করা হয়েছে। লিটন মিয়াকে আমরা ডিটেইন করেছি। লিটন মিয়ার থেকে এখন আমাদের ওনার ইন্টারোগেশন চলছে। ফার্দার কারা এই বিজনেসের সাথে যুক্ত আছে এটা বের করার আমরা চেষ্টা করছি। এখনও আমরা সেরকম কোনো এক্সাক্ট ইনফরমেশন পাইনি, কিন্তু যদিও আমরা আমাদের সোর্স লাগিয়ে রেখেছি, যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন আসে যে এরকম এরিয়াতে যারা ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস করছে বা এরকম গাঁজা বা আদার কন্ট্রাভেন্ট আইটেম স্টোর করছে, আমাদের থানা থেকে একদম স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে। আমরা একদম আমাদের যে অভিযান যেটা নেশামুক্ত ত্রিপুরা, সেটাকে আমরা ফলো করছি এবং সেটার হিসাবে আমাদের থানা আজকে ওসি অ্যান্ড আদার অফিসার্স তারা রেড করে একটা 100 কেজি মতো গাঁজা উদ্ধার করেছে এবং পরবর্তী সময়ে এটা কন্টিনিউ করা হবে। Patimu Srinagar Thanani Samtoli Muslim para Amsayo Patimuni Koktuma Mankino Patimu Thayo Thangu Shogoika Amtoli SDPO Parmita Pande Patimungo Kerengza Khoroksa Borokne Eres Khlaika Srinagar Thanani Police Paithoga Borokne Mungo NDPS Te Kerongo Khlaisa Khai Fire Patimungo Ti Chaitogni To Mungo Onkhorjakta Bu Srinagar Thanani Police Raza Khoragole Nisimi Ometni Koktun Chini Khorang Strangshalo Shalbrumne Haikinu Chini Bagan Amsio Vehicle Checking Climbani Zorawa TR02L1590 Marani Kungsa Bolero Malkongo Red Clayman Zakat 34 Carton Bisra Piri Hati Wabune Hatidor 16 Lekai Unai Hinishaka Koila Short Thanani Ushi Pati Mungo Malkunin Driver na Eres Klaika Koila Short Thanani Police Naimathang Bodol Rokni Yashima Funagai Hasini Kisas of Lukorok Selamadika Dalvidal Bisra Maniknoi Langutungu Abahagano Haino Hekraf Shalot Chinibaga Naka Poino Shalbrone Hageno Checking Climani Zorawa TR02L1590 Marani Kungsa Bolero Malkungonet Claymanzaka Alobosa to allow 34 carton Bisra Piri Hati Abune Hatidor 16 Lekai Unai Shaka Kola Short Thanani Ushi Abahagano Party Mugo Kunza Corruption Malkun Driver Eres Klaika Kola Short Thanani Police Mungiasuddin আমরা ট্রাফিক ইউনিট সহকারে চিনিবাগান নাকাতে ভেহিকেল চেকিং করার সময় একটা বোলেরো পিকআপ ভ্যান আটক করি যাহার নাম্বার TR02L1590 এই গাড়িতে আমরা চেক করে দেখতে পাই কিছু আলুর বস্তা দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করানো ভিতরে অনেকগুলি বিড়ির প্যাকেট কার্টুন ছিল। তো আমরা এগুলি থানাতে এনে গাড়ি থেকে আনলোড করে আমরা কাউন্টিং করে দেখেছি ইহাতে মোট 34 কার্টন বিড়ি রয়েছে। 34 কার্টনের প্রত্যেকটিতে এক কার্টনে 42,000 বিড়ি থাকে। এগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক 15 থেকে 16 লক্ষ টাকা হবে এবং আমরা গাড়িটাকে সিজ করেছি এবং গাড়ির মালিক নয় গাড়ির ড্রাইভারকে আমরা ডিটেইন করেছি। ওর নাম কি গাড়ি চালকের? গিয়াসউদ্দিন, বাবার নাম রূপালী, বাবুর বাজারের দিকেও বাড়ি। Paitawati R02L1590 Marini Obulero Malkunde Bisra Prinusis Clay Langsaka Thanawa Padimunati Zaitogene Tumogo Onkhorjakta Bukole Short Thanani Police Bureau Report Chini Khorang Hainhai Musraf Hussain Mongoi Khoroksa Borokni Nok Shobai Shukrop Khlaye 2.5 lakh gas rangte kaise bore rangsani manekhne shegui tlanka kisasuk themrang rok Patimong Korai Mora Monshibare Gana Amsayo Patimuni Koktuma Mankhan kin Patimung Thaya Thangu Shoika Tepra Motha Maniriti Shelni Chairman Shalom no Khoboi te Kubanadong Rok Patimunuti Koktumani Bisinte Shalmanka Graf Shal Tripura Musraf Hussain Mongol Khoroksa Borokni Nogol Sabai Shukrop Khaimani Logi 2.5 lakh gas rangte kaise bore rangsani manekhne shegui tlanka kisasuk themrang rok Patimung Korai Mora Monshibare Gana Amsayo Abai Patimuni Koktuma Khana Kaham Keno Berenyani Bagi Thangu Shogoi Kha
Tripura Motha Minority Cell ni Chairman Shalom no Khobai te Kubun Tripura Motha ni Adong Rok Abno Gareba Ashlo Party Mungo Kurungsak Tongnai Rok Nai Togi Karak Sato Morzakna ni Bagai Kok Saka Tripura Motha Minority Cell ni Chairman Shalom আসসালামু আলাইকুম আমরা প্রথমেই এই ঘটনার নিন্দা জানাই আমরা এখানে আসার পর দেখলাম যে ওনাদের বাড়িতে আপনার বসার মতো একটা আপনার কিছু নেই যে মানুষ বসবে ওদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল একটা বাড়ি এই বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের আসবাব সামগ্রী আপনার কিনা হয়েছে ওদের একটা জীবনের সঞ্চয় আপনার কোনো একটা ঘরে ঢুকলে আপনি কোনো একটা জিনিস আপনি সঠিক পাবেন না আর আমরা বলবো যে আমরা ত্রিপুরাবাসী হিসাবে যে আমরা সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি ত্রিপুরা মথা বা যে কোনো দল বলুন দলের ঊর্ধ্বে গিয়ে এখনো মানুষ হতে পারি নাই আমরা এই কালচার এই সংস্কৃতি আপনার এই ত্রিপুরাতে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে কোনো রাজনৈতিক দল কখনো এটাকে আপনার পারমিশন দেয় না এই নোংরামিগুলো করতে আর বিশেষ করে আমরা যাকে ভালোবাসি এই বিশালগড় এলাকার সুপরিচিত বিধায়ক সুশান্ত বাবুর বিধানসভায় এই ধরনের ঘটনা আমরা কল্পনাই করতে পারি না তো আমরা আর কি বলবো যে এখানে যে ঘটনাটা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ একটা প্ল্যান মাফিক হয়েছে এখানে উদ্দেশ্য ছিল এটা কোনো রাজনৈতিক ঘটনা এটা আমি মনে করি না কারণ কি আমরা কালকে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পেলাম যে এখানে মনে হয় বিশালগড়ে কোনো পার্টির প্রোগ্রাম নিয়ে ওইখানে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছিল সেই ঝামেলাতে আপনার ওইখানে গন্ডগোল চলছিল আমরা দেখছি তারপর আবার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম এখানে একটা বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে তাহলে যেখানে ঝামেলা হয়েছে এখানে যে তাদের পার্টির উচ্চ নেতৃত্বরা আছে যেরকম পার্থপ্রতি মজুমদার ওই পার্টি অফিসের বাউন্ডারির সঙ্গেই তো ওনার বাড়ি তো ওনার বাড়িতে তো একটা ডিল করিনি ওইখান থেকে 1.5-2 কিলোমিটার দূর এই মুশারফ হোসেনের বাড়িতেই কেন আক্রমণ হয়েছে বলুন বিশালগড় সিমি জীবনী কক্থম চিনি খরাং Strangshal funga hainu hai Komalpur borlot machara amseni tuimawa manka khoroksa sine nugia borokni mangka thei patimuni koktoma manka hankinu patimung thaya thangu sogoikha Shalema thanani police aboni aglo mangka thoino postmortem ni bagit langsaka shakhamnogo Wanama siksa koktoma kashifika Strangshal fungo Komalpur borlot machara amseni tuimawa manka khoroksa sine nugia borokni mangka thei abai patimung no hankinu koktoma rohorsaka Shalema thanani police rogno patimuni koktoma mankinu patimung thaya thangu sogoika Shalema thanani police fiaba tabuksuk zora aborokni sine mung nai togoi deklaimania ko police paithago police fai o mangka thoino tuimani tiklai postmortem ni bagit langsaka shakhamnogo patimung no tiye Shalema thanani ushi soikhna rokha o mangka thini sine mung nai togoi deklaimania ko hene patimung no tiye chaitogone to mungo onkhorjak tabuk Shalema thanani police অনেক সকাল 6টা নাগাদ লুতমাছড়া আন্ডার সালেমা পিএস একটি আননোন মেল ডেড বডি প্রবাবল এজ 35 to 40 পাওয়া যায় এবং এই খবর পাওয়াতে আমি এবং ওসি পিএস সঙ্গে এফএসএল টিম ছুটে যাই স্পটে এবং সমস্ত অ্যাজ পার প্রসিডিউর আমরা করি এবং এখন ইনভেস্টিগেশন হবে কোনো কিছু পাওয়া গেলে জানানো হবে আপনাদের মৃত্যুর কারণ জানতে পারলেন কি এখন প্রিলিমিনারি স্টেজে বলাটা মুশকিল তবে ইনভেস্টিগেশনে যা পাওয়া যাবে আপনাদেরকে জানানো হবে পরিচয় কোনো কিছু পাওয়া গেল কি আননোন এখন অবধি আননোন ডেড Patimuni kitinge amsegenang nuksa kafla ashalo abaheke tuimawo mangka theman mani bagai amseni lukronu bisinga nuksa khapwana mute dalbidal sungmung fiaba postmortem pai mani yaglono shawai manai shaksak thimani de na ke buibai bathar jagai thikana hanei khwai nishimi biplomni kokthum chini khorang
Srangshalo Shornokombal Jolar Shokasha Pandani Bisingte Aksitria Offarjo Laki Dro Manai Khorok Bridge Shaborok Noya Farzaka Shokat Oktum Pandaklay Okonu Shaka Shornokombal Jolar Snake Khorok Sadong. ভারতবর্ষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য তুলে এনেছিলেন ইতিহাসের পাতায় এবং অরিত্রকে এই সোনার হিসেবে হাত বানিয়েছিলেন স্বর্ণকমল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত সেই ভারতের পতাকা হাতে যখন অরিত্র নেপালের সময় Ashlo 41 Lucky Draw winners Rokni Yagoya Farzaka Shokat Oktum Pandakok Sanani Tangai Shornokombal Jewelers ni Khorok Sadong Rup Shaka Agartalate Udaipur Kaini Thayo Dele Akidro Tongo 36 Lokorok Abri Bishunga Agartala Tongo Khorok ni Chibriti Udaipur ni Khorok Chini Megalaki Draw Tongo Kaini Necklace Agoni Bishingo Udaipur ni Khorok Sate Agartala ni Khorok Sahane Bumper Lucky Draw Tongo Khorok Tham Abrok ni Bagai Tongo Kai Tham Diamond Abni Bishunga Agartala ni Manai Khorok Nate Udaipur ni Manai Khorok Sha Ashlo Khorok Bridge Shalaki Draw Manai winners Rokni Bishingo ni Saka Khatong Mong Shornokombal Jewelers ni bekhakti tini kashinoro je oksho titiyo thangmani aboni price rejangna nai tongo total price hingke Delhi lucky draw hingke 36 jona Agartala ba Udaipur miloi nai tarpore hingke bumper lucky draw hingke 3 jona te mega lucky draw hingke 2 jona abo Udaipur bai miloi Agartala o hingke mega lucky draw 1 jona te bumper lucky draw diamond ring mane hingke 2 jona Udaipur ni hingke khana rejangna Agartala ni hingke tini total Delhi lucky draw Agartala o hingke 24 jona gold ni coin manai tarpore hingke mega lucky draw hingke 1 jona abo gold ni necklace manai tarpore bumper lucky draw o hingke diamond ni ring 2 jona manai ta actually sana thangke jotone sini borok botabuk mani pai tongo bumper lucky draw sini borok mangnu mangkha Delhi lucky draw bo sini borok tongo mane agi hinge sini borok beshi paya tabuk paine onek no Delhi lucky draw bo mani tongo mega lucky draw bo mano bumper lucky draw bo mano abo মানে borok rok মানে agini sei tole tabuk onek no borok rangchak rongno bisi hamjak layo tangi hingke rangchak tole komiya agiwa sini ama song মানে pai tongo agidi bori 10,000 20,000 tabukle 1 lakh ni uporengi thangka au bari মানে komi mas nukjagya gabono rangchak jodi hamjak kini investment bonogo মানে jodi rangchak khiklai tong hake abote komiya bari ni thangnai uhaita অক্ষয় তৃতীয়ার স্বর্ণ অক্ষয় যে আমাদের অফার ছিল তার আজকে আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করতে যাচ্ছি টোটাল আমরা 41 জনকে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করব তার মধ্যে 3টা ক্যাটাগরিতে আমরা ডেইলি লাকি ড্র ছিল 36টা গোল্ড কয়েন মেগা লাকি ড্রয়ে 2টা সোনার নেকলেস আর বাম্পার লাকি ড্রয়ে ছিল 4টা ডায়মন্ড রিং ঠিক আছে 3 ডায়মন্ড রিং না আর বলো তোমরা কি বলবে পরিত্রকে হঠাৎ করে টি-শার্ট যে টি-শার্ট পরে সে এনজয় করছে এই কনসেপ্টটা হঠাৎ করে সম্পূর্ণ মাথায় কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা সবসময় চাই সবার পাশে দাঁড়াতে তো পরিত্র যে কোনোভাবে আমাদের পাশে গিয়েছিল আমরা যা পেরেছি করেছি যতটুকু সাহায্য করার যতটুকু পেরেছি করেছি ভবিষ্যতে এমন করব এইভাবেই আর কি Raza Koragule Nisimi Shalzan Koktum Chini Khorang Tabu Kisha Lenglamani Zora Debo Hasta Hayute Hakotoni Koktomat Duboy Faiton what Lenglamani Yagulo. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories,
the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক बिजाकनि रुग सुरुमुक नाहारके सिमिनो अंगलाक ससाइटिनि बागैबो सामंख्लायनानै नांनाय आं आंनि बागै सिमिनो हने वानसुगै सामंख्लायके हामलाय क्लाब ससाइटिनि सामंग जतनि ख्लायदाय दंगो मार्का हामानाय रक बरक ससाइटिनि बागैनो आबनो ख्लायै मानखा आबनि बागै ससाइटिनि बागैबो साकलन माया फारनाय स्रांसुर रंबायनि साकथार मुंबाइ सेकेन्डारि दै हायर सेकेन्डारि एग्जाम जतनि सिलाय काहामार्क्स माने खरकसे स्टुडेन्टस रकनो सकाय जाफारमानि पानाव अकं साका हास्रि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हुइजाक अक्टमानि बिसुगि क्राकशाल हर श्रीनगर थानानि उसी दिलीप देबबर्मानि दुइदुर मुंबाइ पुलिस तेयसर बाहिनी लगिबतयै लिटनमिया मुंगै खरकसा बरकनि नगरेट ख्लायै काइनि सिन्टेक्स फिशिंग मानजाखा 100 केजि सिद्धि करान हाति वाबनि हातिदर दोरलेखाय उन्नयनि शाखा एसडीपीओ पारमिता पांडे पार्टी मुंगो करंजा खरकसा बरकनि एरेस्ट ख्लायका पुलिस पार्टी मुंग श्रीनगर थानानि जामतली मुस्लिम पारा हामसायो स्रांसुलर सालब्रमनि हाइकिनो चिनि बागान आमसियो भेहिकल चेकिं खायमानि जराव TR02L1590 मारिनि खुंसा बोलेरो मालखंग रेड खाय मानजाका 34 कार्टन बिजरा बिरि हाति वाबनि हातिदर 16 लेखाय उनाय हिनि शाखा कलेश्वर थानानि उसी पार्टी मंगो मालखंनि ड्राइभारनि एरेस्ट खायका कलेश्वर थानानि पुलिस हाइनहाय मुशराफ हुसैन मगय खरकसा बरकनि नकसबाय सुग्रुप ख्लायै 2.5 लाख केस रांते काइसे बरे रांसनि माने खनि सेगुइ तलांका बिसा सुक थेमरां रक
patimung korai mora munsibare kana amsayo patimuni koktuma mankan kin patimung thaya thang shogika Tripura motha minority cell ni chairman Shalom no khoboi te kubana dong rok Strangshal fungo hainu hai komolbor borlot machara amseni timawa manka khoroksa sine nuge borokni mangko thei patimuni koktuma manka amkino patimung thaya thang shogoika Shalema thanani police aboni aglo mangko thile postmortem ni bagit lang saka shakham nogo Strangshalo Shornokombol Jolar Shokasha Pandani Bisinte Aksitria of Farjo, like Dromana Korokpuri Shaborok Maya Farzaka Shokat, Okrum Pandakle Okonu Shaka Shornokombol Jolars Nekrok Sadong. Tabukoktoma Shukrobui. Haino hai khoroksar fekmuni bania khlaine rokne arrest khlaiga airport thanani police brokni yago naitugui manjakha 10 kg 900 gram shidi karan paithago brokni mugi ndps tag kerongo khlaijakha FIR party munoti ye chaitugui naitu mungo onkhorjak tabuk airport thanani police Shalbrumno thaglia nai mathang bordal rokno yashima funegei Dalbedal fekmuni bania khlai tongmani koktuma khashi faimani haino hai fekmuni mani khanin eto mungo onkori kahamar mani mankha airport thanani police patimuni bisingti shoimanka SDPO Subroto Bormonte airport thanani usi Obvisit Mondolni tuidul Mumbai Narayanpur amseni khoroksa fekmuni bania khlainai porimol nomani nogoret khlai naitagi mankha 10 kg 900 gram shiti karan Paithago abahikino Usha Bazar Nashingor Gandhi Gramte Durgabare Amsirat Klayete Khoroksini Drugs Ane Rokno arrest Khlaika Police Paithago Khoroksar Borokni Mungo NDPS Take Kerongo Khlaisa Khai FIR পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশের অধীনে আরবান পুলিশ স্টেশনগুলিতে একটা স্পেশাল এনডিপিএস রেড সংগঠিত হয় তো সেই রেডের অংশ হিসাবে আমরা এয়ারপোর্ট পুলিশ স্টেশন আজ দুপুর থেকেই সেই রেডে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাই সেই তল্লাশি চলাকালীন আমরা পশ্চিম নারায়ণপুর এলাকা থেকে পরিমল নামে একজন ব্যক্তিকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই এবং ওনার বাড়িতে তল্লাশিতে আমরা অনুমান 10 কেজি 900 গ্রাম শুকনো ড্রাই গাঞ্জা আমরা রিকভারি করি তার বিরুদ্ধে আমরা একটা স্পেসিফিক কেস লিপিবদ্ধ করেছি ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আর তার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন জায়গায় নারায়ণপুর উষাবাজার গান্ধীগ্রাম দুর্গাবাড়ি নরসিংগড় এলাকায় আমরা তল্লাশি চালাই তো তল্লাশি চলাকালীন আমরা আরও 7 জনকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই যা ড্রাগ কনজিউম করেছেন তো আমরা পুরোপুরি তদন্ত করছি কোথায় থেকে ড্রাগ কনজিউম করেন প্রকিউর করেন এবং যে পরিমল নম্বর কাছ থেকে আমরা যে গাঁজাগুলো পেয়েছি সেগুলো কোথায় থেকে প্রকিউর করেছেন উনি এগুলো বাংলাদেশে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়েছেন ওনার বাড়ি একদম এক্সট্রিম বর্ডার তো পুরোপুরি তদন্ত আমাদের চলছে এবং এই ধরনের অভিযান আমাদের আগামী দিনেও চলতে থাকবে এই আমাদের পরিমল বাবুর সঙ্গে আরও কি অন্য যারা জড়িত রয়েছেন তাদের নাম কিছু পাওয়া হ্যাঁ আমরা ওনাকে থরো ইন্টারোগেশন করছি ওনার সাথে যারাই যুক্ত থাকবে আমরা কাউকে ছাড়বো না অ্যান্টি ড্রাগ এবং ড্রাগ ফ্রি স্টেট যে অ্যানাউন্স এবং যে ঘোষণা সেটা আমরা কন্টিনিউ চালিয়ে রাখবো এয়ারপোর্ট পিএস তার জন্য কন্টিনিউ কাজ করছে এবং আগামী দিনেও চালিয়ে যাবো Faini Sholobrokna Hangor Rabarnagoti Shanahini Shaka SDPO Shobrata Bormon Party Munati Chaitawinito Mungo Onkorjak Tabuk Airport Thanani Police Shalfaiga Hankino Aba Haike Kashaka Kasha Thaya Fakmuni Manikni Anjagi Tongmani Nokoi Hasini Lokroni Bisu Nuksaka Wana Mungte Shungmung Raza Koragolismi Pronamni Koktum Chini Khorang Haino hai khungsa phalnogo shiko khabai 25,000 kesrang khutlanka kisasuk shiko rongni bodol party mungo kolnogo rastrama tham sayo party muni kokno manka hankino party mung thayo thangu shoguka bishalkor thanani police
Shalfaika Hankino Kaisha Kaisa Tayo Shiko Habo Nangmani Mani Kunik with Langsakoni Koktoma Kashe Fayo. Abahikino Haino Hikrak Shal Horo. Kungsa Murifano Shiko Habo Nangmani Mani Kunite 25,000 Kestan Koit Lanka Kisasok Shiko Roni Bodol. Abai Patamuno Kankino Koktoma Horzaka Bishargor Tarani Police Rongno. Patamuni Koktoma Man Kankino Patamun Tangu Shoka Bishargor Tarani Police. Paitoko Patamuno Di Chetuinito Mungiagolo. CC camera footage নাই অবশ্যই নাই তো পুলিশ রনিয়া গয়া ফরির জাখা যে সময় আমি দোকানে আইছি আয়া তুই আমি দোকানে আইলাম আয়া সেটা হঠাৎ করে একজন বলছে যে বেড়া এই সাইড দিয়ে খোলা দেন আমার সন্দেহ হয়েছে আমি দরজা খুললাম এদের সামনেটা খুললা দিয়ে দিয়ে সব আলোমন হয়ে গেছে পরে এটা তুললা দিয়ে কেন সিগারেটের বান্ডেল যা আসলো সব লিয়ে গেছে সিগারেটের বান্ডেল এরপরে চালের প্যাকেট আসলো 1 কেজি তেল আসলো এইটা সব কিছু লয়ে গেছে বাংতি পয়সা আসলো এক বইম রেজগি লয়ে গেছে আর ক্যাশের ভিতরে বাংতিটা কিছু আসলো সব লয়ে গেছে তো হঠাৎ করে তো মনে করেন কিছু বুঝাচ্ছি না তো এরপর আমি থানার ভিতরে ফিল্টার করছি তারা এসে তারা বলছে ঠিক আছে আপনি একটু ওই সিসি ক্যামেরা ফুটেজটা দেন দেখে আমার জানেন সিসি ক্যামেরা যে সময় অন করে দেখতেছি দেখে সেটা যে লোকটারে আমরা ইতান করছি হ্যাঁ আমি ক্যামেরা দিয়ে চেহারা দেওয়া গেছে তো এরপরে আর বাইক গেলাম বাইক গিয়ে পাইছি না দেখছি রাস্তা মাথা হ্যাঁ একটা দোকানে বাংতি পয়সা দিয়ে কিছু লইতেছে খাইয়া আনতে ধরে আনছি আইনে সেটা ফোনে সাতটারা আইলো আইসে লয়ে গেছে হ্যাঁ যে ছেলেটার আনছেন নাম কি ছেলেটার নাম এমনি মহাদেব দেয় বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি রাস্তা মাতুই আপনার নাম কি জানেন হ্যাঁ আপনার দোকান কোনখানে রাস্তা মাথা কলেজের সামনে আপনার নাম রাজু সাহা কত টাকার জিনিস আপনার প্রায় 20-25 হাজার টাকা Amsini Lukorokni Hakamu Fekuni Mani Kani Chane Rokno Abahaike Mani Kogoi Kana Hanai Party Munati Police Tabotam Shaktar Munahara Abuzarano Kok Shanai Vishal Kornishi Misibani Koktum Chini Khorang Hamiala Ramzana Nishanmuga Ambassador Komolpur Larkasho Laika Kolai Horin Mara Amsin in Lukorok Larkasho Monikokto Manka and Keno Party Mutaya Tangu Shogoika DCM Pongostoto Hainu Hai Lama Hamiani Bagai Zungzalok Liza Kolai Horin Mara Amseni Lukorok Borokni Amseni Hamiala Manot Ramzangani Shamunga the Ye Larkashamunga Asok Laika Ababai Matazaka Kagnin Bakagni Tanglai Show Willa Nai Matang Bedek Usuk Osamarokni Koimunga Fano Matangani Koshilia Amseni Lukorok Paita Gokto Mane Amsio Tangu Shogoika DCM হরিংমারা রাস্তা হ্যাঁ দীর্ঘদিন ধরে এটার কাজ হইতে আছে না প্লাস সেদিনে আমরা আগুন লাগছে হরিংমারা গ্রামে একজনের বাড়িতে ফায়ার ব্রিগেডও যাইতে পারে না হ্যাঁ রাস্তার লাগিয়া হ্যাঁ তারপরে ইলেকট্রিক তারও লটকে রয়েছে সব কিছু একই তালে জলেরও সমস্যা সব দিকে রাস্তাটা হইছে মেইন আমাদের হ্যাঁ রাস্তার লাগে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল গা হ্যাঁ দ্বিতীয় নম্বর হইছে জলের সমস্যা এই জল খাওয়ানো যায় না তৃতীয় নম্বর হইছে আমাদের ইলেকট্রিক লাইনগুলি সব লুজ হয়ে পড়ে রয়েছে একদিনও তারা কইল না যে আমরা লাইনটি একটু সারাই কাজ করে দিই এই লাইনের লাগে সেদিন আগুনের গাড়ি আরো 10-15 মিনিট লেট করছে কতটা পরিবার আছে এখানে 300 থেকে 350 পরিবার আছে আচ্ছা রাস্তাটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় গেছে এটা এইদিকে গুইরা সেটা ওই অতুল দেব বাড়ির সামনে এ লাগছে রাস্তা কোন জায়গা থেকে ঘুরছে হরিংমারা এইখান থেকে কোন জায়গা রাস্তার মুখ থেকে কোন জায়গা থেকে কুলাই বাজার থেকে একবারে অতুল দেবের বাড়ির সামনে আইয়াছিল স্টপ হইছে নালিছড়া হইয়া সেটা আচ্ছা হ্যাঁ এইদিকে নিমাইনাথ পাড়া চূড়া সব আছে এটার উপর নির্ভরশীল আচ্ছা হ্যাঁ বলরাম মানুষও এটার উপর নির্ভরশীল কিন্তু রাস্তার কারণে আজকে মানুষগুলো এইদিকে আইয়ে না হ্যাঁ একটা রুগী লইয়া যদি আমরা হসপিটাল যাইতে হয় আমরা বাঙ্গা রাস্তা দিয়ে আমরা যাইতে পারি না
হ্যাঁ অনেক দিন ধরে এটা উড়েছে। হ্যাঁ সেদিন ফায়ার ব্রিগেড পড়ে গেল নদীতে, আমরা ড্রেন সুন বাঙ্গাইস পরে দেন নওয়াইছি। আচ্ছা Ashla ambasador komor berlahar kasus sakmani baik mahal kungde thangna choklane rokni bisingo nuksaka dalbidal jungzal baitogo party munthayo DCM thangoi written insurance romani baik lahar kasum rosoina har zakha. Bureau report Chini Khorang. Strangshula Mondir Sudang Sudasni Yagrumoi Koi Shingishara Amsini Veterinary Hospital Inauguration Panak Klaizaka Manjaka MLA Kalyani Shaharoy MLA Pinakida Sodri Khoi District Council President Orpana Shingroy Khoi Municipal Council Chairperson Debasis Nath Sharma Akosong Oshala chati gathar musge pandra chung shawri ka pandao manjang narwai rok abo haikino Shingishara Amsayo Veterinary Hospital Inauguration Klaizak ma bai lukurongni bisingo nukjaka khatung mong ja prani palok ache প্রাণী পালকদের দ্বারা যে উৎপাদিত অ্যানিম্যাল অরিজিন ফুডস অর্থাৎ পশু খাদ্য যেগুলিকে আমরা বুঝি, যেমন আমরা মাংস খাই, ডিম আমাদের দরকার, দুধ আমাদের দরকার, এই যে ডিম দুধ বা মাংস এগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এই দপ্তর কিন্তু অগ্রণীয় ভূমিকা পালন করছে। নাম্বার 3, এই রাজ্যের যারা বেকার যুবক যুবতী আছে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই দপ্তর অনেক বেশি ভূমিকা পালন করছে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য। কারণ যে বা যারা প্রাণী পালনের সাথে যুক্ত হবে, মনে করুন যারা পোল্ট্রি ফার্ম দিচ্ছে, যাদের গোট ফার্ম আছে, যাদের পিগ ফার্ম আছে, কিংবা ডায়েরি বা ক্যাটেল ফার্ম যাদের আছে, এর মাধ্যমে তো একদিকে যেমন আমাদের ডিম দুধ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে তো তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে, তাদের রোজগার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো আমাদের মূল 3টা সেক্টর, এক হচ্ছে অ্যানিমেল বা বার্ডসকে ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করা, 2 অ্যানিমেল অরিজিন ফুডের প্রোডাকশন ইনক্রিজ করা, 3 আমাদের আনএমপ্লয়েড ইউথ যারা আছেন তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। খয়নি সিমি বিপ্লব নি kokthum Chini Khorang. Strangshula Pradesh Congress na Asufang Asis Kumar Shahani Manjak Mungo State Congress Tangnogo Klaizaka Kaisha Kokthum Panda Manjaka SC Department Chairman Niranjan Das Akosong Oshani koksa pandawa sodor hangkorni kaibiri bidan sobanoti sajaka koklam abnu karibo debodal bidal koklam shawiknar ka Pradesh Congress na Asufang Asis Kumar Saha ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবি মেনে দেশের সরকার জাতিগত জাত গণনা তারা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। জাতিগত জাত গণনা বর্তমান ভারতবর্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেজি, আমাদের সংসদের বিরোধী নেতা জননায়ক রাহুল গান্ধী সারা দেশে জাত গণনার পক্ষে জনমত প্রতিষ্ঠিত করে যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আদিবাসী পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মানুষের অধিকারের লক্ষ্যে যখন সারা দেশব্যাপী একটা আওয়াজ এই বর্তমান শাসক দল এটা পরিলক্ষিত করে, রাজনৈতিক প্রভিশনদের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বিহারের নির্বাচনের কালে এই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আমরা বারংবার এই জাতিগত জাত গণনার বিষয়ে একটা টাইম লাইন ফ্রেম করে অবিলম্বে যেন এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়, তার জন্য আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই জাতিগত জাত গণনার প্রয়োজনীয়তা আজকে কেন ভারতবর্ষে আজকে 11 বছর যে সরকার, এই সরকার এক থেকে যেমন সংবিধানের সংরক্ষণ বিলুপ্ত করতে চাইছে, আরেক দিক থেকে দেশের একটা বড় সংখ্যা যারা বেকারত্ব জ্বালায় ভুগছে, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি
তারাও আজকে শূন্য থাকার সত্ত্বেও তাদের সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে চাকরি প্রদান করা হচ্ছে না বা সংরক্ষিত আসনগুলি সেগুলি পূরণ করা হচ্ছে। Raja Koragul Nismi Omiti Koktum Chini Khorang. Strangshalo CPM Telamara Onsul Committee ni Hakthar Mumbai Exishan Munati Telamara Porishod ni CEO ni Thani Arzaka Kashu Deputation Azaka CPI Telamara Regional Committee Secretary Modak Shubirshano Kobe Kobunandong Ro Ashlo Yago CPI ni Banatili Klaisaka Himbotok Ashani release Zaka CPI Lamura Tanglok Kangon Nishimi Abri Yago CPM Telamara on Committee ni Shakthar Mumbai Exishan Munti Himber Climani Yagol Porishod ni CEO ni Thani Africa Deputation. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী তেলিয়ামুড়া অঞ্চলে 10 দফা দাবির প্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ডেপুটেশন আমাদের ডেপুটেশনের দাবিগুলো উনি যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রত্যেকটা দাবি গুরুত্ব সহকারে শোনেন। উনি আশ্বাস দিয়েছেন যে দাবিগুলো পূরণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা উনি গ্রহণ করেন। আমরা বলেছি আগামী আগস্ট মাসে আমাদের এই দাবিগুলো কতটা পূরণ হলো, যেগুলো হলো না কেন হলো না, তার টোটাল বিষয়টা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমরা আগস্ট মাসে নিয়ে মূল দাবি কি? আমার 10টা দাবির মধ্যে প্রথমত তেলিয়ামুড়ার অভিচমনি থেকে রেঞ্জ অফিস পর্যন্ত যে রাস্তা, এই রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থা, সেখানে দিয়ে আসা যাওয়া করা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল এখানে অবস্থিত, রোগীরা যাতায়াত করতে পারে না। এই রাস্তা দ্রুত সংস্কার করা, কম্পিজমি বিকল ট্রাফিক কোর্স এটাকে সংস্কার করা, তেলিয়ামুড়া এলাকা বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রতিদিন 10 থেকে 15 মিনিট মাত্র জল দেওয়া হয়, তাও একা। Telamara ni Simi Hirani Koktum Chini Khorang. Dini ni koma ashok sarate de bahasra hayung thakoto ni koktum shaimana bagai chayawi nai dong Chini Khorang. Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno. বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গড়িয়া ফাইমানে শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতে লোকরং মারা তাহমতে আমজাক মায়া ফায়ো বাবা গড়িয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আং মানোরামা, আং লিপিকা পুইলাখে আং নরম যতন কক্তমা কাশা কাহাম সানানি শেবমাংখা bo akse tritiya wa radha krishna jewelry brang ni collection de na nai thau tre offers pochi ni ba ye tuye phai ha
23 April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa haparo hawin nai len akshay tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value my nai rangjak samo joto purchase no I should give for my nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshay tritiya no nai thao ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no oro amazing discount ni logiwo low making charge te issue di bamane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi radha krishna jewelry showroom no usa bazar agartala dharmanagar belunia udaipur 7 Mexican hambai खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोकरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 April नि सिमि 3 May जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोकरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां मा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ सारे गा सारे पा मा
কমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Drink, প্রতি সিপে লিচি সাথে হয়ে যাবে ফ্রেশ। From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news.
Firstly, let us look at the headlines of the day. The knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. Chief Minister Dr. Manik Saha said this on Wednesday during a felicitation ceremony of secondary and higher secondary students organized by Education Department who secured in top 10 places in the board examination. The police of Srinagar police station, acting on a tip of, recovered 100 kg of marijuana from the house of Liton Mia in Jamtoli Muslim Para, which is said to have a market value of over 12 lakh rupees. The operation was led by Srinagar police station OC Dilip Devarma. Liton Mia was arrested at the incident. On Wednesday afternoon, during a routine checkup at the Chini Bagan Naga point on the Kailasahar Dharmanagar main road, the police says a Bolero vehicle with registration number TR02L1590 and searched the vehicle, recovering a total of 34 cartoon biri packets. Miscreants ransacked the house of Mosarraf Hossain, a member of Tripura Motha in the area adjacent to the Munsi Vari in Koiramura, Bishalgarh, and took away 2.5 lakh rupees in cash and several gold ornaments. Tripura Motha Minority Cell Chairman Shah Alam and others rushed to the spot. The body of an unidentified youth was recovered from the waters of Lotma Chera stream in Kamalpur on Wednesday. Locals spotted the body and informed the police. Salema police station rushed to the spot, recovered the body and took it to the hospital for autopsy. The incident has created a stir in the area. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday held by Swarna Kamal Jewellers. A working staff of Swarna Kamal Jewellers gave details about the rewards. Bringing to you the news of the day. The knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. Chief Minister Dr. Manik Saha said this on Wednesday during a felicitation ceremony of secondary and higher secondary students organized by Education Department who secured in top 10 places in the board examination. A felicitation program of secondary and higher secondary students who secured in the top 10 place was organized by Education Department on Wednesday. Chief Minister Dr. Manik Saha was present as chief guest in the felicitation program organized at Hapania International Fairground. The program attended where Education Department Secretary Revel Hemendra Kumar, School Education Department Director N.C. Sharma, and other dignitaries of the concerned departments were present. While speaking at the ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha said that the knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. এখানে যারাই উপস্থিত রয়েছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে এখানে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক যারা 2025-এ 10টি স্থান 10th পজিশন যারা পেয়েছেন মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিকে তাদের দিকে আজকের যে সম্বর্ধনা এখানে জানানো হয়েছে জানানো হবে এবং আমি সত্যিই আনন্দিত যে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে আমরা কিন্তু উই আর অল প্রাউড অফ ইউ। আগামী দিন যারা আজকে এখানে এত ভালো রেজাল্ট করলো তারাই কিন্তু আগামী দিন ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ।
আমি মনে করি আমরাও যখন এমুক ব্যাচের এতজন যারা 10 জন ভালো রেজাল্ট করেছে, এখনো যে ব্যাচের অন্তত পক্ষে সেই সব ব্যাচের সমস্ত মানুষ কিন্তু ওদেরকে স্মরণ রাখে এবং দেখা গেছে যারা এই ধরনের রেজাল্ট করেছে তাদের বাস্তব ক্ষেত্রেও তাদের সাফল্য কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি। শুধু ত্রিপুরাতে নয়, ভারতবর্ষে তথা বিদেশেও ওরা ওদের স্থান করে নিয়েছে। এখানে আজকে সর্বমোট প্রায় 82 জনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। টিবিএসসি মাধ্যমিকে 25 জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকে 20 জন, যারা সিবিএসসির অন্তর্ভুক্ত আছে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল 22 জন মাধ্যমিকে এবং 15 জন উচ্চ মাধ্যমিক। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আমরা এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করেছি। ইংরেজির সমস্যা হয়, অনেক সময় বাইরে গিয়ে ইংরেজিতে পড়াশোনা করতে হয়, তো আমরাও চেষ্টা করছি কিছু স্কুল, তারও পলিসি আমরা বানিয়েছি। ইংরেজিতে পড়লেই ভালো স্টুডেন্ট হবে সেটাও কিন্তু না, তবুও আমরা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় যেগুলো বাংলা মিডিয়াম ছিল সেগুলোকে আমরা রূপান্তর করেছি। সুপার 30 প্রকল্প সেটা আমরা চালু করেছি এবং 2024-25 অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত এই সুপার 30 প্রকল্পে আইআইটিতে 1 জন চান্স পেয়েছে, এনআইটিতে 3 জন পেয়েছে, 3 জন এমবিবিএস এ চান্স পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার আমরা চালু করেছি। ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন আমরা চালু করেছি। 125টার মতো বিদ্যা যদি স্কুল শুরু করেছি এবং তার রেজাল্ট আপনারা সবাই জানেন যে এবার খুব ভালো রেজাল্ট হয়েছে। যারা মেয়েরা আছেন তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে আমরা বিনামূল্যে বাইসাইকেল, এখন পর্যন্ত প্রায় 1,12,500-টির উপরে বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। Chief Minister Dr. Manik Saha and other present guests handed over the award and certificates to the top 10 students. রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির তৃতীয় যুগ্মভাবে হয়েছে সুমার দাস, শিশুদের এইচএস স্কুল 96.2% তৃতীয় হয়েছে 98% মার্কস পেয়েছে। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. চতুর্থ থেকে দশম স্থান যারা অধিকার করেছে ত্রিপুরা বোর্ডে জোলাইবাড়ি এমএম গার্লস এইচএস স্কুল 98% মার্কস পেয়েছে। The police of Srinagar Police Station, acting on a tip off, recovered 100 kg of marijuana from the house of Liton Mia in Jamtoli Muslim Para, which is said to have a market value of over 12 lakh rupees. The operation was led by Srinagar Police Station OC Dilip Debarma. Liton Mia was arrested at the incident. It is learned that on the basis of secret information, police and TSF forces led by Srinagar Police Station OC Dilip Debarma conducted a search operation at Liton Mia's house in Jamtali Muslim Para area late on Tuesday night. During the search operation, 2 Syntex containers filled with marijuana were recovered from the ground floor of a room in Liton Mia's house. At the same time, the owner of the house, Liton Mia, was arrested. Amtoli SDPO Parmita Pandey rushed to Srinagar Police Station after receiving the news of the recovery of the marijuana. Speaking to the media, SDPO Parmita Pandey said that a total of 100 kg of dried marijuana was recovered in 2 Syntex containers from Liton Mia's house. The market value of the marijuana is around 12 lakh rupees. সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের থানাতে একটা খবর আসে যে জামতলি মুসলিম পাড়াতে একজন লিটন মিয়া উনার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস স্টোর করা আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমাদের থানা থেকে ইন্সপেক্টর নারায়ণ সেন নেতৃত্বে একটা টিম যায়, সঙ্গে অন্য অফিসারও যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তারপর আমাদের ওসি শ্রীনগর পিএস ওই জায়গাতে গিয়ে পৌঁছে গিয়ে ওনার বাড়িটা যখন রেড করা হয়, লিটন মিয়ার বাড়িতে রেড করে ওনার ঘর থেকে প্রায় 100 কেজির মতন আমরা ড্রাই গাঁজা রিকভার করি। তার বাজার মূল্য কত? বাজার মূল্য
অ্যাপ্রক্স 12 লাখ টাকা। কাউকে আটক করা হয়েছে? লিটন মিয়াকে আমরা ডিটেইন করেছি। লিটন মিয়ার থেকে এখন আমাদের ওনার ইন্টারোগেশন চলছে। ফার্দার কারা এই বিজনেসের সাথে যুক্ত আছে এটা বের করার আমরা চেষ্টা করছি। এখনো আমরা এরকম কোনো এক্সাক্ট ইনফরমেশন পাইনি, কিন্তু যদিও আমরা আমাদের সোর্স লাগিয়ে রেখেছি, যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন আসে যে এরকম এরিয়াতে যারা ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস করছে বা এরকম গাঁজা বা আদার কন্ট্রাবেন্ট আইটেম স্টোর করছে, আমাদের থানা থেকে একদম স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে। আমরা একদম যে আমাদের যে অভিযান যেটা নেশামুক্ত ত্রিপুরা সেটাকে আমরা ফলো করছি এবং সেটার হিসাবে আমাদের থানা আজকে ওসি অ্যান্ড আদার অফিসার্স তারা রেড করে একটা 100 কেজি মতো গাঁজা উদ্ধার করেছে এবং পরবর্তী সময়ে এটা কন্টিনিউ করা হবে। The Srinagar police have registered a case against Liton Mia under the NDPS Act and started taking investigation to this case. Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. On Wednesday afternoon, during a routine checkup at the Chini Bagan Naga point on the Kailasahar Dharmanagar main road, the police says a Bolero vehicle with registration number TR02L1590 and searched the vehicle, recovering a total of 34 carton biri packets. The driver of the vehicle placed 4 sacks of potatoes on top of the biri packets to make them less visible. The police then seized the vehicle and brought it to Kailasahar police station. The market value of the recovered biri packets is estimated to be around 15 to 16 lakh rupees, police say. Police say that the seized biri packets were being taken from Dharmanagar to Kailasahar Babur Bazar, according to the initial investigation by the driver. The driver was arrested by the Kailasahar police station in this incident. The driver's name is Jias Uddin. আমরা ট্রাফিক ইউনিট সহকারে চিনিবাগান নাকাতে ভেহিকেল চেকিং করার সময় একটা বোলেরো পিকআপ ভ্যান আটক করি, যাহার নাম্বার TR02L1590। এই গাড়িতে আমরা চেক করে দেখতে পাই কিছু আলুর বস্তা দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করানো, ভিতরে অনেকগুলি বিড়ির প্যাকেট কার্টুন ছিল। তো আমরা এগুলি থানাতে এনে গাড়ি থেকে আনলোড করে আমরা কাউন্টিং করে দেখেছি ইহাতে মোট 34 কার্টন বিড়ি রয়েছে। 34 কার্টনের প্রত্যেকটিতে এক কার্টনে 42,000 বিড়ি থাকে। এগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক 15 থেকে 16 লক্ষ টাকা হবে এবং আমরা গাড়িটাকে সিজ করেছি এবং গাড়ির মালিক নয়, গাড়ির ড্রাইভারকে আমরা ডিটেইন করেছি। নাম কি গাড়ি চালকের? গিয়াসউদ্দিন, বাবার নাম রূপালী, বাবুর বাজারের দিকেও বাড়ি। The vehicle and the recovered items was seized and taken to the police station. Kailasahar police have started taking investigation to this case. Bureau Report, Chini Khorang. Miscreants ransacked the house of Mosarraf Hossain, a member of Tripura Motha in the area adjacent to the Munsi Wari in Koiramura, Bishalgarh, and took away 2.5 lakh rupees in cash and several gold ornaments. Tripura Motha Minority Cell Chairman Shah Alam and others rushed to the spot. Upon receiving the news of the incident, a delegation of Tripura Motha including Shah Alam, chairman of Tripura Motha Minority Cell, rushed to the spot on Wednesday afternoon. They inspected the damaged house and also lashed out at Bishalgarh police station on that day. আসসালামু আলাইকুম। আমরা প্রথমেই এই ঘটনার নিন্দা জানাই। আমরা এখানে আসার পর দেখলাম যে ওনাদের বাড়িতে আপনার বসার মতো একটা আপনার কিছু নেই যে মানুষ বসবে। ওদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল একটা বাড়ি। এই বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের
আসবাব সামগ্রী আপনার কিনা হয়েছে, ওদের একটা জীবনের সঞ্চয়। আপনার কোনো একটা ঘরে ঢুকলে আপনি কোনো একটা জিনিস আপনি সঠিক পাবেন না। আর আমরা বলবো যে আমরা ত্রিপুরাবাসী হিসাবে যে আমরা সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, ত্রিপুরা মথা বা যে কোনো দল বলুন, দলের ঊর্ধ্বে গিয়ে এখনো মানুষ হতে পারি নাই। আমরা এই কালচার, এই সংস্কৃতি আপনার এই ত্রিপুরাতে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে কোনো রাজনৈতিক দল কখনো এটাকে আপনার পারমিশন দেয় না এই নোংরামিগুলো করতে। আর বিশেষ করে আমরা যাকে ভালোবাসি, এই বিশালগড় এলাকার সুপরিচিত বিধায়ক সুশান্ত বাবুর বিধানসভায় এই ধরনের ঘটনা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। তো আমরা আর কি বলবো, যে এখানে যে ঘটনাটা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ একটা প্ল্যান মাফিক হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য ছিল, এটা কোনো রাজনৈতিক ঘটনা এটা আমি মনে করি না। কারণ কি, আমরা কালকে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পেলাম যে এখানে মনে হয় বিশালগড়ে কোনো পার্টির প্রোগ্রাম নিয়ে ওইখানে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছিল। সেই ঝামেলাতে আপনার ওইখানে গন্ডগোল চলছিল, আমরা দেখছি। তারপর আবার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম এখানে একটা বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। তাহলে যেখানে ঝামেলা হয়েছে, এখানে যে তাদের পার্টির উচ্চ নেতৃত্বরা আছে, যেরকম পার্থপ্রতিম মজুমদার, ওই পার্টি অফিসের বাউন্ডারির সঙ্গেই তো ওনার বাড়ি। তো ওনার বাড়িতে তো একটা ডিল করেনি। ওইখান থেকে 1.5-2 কিলোমিটার দূর এই মুশারফ হোসেনের বাড়িতেই কেন আক্রমণ হয়েছে বলুন? Reported by Jiban from Vishalgarh, Chini Khorang. The body of an unidentified youth was recovered from the waters of Lotma Chera stream in Kamalpur on Wednesday. Locals spotted the body and informed the police. Salema police station rushed to the spot, recovered the body and took it to the hospital for autopsy. The incident has created a stir in the area. The body of an unidentified youth was recovered from the water of the Lotma stream on the Kamalpur Ambassa Road at 7 a.m. on Wednesday. An eyewitness said that he saw the body in the water of the stream while out for a morning walk this morning. After informing the police, Salema police rushed to the spot. Police recovered the body from the water and took it to the hospital for autopsy. The Salema police OC said that the recovered body is that of a young man. The identity of the deceased youth is unknown. An investigation into the incident has been launched. Efforts are being made to identify the deceased youth. সকাল 6টা নাগাদ লুতমা ছড়া আন্ডার সালেমা পিএস একটি আননোন মেল ডেড বডি, প্রবাবল এজ 35 to 40 পাওয়া যায়। এবং এই খবর পাওয়াতে আমি এবং ওসি পিএস সঙ্গে এফএসএল টিম ছুটে যাই স্পটে এবং সমস্ত অ্যাজ পার প্রসিডিওর আমরা করি এবং এখন ইনভেস্টিগেশন হবে। কোনো কিছু পাওয়া গেলে জানানো হবে। মৃত্যুর কারণ জানতে পারলেন কি? এখন প্রিলিমিনারি স্টেজে বলাটা মুশকিল, তবে ইনভেস্টিগেশনে যা পাওয়া যাবে আপনাদেরকে জানানো হবে। পরিচয় কোনো কিছু পাওয়া গেল কি? আননোন এখন অবধি আননোন ডেড। It is known that the deceased youth has injury marks on his face. There has been a stir in the area over the incident. Although the police have started investigating the incident, now it remains to be seen what mystery the police investigation will uncover. Reported by Bibla from Kwai, Chini Khorang. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday held by Swarna Kamal Jewellers. A working staff of Swarna Kamal Jewellers gave details about the rewards. Swarna Kamal Jewellers, one of Tripura's most trusted name in jewellery, held a grand prize distribution ceremony on the afternoon of 18 June at Press Club, Agatla, to felicitate the winners of its much-celebrated Swarna Akshay Tritiya Offers 2025. The event was graced by customers, media representatives and esteemed guests. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday. The prizes include 36 gold coins, 3 exquisite diamond rings and 2 stunning gold necklaces,
handed over personally by the founder of Swarna Kamal Jewelers, Mr. Gopal Chandranak. Swarnakomal Jewelers ni bekhakti tini kashinoro je oksho titiyo thangmani aboni price rejangna nai tongo total price hingke daily lucky draw hingke 36 jona Agartala ba Udaipur miloi nai tarpore hingke bumper lucky draw hingke 3 jona te mega lucky draw hingke 2 jona abo Udaipur bai miloi Agartala o hingke mega lucky draw 1 jona te bumper lucky draw diamond ring mane hingke 2 jona asuk Udaipur ni hingke khana rejang na Agartala ni hingke tini total daily lucky draw Agartala o hingke 24 jona gold ni coin manai tarpore hingke mega lucky draw hingke 1 jona abo gold ni necklace manai tarpore bumper lucky draw o hingke diamond ni ring 2 jona manai ta actually sana thange ke joton sini borok botabuk mani pai tongo bumper lucky draw sini borok mangnu mangkha daily lucky draw bo sini borok tongo mane agi hinge sini borok beshi paya tabuk paine onek no daily lucky draw bo mani tongo mega lucky draw bo mano bumper lucky draw bo mano abo মানে borok rok মানে agini sei tole tabok onek no borok rangchak rong no bisi hamjak layo tang hingke rangchak tole komiya agiwa sini ama song মানে pai tongo agidi bori 10,000 20,000 tabokle 1 lakh ni uporengi thangka au bari মানে komi mas nukjagya gabono rangchak jodi hamjak kini investment bonogo মানে jodi rangchak khiklai tong hake abote komiya bari ni thangnai ওহাইতা অক্ষয় তৃতীয়ার স্বর্ণ অক্ষয় যে আমাদের অফার ছিল তার আজকে আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করতে যাচ্ছি টোটাল আমরা 41 জনকে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করব তার মধ্যে 3টা ক্যাটাগরিতে আমরা ডেইলি লাকি ড্র ছিল 36টা গোল্ড কয়েন মেগা লাকি ড্রয়ে 2টা সোনার নেকলেস আর বাম্পার লাকি ড্রয়ে ছিল 4টা ডায়মন্ড রিং ঠিক আছে 3 ডায়মন্ড রিং না আর বলো তোমরা কি বলবে পরিত্রকে হঠাৎ করে টি-শার্ট যে টি-শার্ট পরে সে মানে জয় করছে এই কনসেপ্টটা হঠাৎ করে সম্পূর্ণ মাথায় কি হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা সবসময় চাই সবার পাশে দাঁড়াতে তো পরিত্র যে কোনোভাবে আমাদের পাশে গিয়েছিল আমরা যা পেরেছি করেছি যতটুকু সাহায্য করার যতটুকু পেরেছি করেছি ভবিষ্যতে এমন করব এইভাবেই আর কি On this day, Aritra Roy was present as special guest and also addressed peace at the event. Reported by Salchang from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. Chief Minister Dr. Manik Saha said this on Wednesday during a felicitation ceremony of secondary and higher secondary students organized by Education Department who secured in top 10 places in the board examination. The police of Srinagar police station, acting on a tip-off, recovered 100 kg of marijuana from the house of Liton Mia in Jamtoli Muslim Para, which is said to have a market value of over 12 lakh rupees. The operation was led by Srinagar police station OC Dilip Devarma. Liton Mia was arrested at the incident. On Wednesday afternoon, during a routine checkup at the Chini Khorang point on the Kailasahar Dharmanagar main road, the police says a Bolero vehicle with registration number TR02L1590 and searched the vehicle, recovering a total of 34 carton biri packets. Miscreants ransacked the house of Mosarraf Hossain, a member of Tripura Motha in the area adjacent to the Munsi Wari in Koiramura, Bishalgarh, and took away 2.5 lakh rupees in cash and several gold ornaments. Tripura Motha Minority Cell Chairman Shah Alam and others rushed to the spot. The body of an unidentified youth was recovered from the waters of Lotma Chera stream in Kamalpur on Wednesday. Locals spotted the body and informed the police. Salema police station rushed to the spot, recovered the body and took it to the hospital for autopsy. The incident has created a stir in the area. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday held by Swarna Kamal Jewellers. A working staff of Swarna Kamal Jewellers gave details about the rewards. Bringing to you the news of the day. Airport police arrested 8 smugglers and recovered 10 kg and 900 gram dried marijuana. An FIR was filed in their names under the NDPS Act. The airport police have started taking investigation to this case.
Beside the increase of illegal migrants of Bangladesh in Tripura, drug dealers and smugglers are actively doing business across the state and beyond. The arrest of drug dealers is not a new incident anymore. Every single day, the number of illegal migrants and smuggling of drugs and marijuana is commonly seen in the headlands of the state. As such, airport police recovered 10 kg and 900 gram dried marijuana by conducting a raid in the house of Parimal Nama in Narayanpur village under the joint initiative of SDPO Subrata Burman and Airport Police Station OC Abhijit Mandal. Later, police arrested another 7 miscreants in relation to this case from Usa Bazar, Narsinghar, Gandhigram and Durgavari. An FIR was filed in their names under the NDPS Act. পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশের অধীনে আরবান পুলিশ স্টেশনগুলিতে একটা স্পেশাল এনডিপিএস রেড সংগঠিত হয়। তো সেই রেডের অংশ হিসাবে আমরা এয়ারপোর্ট পুলিশ স্টেশন আজ দুপুর থেকেই সেই রেডে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাই। সেই তল্লাশি চলাকালীন আমরা পশ্চিম নারায়ণপুর এলাকা থেকে পরিমল নামে একজন ব্যক্তিকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই এবং ওনার বাড়িতে তল্লাশিতে আমরা অনুমান 10 কেজি 900 গ্রাম শুকনো ড্রাই গাঞ্জা আমরা রিকভারি করি। তার বিরুদ্ধে আমরা একটা স্পেসিফিক কেস লিপিবদ্ধ করেছি, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর তার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন জায়গায় নারায়ণপুর, উষাবাজার, গান্ধীগ্রাম, দুর্গাবাড়ি, নরসিংগড় এলাকায় আমরা তল্লাশি চালাই। তো তল্লাশি চলাকালীন আমরা আরও 7 জনকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই যা ড্রাগ কনজিউম করেছেন। তো আমরা পুরোপুরি তদন্ত করছি কোথায় থেকে ড্রাগ কনজিউম করেন, প্রকিউর করেন এবং যে পরিমল নম্বর কাছ থেকে আমরা যে গাঁজাগুলো পেয়েছি সেগুলো কোথায় থেকে প্রকিউর করেছেন, উনি এগুলো বাংলাদেশে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। ওনার বাড়ি একদম এক্সট্রিম বর্ডার। তো পুরোপুরি তদন্ত আমাদের চলছে এবং এই ধরনের অভিযান আমাদের আগামী দিনও চলতে থাকবে। এই আমাদের পরিমল বাবুর সঙ্গে আরও কি অন্য যারা জড়িত রয়েছেন তাদের নাম কিছু পাওয়া? হ্যাঁ, আমরা ওনাকে থরো ইন্টারোগেশন করছি। ওনার সাথে যারাই যুক্ত থাকবে আমরা কাউকে ছাড়বো না। অ্যান্টি ড্রাগ এবং ড্রাগ ফ্রি স্টেট যে অ্যানাউন্স এবং যে ঘোষণা সেটা আমরা কন্টিনিউ চালিয়ে রাখবো। এয়ারপোর্ট পিএস তার জন্য কন্টিনিউ কাজ করছে এবং আগামী দিনেও চালিয়ে দেবো। SDPO Subrata Burman said they will be presented to the court in coming days. The airport police have started taking the investigation to this case. Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. A group of thieves stole 25,000 rupees from a grocery store in Gogolnagar, Rastarmatha. The police of Vishalgarh police station rushed to the scene on receiving the information. Later, after the Vishalgarh police arrived at the incident place, the police started investigation and later, while checking the CC camera footage, the police managed to identify the thieves and arrested. আমি দোকানে আইছি, আয়া তুই আমি দোকানে আইলাম, আয়া সেটা হঠাৎ করে একজনে বলছে বেড়া এই সাইড দিয়ে খোলা, খোলা দেন আমার সব আমি দরজা খুললাম, সামনেটা খুললা যায় দিয়ে সব আলো হয়ে গেছে। পরে এটা তুললাম, তুলে দিয়ে কেন সিগারেটের বান্ডেল যা আসলো সব লিয়ে গেছে, সিগারেটের বান্ডেল, তারপরে চালের প্যাকেট আসলো 1 কেজি, তেল আসলো, এইটা সব কিছু লয়ে গেছে। বাংতি পয়সা আসলো এক বয়ম রেজগিটিও লয়ে গেছে, আর ক্যাশের ভিতরে বাংতিটা কিছু আসলো সব লয়ে গেছে। তো হঠাৎ করে তো মনে করেন কিছু বুঝাচ্ছি না। তো এরপর আমি থানার ভিতরে বিচার করছি, তারা এসে তারা বলছে ঠিক আছে আপনি একটু ওই সিসি ক্যামেরা ফুটেজটা দেন, দেখে আমরা জানাই। সিসি ক্যামেরা যে সময় অন করে দেখতেছি, দেখে সেটা যে লোকটা দেয় আমরা এটা করছি হ্যাঁ আমি ক্যামেরা দিয়ে চেহারা দেওয়া গেছে। তো এরপরে আর বাইক গেলাম, বাইক গিয়ে হেরে পাইছি না, দেখছি রাস্তা মাথা হ্যাঁ একটা দোকানে বাংতি পয়সা দিয়ে কিনে লইতেছে, খাই আনতে ধরে আনছি, আইনে সেটা ফোনে তারা আইলো, আইসে লয়ে গেছে। হ্যাঁ, যে ছেলেটার আনছেন নাম কি? ছেলেটার নাম এমনি মহাদেব দেয়। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি রাস্তা মাতুর। আপনার নাম কি? হ্যাঁ, আপনার দোকান কোনখানে? রাস্তা মাতা কলেজের সামনে। আপনার নাম? রাজু সাহা। কত টাকার জিনিস ছিল আপনার? প্রায় 20-25 হাজার টাকা। Reported by Jiban from Vishalgarh, Chini Khorang.
People of Kulai Harinmara area blocked the Ambassa Kamalpur road in Kulai market demanding urgent repair of dilapidated road. Many vehicles were stranded on both sides of the road due to the road blockade. Ultimately, the road blockers lifted the blockade after receiving a written assurance from DCM Pankaj Datta. People from Harinmara area blocked the Kamalpur Ambassa road in Kolai Bazar today. The road to Harinmara has been in a bad condition for a long time. It has become a burden for the people of the area to travel on this road. As a result, the people of Harinmara area were forced to block the Ambassa Kamalpur road at Kolai Bazar on Wednesday. Upon receiving the news of the road blockade, the Ambassa police and officials of the PWD rushed to the spot. When the officials of the PWD spoke to the road blockers vented their anger on them, calling them bribe takers. হরিংমারা রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে এটার কাজ হইতে আছে না প্লাস সেদিনে আমরা আগুন লাগছে হরিংমারা গ্রামে একজনের বাড়িতে ফায়ার ব্রিগেডও যাইতে পারে না রাস্তার লাগিয়া তারপরে ইলেকট্রিক তারও লটকে রয়েছে সব কিছু একই তালে জলেরও সমস্যা সব দিকে রাস্তাটা হইছে মেইন আমাদের রাস্তার লাগে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল গা দ্বিতীয় নম্বর হইছে জলের সমস্যা এই জল খাওয়ানো হয়ে যায় না তৃতীয় নম্বর হইছে আমাদের ইলেকট্রিক লাইনগুলি সব লুজ হয়ে পড়ে রয়েছে একদিনও তারা কইল না যে আমরা লাইনটি একটু সারাই কাজ করে দিই এই লাইনের লাগে সেদিন আগুনের গাড়ি আরো 10-15 মিনিট লেট করছে কতটা পরিবার আছে এখানে 300 থেকে 350 পরিবার আছে আচ্ছা রাস্তাটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় গেছে এটা এইদিকে গুইরা সেটা ওই অতুল দেব বাড়ির সামনে আইয়া লাগছে রাস্তা কোন জায়গা থেকে ঘুরছে হরিংমারা এইখান থেকে কোন জায়গা রাস্তার মুখ থেকে কোন জায়গা থেকে কুলাই বাজার থেকে একবারে অতুল দেবের বাড়ির সামনে আইয়াছিল স্টোভ হইছে নালিছড়া হইয়া সেটা আচ্ছা এইদিকে নিমাইনাথ পাড়া চূড়া সব আছে এটার উপর নির্ভরশীল আচ্ছা বলার মানুষ এটার উপর নির্ভরশীল কিন্তু রাস্তার কারণে আজকে মানুষগুলো এইদিকে আইয়ে না একটা রুগী লইয়া যদি আমরা হসপিটাল যাইতে হয় আমরা বাঙ্গা রাস্তা দিয়ে আমরা যাইতে পারি না অনেক দিন ধরে এটা হইছে সেদিন ফায়ার ব্রিগেড পড়ে গেল নদীতে আমরা ডেনসুন বাঙ্গাই এসে পড়ে দেওয়াইছি আচ্ছা After a long road blockade, DCM Pankaj Datta rushed to the blockade site. After he gave written assurance to the road blockers cleared the road. After that, traffic flow returned to normal. Bureau Report, Chini Khorang. On Wednesday, Khwai Singithara Veterinary Hospital was inaugurated by Minister Sudhanshu Das. MLA Kalyani Saha Roy, MLA Pinaki Das Chaudhary, Khwai District Council President Aparna Singh Roy, Khwai Municipal Council Chairperson Devasis Nath Sharma and others were present. On this day, the ceremony was firstly started by lighting a candle. Later, Khwai Singithara Veterinary Hospital was inaugurated by Minister Sudhanshu Das. যারা প্রাণী পালক আছে প্রাণী পালকদের দ্বারা যে উৎপাদিত অ্যানিম্যাল অরিজিন ফুডস অর্থাৎ পশু খাদ্য যেগুলিকে আমরা বুঝি যেমন আমরা মাংস খাই ডিম আমাদের দরকার দুধ আমাদের দরকার এই যে ডিম দুধ বা মাংস এগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এই দপ্তর কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে নাম্বার 3 এই রাজ্যের যারা বেকার যুবক যুবতী আছে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই দপ্তর অনেক বেশি ভূমিকা পালন করছে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য কারণ যে বা যারা প্রাণী পালনের সাথে যুক্ত হবে মনে করুন যারা পোল্ট্রি ফার্ম দিচ্ছে যাদের গোট ফার্ম আছে যাদের পিগ ফার্ম আছে কিংবা ডায়েরি বা ক্যাটেল ফার্ম যাদের আছে এর মাধ্যমে তো একদিকে যেমন আমাদের ডিম দুধ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরদিকে তো তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে তাদের রোজগার বৃদ্ধি পাচ্ছে তো আমাদের মূল তিনটা সেক্টর এক হচ্ছে অ্যানিমেল বা বার্ডসকে ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করা দুই অ্যানিমেল অরিজিন ফুডের প্রোডাকশন ইনক্রিজ করা তিন আমাদের আনএমপ্লয়েড ইউথ যারা আছেন তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা Reported by Biplav from Khwai, Chini Khorang.
The Sadar District Organizational Meeting of the State Congress SC Department was held at the Pradesh Congress Bhavan on Wednesday. The organizational meeting was attended by State Congress President Ashish Kumar Saha, SC Department Chairman Niranjan Das and others. The meeting discussed increasing their organizational strength in 4 assembly constituencies in Sadar district as well as increasing their strength in a total of 10 SC reserve seats across the state. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবি মেনে দেশের সরকার জাতিগত জাত গণনা তারা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। জাতিগত জাত গণনা বর্তমান ভারতবর্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেজি, আমাদের সংসদের বিরোধী দলনেতা জননায়ক রাহুল গান্ধীজি সারা দেশে জাত গণনার পক্ষে জনমত প্রতিষ্ঠিত করে যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আদিবাসী দলিত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মানুষের অধিকারের লক্ষ্যে যখন সারা দেশব্যাপী একটা আওয়াজ এই বর্তমান শাসক দল এটা পরিলক্ষিত করে, রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির থেকে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বিহারের নির্বাচনের প্রাক্কালে এই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আমরা বারংবার এই জাতিগত জাত গণনার বিষয়ে একটা টাইম লাইন ফ্রেম করে অবিলম্বে যেন এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়, তার জন্য আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা দাবি জানিয়ে আসছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই জাতিগত জাত গণনার প্রয়োজনীয়তা আজকে কেন ভারতবর্ষে আজকে 11 বছর যে সরকার, এই সরকার একদিক থেকে যেমন সংবিধানের সংরক্ষণ বিলুপ্ত করতে চাইছে, আরেক দিক থেকে দেশের একটা বড় সংখ্যা যারা বেকারত্ব জ্বালায় ভুগছে, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার মধ্যে এসসি এবং এসটি জনগোষ্ঠীর মানুষ তারাও আজকে শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে চাকরি প্রদান করা হচ্ছে না বা সংরক্ষিত আসনগুলি এগুলি পূরণ করা হচ্ছে। Reported by Amin from Gatla, Chini Khorang. The CPIM Central Committee organized a rally in demand 10 projects and submitted a deputy to the CEO of Teliamura Parisad on Tuesday. CPIM Teliamura Regional Committee Secretary Joy Modak and Swir Sen were present at the rally. On that day, CP party flag was carried during the rally. The rally began from Teliamura office. CPIM Central Committee rally was organized at Teliamura in the demand of 10 projects and submitted a deputation to the CEO of Teliamura Parisad. আমরা আমাদের কমিউনিস্ট মার্ক্সবাদী তেমরা অঞ্চল বিরোধী 10 দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া পরিষদে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মহোদয়ের ডেপুটেশন প্রদান। আমাদের ডেপুটেশনের দাবিগুলো উনি যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রত্যেকটা দাবি গুরুত্ব সহকারে শোনেন। উনি আশ্বাস দিয়েছেন যে দাবিগুলো পূরণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমরা বলেছি আমরা আমি আগস্ট মাসে আমাদের এই দাবিগুলো কতটুকু পূরণ হলো আর যেগুলো হলো না কেন হলো না তার টোটাল বিষয়টা নিয়ে আবার ওনার সঙ্গে আমরা আগস্ট মাসে মূল দাবি কি কি আমাদের 10 দাবির মধ্যে প্রথমত তেলিয়ামুড়ার 29 থেকে ফরেস্ট অফিস পর্যন্ত রাস্তা, এই রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থা, সেখানে দিয়ে আসা যাওয়া করা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ
এই রাস্তাগুলো সংস্কার করা, অভিযোগের বিরল ট্রাফিক রুলস একে সংস্কার করা, তেলিয়ামা এলাকা বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রতিদিন 10 থেকে 15 মিনিট মাত্র জল দেওয়া তাও একটা। Reporter Hiranmoy from Tripura, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more elusive news and get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगना বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতলো করংনো মারাতা আমতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফারকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনাসায়া তলাঙ্গে থাঙ্গো আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Pulakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro ha nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of tape diamond jewelry making charge hongai na rong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP of inge mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Melisika, Hambai. Khulungkha ang Rumi Murashing, hastini joto khaganang lukurangno, buisho tai goria ternorugoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi, kaisa koptoma kaham tubui phaiga, abong kha, Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম
পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Kuilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani sheb mangha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi ching jotto on my thok te chin sa ha paro ha nai len. Akshe tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo jotto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thao ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 Mary Sikang, Hambai. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Kisah rang mari baino, gobang rang busa ajinani kasih chef kaham. Nini nokni pukriwo no klaidi, dal bidal beremi ajar. Rang mari kisah baino tabu, mandai chargoria kamini, takuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremi kaham apona, manthogu kotorte chikon abusa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokduk ni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar. Sinoro joto amano katla ruit milka joto aman togo singoro sirbal cup karpu capan putih tei joto anu tongo kama kai gas kap tongo kaham a tei komrot to no manai kom damino amanai mantok nai sinobo jagani mung ungkai Sargoria village Prono Bidabo moni kanawo lik tongo kasa sata lik tongo aja kano mantok nai a komreto no mantok nai
It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Brown lychee drink. Refresh your feeling. Brown lychee drink. Refresh your feeling. Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi rjakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps, after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি
energy drink. প্রতি সিপে লিচি সাথে হয়ে যাবে fresh. Prime Lychee, Prime Lychee, Prime Lychee drink. Prime Lychee drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang runa de broma norong joto no lam sogo chini tabu sujorani kok borok kok tumawa Puliano phadi nale na tini ni kok tuma bokhro ro 2025 BCni metal jora hasteo HIV AIDS bemar manjaka 5,000 slai fano kebang lukurok abani bisingo beridok tongo 1,000 slai fano kebang sagurong salo HIV eba AIDS bemar luti koklam sanani thangai okokno saka hasini montrokra professor Dr. Manik Saha Strangshal hora haidu hai TR058284 marani khusa otomal khuwa naitu ko manja kha 1800 jaba tablet hadu abuni hadidor 9 lekhai ingnai hini sakator monogor thanani usi Sritikanto Bordon pati mu kurungja khorokni borokma arrest khlaka dor monogor thanani police Srangshala hainu hai Agartala rail station joint operation khlai Deoghar express naitu manjaka 1580 bottle cough syrup hadu abuni hadidor 7,90,000 hai ingai shaka JRP thanani usita posdas pati mu khoroksono kano roman koktomakrai Lajana 2020 BCO Kumargat COVID Center shak no Dr. Chini Mungduwai Umar Kashugi Khorokni Siklini Opres Sokre Klana Jontu Dep no Bisik Tamni Jail Day 3000 Rang Juri Manarana Nidaki Mungruka District Court
hai rongnok ni rung phrongnai no transfer khlaimani party mung no rugei rongnok tala khagrebe khadumani phununglai ka rung srngnai ni buma bupasang party mung khoi asrong bare class 12 school a Changrong Shalo Kaibere Shanmunoti, ADC Hapani Deputy CEO Nithani Deputation Yaparlaka DYF ni Adong Rock, Oshalo Deputation Yaparmani Zora Manjaka DYF ni GS, Subhash Deborma, DYF Central Committee ni Asuk Fangko Shiro Debormano Komiti Kumun Adong Rock. Tabo Koktuma Shukurube. 2025 BCni metal jora hasteo HIV AIDS bemar manjaka 5000 slai fano kebang lukurok aboni bisingo berirok tongo 1000 slai fano kebang sagurong salo HIV eba AIDS bemar luti koklam sanani thangai okokno saka hasini montrokra Professor Dr. Manik Saha Sangrongshalla Tripura State AIDS Control Society Health and Family Welfare Department ni luaji zakmbai assembly ni lobby wo khlaijaka HIV de AIDS no rogai awareness program ashalni pandano chengshawire khahasni mantri okra Professor Dr. Manik Saha abni aglono pandawo kok sanani thangai hasni mantri okra Professor Dr. Manik Saha saka lokorogno saiman ronani nangnai AIDS bemar tamo lokorok hamke saimanani bagaino AIDS bemarok tebo kobang ongoi tongkha hasdewo Abno Kariba Hasri Montre Okra Professor Dr. Manik Saha Debu Shaka Takla Bisini Metal Zoratoi Hastra SIB Marman Zangai Tongo 5000 Shlai Fano Kobang Abani Bishingo Burirok Tongo 1000 Shlai Fano Kobang Abani Bagano Zoto Tanchake Shamu Kleinani Nangnai Hasteno It's Free Kleinani Hunke Abno Karibo Debu Dalvidal Nangomani Koklam Shaka Hastini Montre Okra Professor Dr. Manik Saha এখানে 2025 সালে মে মাস পর্যন্ত আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে ত্রিপুরায় মোট HIV এবং AIDS আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 5000 কোটি মহিলা প্রায় 1000 এর উপর পুরুষ 4000 এর উপর ট্রান্সজেন্ডারও এখানে এফেক্টেড হয়েছে প্রতি মাসে কারণ এখন যদি আমি এই তথ্যগুলো যদি লুকিয়ে রাখি তাহলে লাভ হবে আমার মনে হয় তথ্যগুলো জানানো দরকার আমরা সেক্স এডুকেশন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এবং সমাজের কাছে যদি আমরা তথ্য না দিই আমার মনে করি যে আমি যদি কম বলি সেটাও কিন্তু ঠিক নাই আমার মনে হয় সেটা বলা উচিত প্রতি মাসে রাজ্যে 120 পরে 120 জন নতুন নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ভেরি অ্যালার্মিং আমাদের মানে আমার মনে হয় আমি যদি মনে করি আমি তো এফেক্টেড না কিন্তু যেভাবে যাচ্ছে আমরা এখন খুবই আমাদের চিন্তার বিষয় এবং 2024 অর্থ বছরে অর্থাৎ এপ্রিল 2024 থেকে মার্চ 2025 পর্যন্ত HIV পরীক্ষা এখন অবধি করা হয়েছে 2,04,108 এবং তাদেরকে এই যে পরীক্ষা করার পরে দেখা গেছে HIV আক্রান্ত প্রায় 1,400 বোঝা যায় মোর স্ক্রিনিং মোর রেজাল্ট উইল গেট আমরা এই যে এপ্রিল 2025 থেকে মে 2025 মে পর্যন্ত এই 2 মাসে 40,052 জনকে আমরা এই টেস্টিং করা হয়েছে তাতে করে দেখা গেছে প্রায় 329 জনের মধ্যে এই তাদের শরীরে এই ভাইরাস পাওয়া গেছে এখানে সচেতনতা বৃদ্ধি কাউন্সিল এবং টেস্টিং এর জন্য 24টি হাসপাতাল এখানে ICTO FICTC এবং PPPICTC এগুলো এবং মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং সেন্টার ব্যান এগুলো কাজ করছে আমাদের মা থেকে শিশুতে যাতে যারা HIV সংক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য আমরা এই জিএমসির মধ্যে অলরেডি প্রিভেনশন অফ প্যারেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেটা সেন্টার চালু করা হয়েছে যদি দেখা যায় কোনো মা অলরেডি ইনফেক্টেড তো সেই জায়গার মধ্যে তাদের বা অলরেডি প্রেগনেন্ট সেখানে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য আমাদের এই জিএমসির মধ্যে আমরা সেই ব্যবস্থাগুলো রেখেছি আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত 6,050 জন মহিলা যৌনকর্মী 1,070 জন সমকামী 10,966 জন পরিযায়ী শ্রমিক 5,027 জন ট্রাক চালক 166 জন
ট্রান্সজেন্ডার এবং 10,950 জন শিরাপথে মাদক ব্যবহারকারীদের নিয়ে আমাদের এই যে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি তারা কিন্তু একটা তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন যে আমাদের লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম কাজ করছে তাদেরকে নিয়েও একটা সেমিনার হয়েছে। আমাদের আরও যেসব বিষয় অনেকগুলো এখানে আমি রিপিট করতে চাইছি না। আমি আশা করি যে আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটা আগামী দিনে আমাদের সত্যি লাভ হবে এবং ত্রিপুরাকে আমরা যেমন বলছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা, আমরা চাইছি যে ত্রিপুরাতে যেমন টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা বানিয়েছি, প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা বলতে গেলে আমাদের বিধায়ক সুদীপ বাবু বলবেন যে এটা তো এই ঘনত্ব নিয়ে আমরা বলতে হবে আমাকে কত অব্দি আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করতে পারি। আমরা আশা করি যে সব বিষয় এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেট্রিমেন্টাল ফর দ্য সোসাইটি, মানে মেইনলি দিস HIV অ্যান্ড হেপাটাইটিস যে হোক, HIV হোক, এইডস হোক, তার থেকে আমাদের ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে হবে এবং সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব হবে। সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। আসলে পান্ডাওয়া হাসিনী মন্ত্রী ওকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহনো কারিব মানজাকা অ্যাসেম্বলি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন, ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল, অ্যাসেম্বলি চিফ কনস্টেবল কল্যাণী সাহারয়, মন্ত্রী রতনলাল নাথ, মন্ত্রী প্রণজিৎ সিনহারয়, এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন, ডিজিপি অনুরাগ ডেঙ্কার, হেলথ সেক্রেটারি কিরণ গীতে নক্ষবই তেকুব নাদং রক। আপনি লগেও মানজাকা মন্ত্রী এমএলএ এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি শাকাম বেদিনী তেকুব নাদং রক। রাজা করা আগলে নিসিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং। Srangshal hora hainu hai TR058284 to marani khungsa otomal khunga naitugo manja kha 1800 yaba tablet hadu abuni hadidor 9 lekhai ingnai hini shakador monogor thanani usi Sritikanto Bordon pati mungo kurungja khorokni borokno arrest khlaika dor monogor thanani police Hasra hafang Tripura hasino fek muni manik kini yakni katerunani bagai dal bidal samung batang yagon haritongo fiaba hasini kisa shok lukorok nai mathang bodol rok nai yasma funagai dal bidal bizra samung humong khlai tongmani nuksago aba haikino khaino hai Srangshal horoti R058284 to marani khungsa otomal kongo nai dagi manjaka 1800 yaba tablet হাতেও আবনি হাতিদর নাইলেখাই ইংলে হিনি শাকা ধর্মনগর থানানি উসি Sritikanto Bordon আবাহাইকেনো করংজা খরংনি বড়রকন এরেস্ট খাইকা ধর্মনগর থানানি পুলিশ বরকনি মুং আশিস চাকমাতে বিশাল চাকমা সন্ধ্যা অনুমান 7:30 পৌনে 1টার দিকে একটা ইনফরমেশন আছে ভুবন সূত্রে যে একটা TR05A2842 একটা হাই স্পিড অটো দিয়ে দুইজন কিছু ড্রাগস মানে লেনদেন হবে বা আদান প্রদান হবে এমন একটা টমটম দিয়ে দুইজন ড্রাগস নিয়ে আইতেছে। এমন সময় আমরা যে থানা রোডের পিএস কর্নারে আমরা যখন অটোটাকে আটকালাম এবং এটা তল্লাশি করে আমরা প্রায় 1800 ইয়াবা ট্যাবলেট যার ওজন প্রায় 175 গ্রামের মতো আমরা তাদের কাছ থেকে রিকভার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা দুইজন যারা এই টমটমে এই ব্যবসার সাথে জড়িত টমটম নিয়ে আইছিল এই দুইজনকে আমরা অ্যারেস্ট করছি এবং আমাদের তাদেরকে আগামীকাল এনডিপিএস মামলায় তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করব এবং এই বিষয়ে আমরা একটা এনডিপিএস মামলা নিচ্ছি এবং এই বিষয়ে এই তাদের সাথে আর কে জড়িত আছে তা আমরা তদন্ত করে দেখছি। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের নাম কি জানতে পারি? একজন হলো বিশাল চাকমা, আরেকজন হলো আশিস চাকমা, তাদের বাড়ি নবীনচরা, পেচারতল নবীনচরা তাদের বাড়ি। পাইথাগো অটোমাল খংতে ইয়াবা ট্যাবলেট নো সিস খ্লাই ধর্মনগর থানা উতলাঙ্গি থাকা ধর্মনগর থানানি পুলিশ
abaikeno salfaika hingke dalbidal fekuni mani khani manjak mani logai hasini tong khosong lokoroni bisingo nungsaka songmung te wanamung Srangshala hainu hai Agartala rail station joint operation khlai Deoghar express naitugui manjakha 1580 bottle cough syrup hatu aboni hatirot 7,90,000 hai ingnai hini shaka JRP thanani usita posdas party mungo khoroksono panoro mani koktomak korei Salfaika hingke salburno kaisa ke kaisa thayo fekmuni mani khani kabang khlai manjagi tongmani logoi hasini tong kosong lokoroni bisingo nuksago panamungte sungmung amani himala hasini ko mashikla shikli rok fekmuni mani khani chamungai kubulei manak phaising thagoi tongmani logi logi langma arimani kokma bukasai phayo abubai fekmuni mani khani chanai rok ni nukhongo tong kusangkori ongmani rok bo nuksago abai kino srangsula jarbi thanate RPF ni tudur mungoi fekmuni mani khani chanai ebake mani khlaini rok nai tongmungo ongkhore kahaman mari manka Agartala JRP thanani police Srangshala khaini hai Agartala rail station joint operation khlai Deoghar express ro naitugui manjakha 1580 bottle cough syrup hatiwa aboni hatidor 7,90,000 hai ingnai hini shaka JRP thanani usita postas অ্যাকচুয়ালি গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে মোট 1580 বোতল এসকপ মানে উদ্ধার হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা যে বদরপুর মানে দেওঘর এক্সপ্রেস যেটা দেওঘর থেকে আসে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে যার ট্রেন নাম্বার 15625 তো এটাতে যখন আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে আসে তো এটা তল্লাশি চালিয়ে এই বোতলগুলা মানে উদ্ধার করা হয় অ্যাকচুয়ালি এটা আগরতলা আরপিএফ লিড করে যেটা তো এটা আমরা গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে এন্ট্রি হয় এবং একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট হয় যে এগুলি কোথা থেকে এসছে এবং এগুলি ডেস্টিনেশন কোথায় তো এগুলি আমরা দেখছি আর এগুলির যে মানে বাজার মূল্য যে আমরা এইগুলি নিয়ে যাকে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জনকে অ্যারেস্ট করা হয় তো এবং কেসও যে হয় তাদের কাছ থেকে তাদের ইন্টারোগেশনে জানা যায় যে এগুলি ডেস্টিনেশন যে প্রাইস এগুলি প্রায় মানে 500 টাকা বোতল করে হয় তো যদি এটার 500 টাকা করে এগুলার মূল্য ধরি তাহলে এর প্রায় 7,90,000 মতো এর যে প্রাইস আসে আর কি তো আমরা দেখছি এটার সঙ্গে কেবা কারা যুক্ত আছে আমরা অবশ্যই এগুলি ভেরিফাই করে এবং ইনকোয়ারি করে এবং যদি আমরা কারোর এগেইনস্টে কোনো কমপ্লাই অবশ্যই তাদের লফুল অ্যাকশন নেব তাদের এগেইনস্টে Fiaba party mungo khoroksana phano romani koktoma kare party mungo te police busuk sarate shalthar mungna hare party mungo grongjak tonai rokna arrest khlaiman abusarano kok sanai Raja Khorang ni sini omit ni kokthum Chini Khorang Laithana 2020 BCO Kumargat COVID Center shak no Dr. Chini Mungriwei Umar Kashugia Khorokni Siklini Rompres Sokre Klana Jontu Dep no Bisik Tamni Jail Te 3,000 Rangjuri Manarana Daki Mungrika District Court Party Munuti Koktumana Bisinde Shawman Kalathana 2020 BCని 2nd September Shalmario COVID Manzagai Khorokni Umar Kashuge Siklino Kumargat COVID Center Talang Sakani Hinai Abani Yagula Ashantara Shamung Kana Jontu Depmui Kroksha Borak Shakbai Tangno Dr. Chini Mungriwei Umar Kashuge Akrokni Siklino Rompres Sokre Klani Party Mung Party Kha Paithago A Party Munurugai Tharau Khlaisakai Phayar Party Munuti Jadugana Dumani Yagula Paithago 2025 BC 19 June Shalmariwa Jontu Depno Bisik Tamni Jail Te 3,000 Rangni Jurimana Renani Dagi Mungrika District Court কোভিড পিরিয়ডে এই মামলার ভিকটিম দুইজন তারা একজনের বাড়ি কুমারঘাটে এবং একজনের বাড়ি কৈলাসহরে তারা ওই কোভিড সেন্টারে কোভিড এফেক্টেড হয়েছিল তো এখানে কুমারঘাটে কোভিড সেন্টারে তারা এখানে ভর্তি করা হয় তো
ওই ভর্তি থাকাকালীন সময়ে গত 2/9/2020 ইংরাজি তারিখে ওই মামলার যিনি 21% জন্টু দেব, উনি ওই কোভিড সেন্টারে এখানে দেখাশোনার কাজে ছিলেন সাফাই কর্মী হিসাবে। তো ওনার পিপি কিটটা করা থাকতো উনি যখন কোভিড সেন্টারে ডিউটি করতেন। তো উনি ডাক্তার পরিচয় দিয়ে ওই যে নাবালিকা 2জন ভিকটিম তাদের গিয়ে অনেক সময় উনি চেক করতেন, জিজ্ঞাসা করতেন এবং ওনাদের বিভিন্ন আপত্তিজনকভাবে ওনাদের গায়ে হাত দিতেন। তো 1-2 দিন এভাবে হওয়ার পর ওনাদের সন্দেহ হয়, তখন অন্যান্য যে পেশেন্টগুলো ছিলেন এখানে কোভিড সেন্টারে তাদের সঙ্গে ওনারা আলোচনা করেন এবং ঘটনাটা ওই কোভিড সেন্টারে যে ইনচার্জ ছিলেন ডক্টর ওনাকে জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে কুমারঘাট থানায় একটা মামলা হয়, যেই মামলাটার নম্বর হলো কুমারঘাট PS কেস নাম্বার 61/2020 এবং মামলাটা রেজিস্টার হওয়ার পরে এটা তদন্তের জন্য ASI গোবিন্দলাল সিনহাকে দেওয়া হয়। উনি তদন্ত করে গত 30/11/2020 ইংরাজি তারিখে এই 21% বিরুদ্ধে উনি চার্জশিট দাখিল করেন এবং চার্জশিট দাখিল করার পর মামলাটা শুরু হয়। প্রসিকিউশন পক্ষে টোটাল 16 জন সাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করা হয় এবং আজকে অবশেষে এই মাননীয় বিচারক শ্রী অমরেন্দ্র কুমার সিং, স্পেশাল জাজ পক্সো কোর্টে, ওনাকে এই কেসের রায়দান করেন এবং উনি এই 21%কে আইপিসির সেকশন 354(1) এই সেকশনে এবং 8 অফ পক্সো অ্যাক্টে দোষী সাব্যস্ত করেন। তো দুইটার মধ্যে যেটাতে শাস্তি বেশি সেটাতেই ওনাকে শাস্তি দেওয়া হয়, সেটাই আইনে বলছে। সেই হিসাবে সেকশন 8 পক্সো অ্যাক্ট অনুসারে ওনাকে 3 বছরের জেল এবং 3,000 টাকা জরিমানা করা হয়। এই 3,000 টাকা ওনাদের আরও 3 মাসের জেল। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। हायनो हाय रोंनक नि रों फोरोंनाय न ट्रान्सफार खालामनायनि पार्टी मुंनो रोगै रोंनक ताला खाग्रोबै खादुमानि फुनुंलायका रोंस्रोंनायनि बुमा बुफासं पार्टी मुं खय आश्रमबारि क्लास 12 स्कुल पार्टी मुनति कक्टुमानि बिसिन्ते साविमान का खय आश्रमबारि क्लास 12 स्कुल 112 रोंस्रोंनाय रक दङ हनै हेबा रोंस्रोंनाय रकनो नायखा हनके रों फोरोंनाय रकनि बांमारि 1% फानक करे हिनमानो तामनि हिनमाले पार्टी मुनति कक्टुमानि बिसिन्ते साविमान का आश्रमबारि क्लास 12 स्कुल रों फोरोंनाय रक खरकब्रै दंमानि नै हेबा हायनो हाय खरकसे रों फोरोंनाय न आरो रकनि ट्रान्सफार खालायै गुबुन रोंनग रहर जाखा बायथाखौ खरकब्रै रों फोरोंनाय दंमानि बिसिङाव खरकटाम अंखा आ खरकटामनि बिसिङाव खरकसे अंखा हेन्डिकेप গতকালকে আমাদের আশ্রমবাড়ি রাজেশ্বরী বিদ্যালয় প্রাথমিক বিভাগ থেকে এক শিক্ষককে ডেপুটেশনে উদনা SB প্রায়ে নেওয়া হয়েছে। উনির নাম হলেন মধুসূদন দাস। এমনিতে আমি HM, আমার নাম দুলাল প্রসাদ, আমি BLU 25 খয়ের BLU। HM এর পাশাপাশি আমাকে দায়িত্বটা পালন করতে হয়। অথচ খোয়াইতে তো প্রতি বাড়িতে এমপ্লয়ি আছে, কিন্তু এরপরেও আমি এখান থেকে শুধু ভোটটা নিয়েছিলাম খোয়াই। তারপরে আমাকে ওখানে 25/10 BLU করা হয়, কিন্তু আমার সব এখানে রয়ে গেছে। একদিকে BLU দায়িত্ব, একদিকে বিদ্যালয়। এমতো অবস্থায় বর্তমানে 112 জন স্টুডেন্ট, স্কুল চালানো খুব অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রায় আমি সহ 4 জন ছিলাম, তার মধ্যে একজন মধুসূদন দাস উদনাতে কালকে ডেপুটেশন করানো হয়েছে। তো এখন আমরা রয়ে গেছি 3 জন। 3 জনের মধ্যে একজন হ্যান্ডিক্যাপ, যিনি কলম ধরতে পারেন না, কর্ণচন্দ্র বিশ্বাস হ্যান্ডিক্যাপ। উনি শুধু বাচ্চাদেরকে পড়ান, কিন্তু কলম ধরার ক্ষমতা নেই। রয়ে গেল একজন নিমাই মুন্ডা, আমি। আমার প্রতিদিন এখন BLUর কাজটা এমন পর্যায়ে গেছে, প্রতিদিন আমাদের SDM অফিসের সাথে যোগাযোগ এবং কাজ করতে হয়। আমি আসারম্বরী স্কুলের SMC চেয়ারম্যান মহেন্দ্র চন্দ্র দেব আমার নাম। আমি
জুনিয়র সেকশনের যে হেডমাস্টার দুলাল চাষা ওনার কাছ থেকে জানতে পারলাম গতকালকে আমাদের এখান থেকে একজন স্টাফ নিয়ে নেওয়া হয়েছে জুনিয়র সেকশন থেকে। হ্যাঁ, স্টাফ নেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে 4 জন টিচার আছে, 4 জন 112 জন ছাত্র আছে। এমনিতেই পড়াশোনাটা ঠিক মতো চলে না এবং আমাদের যিনি ইনচার্জ উনাকে আমি বহুবার প্রতিবাদ করেছি, উনাকে বিএলু করে কোয়াইতে নেওয়া হয়েছে। উনি সবসময় ডিউটি করতে পারেন না, উনি বিএলুর কাছে কোয়াইতে চলে যান। হ্যাঁ, কাজেই আমরা এই যে শিক্ষক বদলি হয়েছে সেই বদলিটাকে রোধ করার জন্য আজকে আমি যখন ওনার কাছ থেকে জানলাম তখন আমি আমার এসএমটি কমিটির সমস্ত গার্জিয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করে আজকে সবাইকে ডেকেছি এবং আমাদের দাবি দপ্তর তো কেউ আসুক, দাবি পূরণ করুক। আমাদের আরেকটা দাবি থাকবে, যারা ডেপুটেশনে গেছে তাদেরকে আমার এখানে আনা। শুধু এটা নয়, হাই সেকশন হচ্ছে সেই অবস্থা। আমরা লিখিতভাবে অনেক আবেদন করি কিন্তু কোনো কাজ হয় না। হ্যাঁ, যার জন্য আজকে পাবলিক যারা স্কুলের গার্জিয়ান আছে তারা তালা মেরেছে। হ্যাঁ, এসে আমরা তাদের সঙ্গে আছি। পাইথাগো পার্টি মুनोरुगै रोंनक नि रों फोरोंनाय रकनो ट्रान्सफार खालामनानि पार्टी मुनोरुगै रोंनक ताला खाग्रेबै खादुमानि फुनुंलायखा रोंस्रोंनायनि बुमा बुफासं रोंस्रोंनाय रकनि बुमा बुफासंनि सानमुं अरंनग नांमानि रों फोरोंनाय रोजागनायनि बागै बरकनि सानमुं सुबुं रोजागे हानगे फायनाय सल कतर सभाव अंकरनाय हिनि साका रोंनकनि रोंस्रोंनाय रकनि बुमा बुफासं Bureau Report Chini Khorang Sangrongshalo Kaibere Shanmunoti ADC Hapangni Deputy CEO ni Thani Deputation ya Pharlaika TYF ni Adong Rock Oshalo Deputation ya Pharmani Jora Manjaka TYF ni GS Subhash Deborma TYF Central Committee ni Asuk Fangko Shigroi Deborma no Khobiti Kubun Adong Rock Lai thangnai bisyo subject DO ni 110 post ni bagai ADC hapangni bakhakde amsuk mongna harjakmani fiaba tabuk sukjora aboni mungsa sakthar mongna harjakya kho apati munurugei TYF ni adong shanmungti saka amsuk mungo asungnai candidate rokni thangfai khlai rangwaimani khorogo 5000 khlai kifli rujaknani bagai ADC amsiyo smoke house snamjakna hanmani aboni samung tabuk phano singjekya kho tekesha ongkha ADC hapangni bisingo chakri khlai pension ongjak rokno dakte khlai pension ujaknani bagai sanmungti saka paitak sanmung ongka ADC hapangni dalbidal rungnogo rungfrungnai rok kore apate munurugei dakte teacher requirement khlaijaknani bagai bo sanmungti saka TYF ni adong rok আচ্ছা जों दिनै TYF Central Committee ni bkhakte ADC hapangni thanibo kaibri sanmungno tei जों दिनै फाइमानि kaisa tongmani je 110 ta post ni 110 post JDU subject ni pelangna hnai ADC hapang belai chai toka exam rok bonaka thiaba tabu gabo thui tongka bisa hailai thangka abo tamni bagi khajaiya even jara aro 30000 hai sikla sikli ro form ni bagai laisuka exam ni bagai laisuka tumungno ADC hapang borongno nini sebogri ma yangke u borongni kagoj potro theke surukai exam remani hoite theke borong jarang khorso thamani abono kipili marnai 5000 gai khorogo जों अब डिमान्ड खायका तेका सिनि डिमान्ड दंगर जागाबो जों सानखा जे स्मोक हाउस न तै जे कक आसामानि गोबां मा निनि कक थुनाय रनि बिसिंतिके जों साइमनखा जे ADC हापां स्मोक हाउस खायनानि बागै अर रांति फेका फियाबा जों ADC आमजाया सिनि स्मोक हाउस र नुकजालिया बनो बर जागा कसाइ दं बर जागा उ रां थांखा बनो काहाम के नाइकलै चेरि शुक्रबुइ नायै तुमुं न आबो बाइकेबो गदालि दंखा के बरनो माजरा रनानि बागै जों ADC हापांनि थानिबो जों सानखा दाबि सानखा जों अर जों तेबो सानखा सिनि पेन्सनार अर काम गायथांजा सिनि ADC हापांगो सामखाय थांजा गोबां मानो 284 जना हाय पेन्सनार रंनि थांखा बरं ताबुक बाहायनो बरनि पेन्सननि रां मा यांगै दंगो जों जालो कजाजाक बरनि नुखुं चलिनानि बागै बेलाय जों जालो कजाजाक बरंनि बागै बाहायनो ADC हापां दाक्ति ख्लाय बरंनो पेन्सननि रां रनानि इंथुं नै जों आरो डिमान्ड खायका तुमुं न उ सिनि डिमान्ड जों सानमानि अबो रजागि हांखे जों थिनांगो लामाबो अंखरनाय नै जों सिनि जों CU बाय मालायना दं माने फियाबा CU ग्रेनि बागै जों डेपुटी CU बाय जों मालायका अखकना जों साइके फैका एरपरे अर जागाव जों तेबो साका ADC आमचाय गोरोंगै सिनि रोंनक रगो निनि फोरोंनाय रक ग्रेनि दं माने अबनो ताक्ति ख्लाय फुसुपुंनानि उंथुं नै जों ADC हापांनि थानिबो कक साका इबान तेकासा अर जत्तनि साइ ख्लाय जों वाना मा सिंसा जों नुकजाखा निनि
ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে দিনই প্রমোশন তুই অর অবনবসং সালাইখা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার উনি প্রমোশন তুই বেলাইখান অর জঞ্জালকে চালাইজা বেলাইখান কেসা কেরে চালাইজাক ফালাইজাক दंगो अबनो जों खोनाखा अबनो जाते मिट माट खायनि तुमुं नकेबो आबो बाय गदालै तंहाके बनो भाइनो दिनै अब माजरा रुबै बनो सास्तिना नांथौनि सिङार डिमान्ड खायके अबनो सिनि दिनैनि टिवेब केन्द्र कमिटिनि हयते टिवेब सेन्ट्रल कमिटिनि हयते जों डिमान्ड नारखा एदि हाबांनि थानिबो साबरक खायखाते सिनि लगिबो तंगो आं सुभाष देबरमा ताबो टिवेब नि बारजा मानजाक जनरल सेक्रेटारि सिनियर आनी लगी चिनी लगिबो तंगो टिवेब नेशनल कमिटिनि प्रेसिडेंट कौशिक राय देबरमा वाइस प्रेसिडेंट चिनि परखित कलय चिनि जॉइंट सेक्रेटरी कमरेड चिंतामोहन देबरमा वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र जमातिया सेक्रेटरी मेंबर चिनी नेताजी देबरमा ते चिनी एक्स ईएम प्लस चिनी टिवेब नि सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटरी मेंबर सन्दारानि चाकमाबो दं बरंनि सानमुं दागे सुफुं रेजायगे हनके फाइनेंशियल कतर जबाबो अंखरनाय हेनै साथमं रखा टीवाईएफ नि आदं रक आशुला देबटे सुन्याफरमानि सुरावो मानजाका टीवाईएफ नि जीए सुभाष देबरमा टीवाईएफ सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट परीक्षित कलय जॉइंट सेक्रेटरी चिंतामोहन त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र जमातिया नेताजी देबरमा नखबै टीवाईएफ नि तेखुबान आदं रक कुमलंनि सिमिस रजनी गौतम चिनी खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा तेबो हास्ते हायं ते हाकोतरि कक्तुमा तुबै फाइ दङ लेंलामानि यागुलो Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসগো চিনি ককবর কক্তমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানো দিনি কক্তমা বখরক 2025 BCनि मेटाल जरा हास्टेव HIV/AIDS बेमार मानजाखा 5000 स्लाइफानो गोबां लुकुरक आबनि बिसिङाव बरिदक दङ 1000 स्लाइफानो गोबां सागरंसालो HIV एबा AIDS बेमार लुति कगलाम सानानि थाङै अकगनो सागा हासिनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहा Strangshal hora hainu hai TR058284 marani khusa otomal khuwa naitugo manjaka 1800 yaba tablet hadu abuni hadidor 9 lekhai ingnai hinu sakador monogor thanani usi Sritikanto Bordon pati mugo kurungja khorokni borokno arrest khleka dor monogor thanani police Strangshal hainu hai Agartala rail station joint operation khlai Deoghar express naitugo manjaka 1580 bottle cough syrup hadu abuni hadidor 7,90,000 hai ingnai hinu saka JRP thanani usi tapos das pati mugo khoroksono kano roman koktomakrai Lajana 2020 BC Kumargat COVID Center shak no Dr. Chini Khorang Umar Kashugi Khorokni Siklini Opera Sokre Klana Jontu Depno Bisik Tamni Jail Day 2000 Rangzuri Manarana Nidaki Mungruka District Court Haino hai rungnok ni rungfrungnai no transfer khlaimani party mungno rugei rungnok tala khagrabai khadumani phununglai ka rungsrungnai ni buma bupasrang party mung khoi asrong bare class 12 school Sangrongshalo kaibere sanmunoti ADC hapangni deputy CEO ni thani deputation ya pharlaka TYF ni adong rok osalo deputation ya pharmani jara manjaka TYF ni GS Subhash Deborma TYF Central Committee ni asuk pangko shiro Deborma no khobiti kubun adong rok Tabo koktuma shukrubai Haino hai khorokni fek mungni baniya khlani rokno romoi arkepur thanani police rokni yago yafare reka amsani lukurok patimung udoipur sonbon lahar kotora patimung noti jaidukunai tukung khorjak tabuk police Hastewa shalbrum no thaglia fekmuni mani khni chanai rok romsakmani eba fekmuni bane khlaini rok romsakmani kokuma kashe family sangroshala haino hai khorok nei fekmuni bane khlaini rok no romoi bakhnai shili arkepur thanani police rok ni yago yafare rekha amseni lokorok patemo udaipur sonbon lahar kotoro rok yago naite manka kisa su drugs kotra patemo noti police ta no sakthar mon lahar abuzara no koksanai আমরার কাছে আমরার অপারেশন টিমের একটা গ্রুপ আছে আমরার কাছে ইনফরমেশন আছে গোকুলপুর ইন্ডাস্ট্রি এবং ইয়েতে কি হয় হঠাৎ বাজার লইয়া নতুন টিলা দিয়ে উঠতে এদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই জায়গাতে একটা মাংস ব্যবসায়ী তার নাম হলো গিয়া সুদীপ দাস তারা বহু বছর ধরে তারা এই মারণ নেশার সাথে যুক্ত গাঁদা তারপর ট্যাবলেট এবং এই যে ব্রাউন সুগার দেওয়াগুলি ফালাই দিতে তারপরেও মানে তোরে আমরা তারা গরুর বাজার দিকে ধরছি ধরে এখন পাবলিকের হাতে পড়তে পাবলিকের মানে পুলিশ হাতে তুলে দিব হ্যাঁ মধ্যম দিতে এখন আমরা প্রশাসনের হাতে তুলে দেব
এ কি ড্রাগসের নেশার সাথে যুক্ত আছে ব্যক্তির সাথে? হ্যাঁ 100% যুক্ত। মানে কালকেই আমরা তার এখান থেকে মানে একটা ছেলে লেবারি কাজ করে 대본심의 라지는 꼭통 Chini Khorang. আগরতলা প্রেস ক্লাব সিকক হাবি 40,000 রাং মারিনি মানিকনি খগৈ তেলাংখা কিজাসু সিগরকনি বদল সাংগরং সালো সাবুং খ্লাইনানি ফাই সাইমান কা সিকক হাবমানি পাতিমুং Koktomani bisingti Shoimanka Agortala Press Club Lipni Shamong Klaisagay Tongmani Henei Shalni Shamong Mathagzagay Tongmani Yagolo Shangrong Shalo Shamong Klainani Fainugi Manka Lips Namnani Bagay Tonjakmani Road Kazakane Abni Yagolo Shamong Klainai Rok Naikolmani Yagolo Shoimanka 40,000 Rang Marini Mani Kanik Hoitlanka Henei Patimuna Di Dalvidal Shumong Asizak Tabuk Bahiga Press Club ni Mani Kanina Fano Fioglia Shikuroni Bodal Henei Abnati Amseganangoino Nuksaka Flaka Fla আমরা 2 দিন কাজে আসছিলাম নাকি এখানে আমরা মিস্ত্রিরা রিং বানাইছিল 300 মতন এখান থেকে কয়েকটা আছে বাকি সব ছেলে আমাদের ওই কাজ করার যে ঢাই আছে ঢাই তারপরে পিন শাবল পাইপ তারপরে আরো কত কিছু লোহা টোয়া আছিল এটা অনেক কিছু চুরি হয়েছে। কোন জায়গাতে চুরি হয়েছে এটা? এটা আমরা ওই প্রেস ক্লাবের ভিতরে কাজ করতেছি। কি কাজ করতে? আমরা তো রোডের কাজ করতেছি এখানে একটা লিফট আছে লিফটের কাজ করতেছি। কত টাকা জিনিসগুলো নিচে গেল? আমাদের যন্ত্র তো ম্যাক্সিমাম 3-4 টাকা তারপর মালিকের কাছে এখানে তো প্রায় 15-16 হয়ে গেছে। নামটা কতজন কাজ করতেছেন? কি মনে হয়? তো এখানে তো সিসিটিভি ক্যামেরা আমরা সবাই জানাই যদি ধরাটা তো করবে হতে পারে রাত্রে চুরি হয়েছে কিন্তু তো আমরা আসি না কালকে রাতটা আর আজকের বেলা সকাল আগে দেখছি আমি জিনিসটা Zakharagulan ismi namni koktum Chini Khorang. Nolcher aseo construction chamung humung no tikai ni bodol ni biso ong lekha walai sulai apa ngok khoroksa contractor ni nok khuk probjak mani kokta padimung samora arale apsayo pago padimung thayo thasoi ka sunamora nani police Abo hakino amsa lukurok sekangai piso prob nai ni dol rok no romina laika amsa ni lukurok abani kulo police ni yagoi pharide ka amsa ni kurok pati muno ye sunam amsa yo nuksak flak kapla বিকেল বেলা যখন বেড়ে যাই তখন সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা 7-8টার দিকে গ্রাম থেকে 1-2টা ফোনে তোর বাড়িতে নৌসর থেকে লোক আইছে তোরে আইয়া গালি এসে মারে লেবো উঠে বুবি এই ধরনের হুমকি দিতে আছে তো পারাবতী আমার ফোন করতে তুই তুই একটু যাই এবারে যাইয়া দেখলাম তো তারা রেজিস্ট করলাম ঠিক আছে তুমি কেন টেন্ডার দিলা টেন্ডার লাইসেন্স প্রাপ্ত হলো আমরা যেন জায়গায় টেন্ডার দপ্তরে আমরা সরকারের ট্যাক্স দিয়ে ঢুকে কাজই করি তখন 2-3 গাড়ি তারা বাইরে আমি গ্রামের প্রধান মেম্বার সবাই আমি জানাই তো তারাও এগিয়ে আইয়া পুলিশের খবরছি তারাও আইছে তো তারা একটা ঘরে নিয়ে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে আছে কেন আইছো তোমরা কইছে যে তাও কইছে যে আমরা পজিশনে চাইছি আমরারে তোমার কাজ উদ্ধার লাগে সারেন্ডার লাগিয়া আমি সেন্ট্রাল লেটার তো আমি তো কাজ পাইছি না কোনো কাজই পাইছি না তারপরে প্রধান এবং মেম্বার যৌথতে সমাধান করে পুলিশের উপর হ্যান্ড ওভার করছে হ্যান্ড করে তারা থানাতে নিয়ে গেছে Biuro Chini Khorang
Khoi bekas naikol munisha thongbai birsa mun 150 almane shal no rugairti aba jangidari abizan kzakha makha fodo bil by chairman Surjit Deborma khobai te kubun angrok Ashike mo income certificate PRCT other no khobai dalbin certificate resaka abahi soba soman ma bamseni lukroni bingun nuksaka khangmong Mumbai and Chini media mo program gagai bon bisa mundani je 150 লক্ষ্যে যে 10 গো বেস খাই চিনি সারা ভারতবর্ষ নগিও চিনি জনজাতি রকনিবাই সুযোগ সুবিধা রিনানি যত জায়গা বনিবাগিনো চিন 15 তারিখ এসএমএস সুরঙ্গি স্টেক জরা পাই নাই ওই 23 তারিখ তিনি Februari edisi ni andaro ini kese sibil jakka kai osiro jono jati ni dampu ko bungi porani jeto susuda ngobo rui tomo bai tomo kai bus kamu haino tasoni tini প্রত্যেক দিন osamung tini sigoli tongnai itu una observasar je abtu imanya sudah mayar problem jotto sudah manani dei cinmo odobir abdi bne hoite 30 tarik civil painai kai tarik headquarter ongai obono paita khoini biplomni kok chini khorang Shangrong Shalo International Yoga Debus Kangutoni Shabzunga Tirmani Pakla Zakha Manjaka Telia Municipal Council Chairman Rupok Shorar Telamura SDM Pormul Mundar Day Shell Worker Ojin Potacharjia Koshang Asal Sports Department Telamura Municipal Council SDM Telamura Adibuniti Dul Mumbai International Yoga Denobus Kangurish Hagmusunga Tiani Panda Klazaka Ashali Pani Paitago Tirima Taina Bereneka Dao Manjamin Arwak যোগা দিবস আমাদের পালন করতে হবে কারণ তার মাধ্যমে বিশ্ব জানতে পারবে যে একটা কিছু আছে এবং তার মধ্যে কিছু আছে বলেই সেটাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে 2015 সাল এই 21 জুন সারা বিশ্বব্যাপী আমরা যোগা দিবস পালন করতে শুরু করেছি Telmorani Simi Hironi Koktum Chini Khorang Pilot Dula Shalmaran is meet Jibri Matai Banik Sangzaki Tangi Dongo, Abani Baga Shangrong Shalok Koyapuri Jibri Manok Ni Samung, no Bereka West District Council ni Alpang Bishojit. Ashala Batang Rock Busuk Sate Klaisa with Kabanati, Rene Kawes District Council Aso Function Zitchil. No Karabu Deputator Koglam Shawinaroka, District Council Asang Bisho Zitchil. এবার হয়তো ওই সিঁদুর নিয়ে একটা থিম করবে সেখানে গত বছর বৃক্ষরোপণ ছিল আমাদের কাছে মেলায় আর সিঁদুর নিয়ে সেখানে একটা থিম করা হবে তো বরাবর তো আমরা বৃক্ষরোপণ আমাদের করতে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে সামাজিক যেগুলি সেগুলি এবার মেলা বলুন আর উৎসব বলুন এই বলুন সেগুলি আমাদের জারি থাকবে আর এই খাচ্ছিমার পরে দেখা যায় মন্দির ভেতর লাইটের বড় একটা সমস্যা হয় মন্দির অন্ধকার হয়ে থাকে আসলে মেলার লাইটিং গুলি মানে পার্মানেন্টলি লাগানো হয় না তো গত বছর বলে আমি ডিমকে বলেছিলাম তারপর সেগুলি পার্মানেন্ট ছিল কিন্তু এগুলি আর মেনটেন হয় না তো এটা একটা মানে কাজ শুরু হবে বলে আপনারা নেন সেখানে আমাদের এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে টাকা স্যাংশন হয়েছে কিন্তু এখনো শুরু হয়নি যখন কাজ শুরু হবে তখন পুরোটা আলোকিত হবে কিন্তু তার আগে আবার ডিএম সাহেবকে আমি বলবো যে যাতে
আমাদের মন্দির এবং মন্দির অক্তর মন্দিরের আশপাশ যে এলাকাটা আছে, আমাদের পুকুরপাড় যেটা আছে সেটাতে যাতে মানে কন্টিনিউ আলো থাকে, তার যাতে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত মেলার পরে সেটা যাতে সুনিশ্চিত করা হয়, মানে কন্টিনিউ যাতে আলো থাকে মেলার পর, সেটা আমি ডিএম সাহেবের কথা বলবো এবং আমাদের দেবার্থ বিভাগ যে জিনিসেন ওনার সাথে কথা বলে এটা নিশ্চিত করবো। নমস্কার, আমার ষড়দিন্দু চক্রবর্তী, আমি চণ্ডী পাঠক। আমার সাথে আমার মহারাজ দুর্গামণি চন্দ্র আছে। মেলা শুরু 3 তারিখ থেকে, আমাদের পূজা তো শুরু হবে 29 তারিখেই, 29 জুন থেকেই জ্ঞাতিজন, তার পরের দিন সঞ্জম, এরপর দিন যা পূজা হবে, জারি পূজার দিন মার যে স্নান যাত্রা 2 তারিখ সন্ধ্যা সময় বিকাল 5:30 ঘটিকায় হবে। এরপর সকাল ঠিক 5:30 ঘটিকায় মায়ের স্নান যাত্রার পরে খাঁচিটা শুভারম্ভ হবে। Report Chini Khorang. Tini koktuma ashura tino te haste hayong te kotoni koktuma haimana bagai joya woinai to Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शरकमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजा माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हानेसाया तलांगे थांगो जय আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena night thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on night thau te chin sasa haparo hawen nailen. Akshe tritiya ni rangchak diamond taingu khaini jewelry. 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no should give for mainai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshe tritiya no naithak thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100% 20% off mainai silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te should give manai mini purchase Angkhiai ni pik kha ta khena angkhonang ni pik khedi visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Sikang Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurang no buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktuma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai Sham Sundur Company Jewelers, Shubho Okkhoy Tritiya,
22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনা রগে সরকমা জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল।
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Drink, প্রতি সিপে লিচের সাথে হয়ে যাবে fresh. From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
A meeting on HIV and AIDS was held at the Assembly lobby on Thursday with members of the Tripura Legislative Forum on AIDS, organized by the Tripura AIDS Control Society. The program was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha. State Police recovered 1800 gram Yaba tablet after searching the O2 bearing number TR05A2842 on Wednesday night. Usi Sritikanta Bardhan of Dharmanagar Police Station said the market value of which is 9 lakh rupees. Police arrested 2 accused at the incident. A total of 1580 bottles of Eskov was caught in Agartala railway station on Deoghar Express train with the joint operation on Wednesday. GRP Usi Tapas Das said the market value of the seized item is 7,90,000 rupees, but nobody was arrested at the incident. Finally, after a long legal battle of almost 5 years, the court verdict was announced against Jantu Dev, accused of molesting 2 minor patients at the Kumarghat COVID Center. Special Judge Amarendra Kumar Singh sentenced the accused to 3 years in prison, a fine of Rs 3,000 and an additional 3 months in jail in default of payment of the fine. The parents of the school students in protest locked the school gate on the issue of transferring the school teacher. Incident took place in Khwai Ashrambari Class 12 school. A delegation of TYF put a memorandum to the ADC Deputy CEO with a 4-point demands on Thursday. The present delegates were TYF General Secretary Subhas Debbarma, TYF Central Committee President Kaushik Roy Debbarma and other members of TYF. Bringing to you the news of the day. A meeting on HIV and AIDS was held at the Assembly lobby on Thursday with members of the Tripura Legislative Forum on AIDS, organized by the Tripura AIDS Control Society. The program was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha. Sensitization program was held. The program was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, besides the presence of Assembly Speaker Biswa Bandhu Sen, Deputy Speaker Ram Prasad Pal, Chief Whip Kalyani Roy, Minister Ratan Lal Nath and other members of the Assembly. Sudeep Roy Burman, Gopal Roy, Virjit Sinha were present on behalf of the Congress Party. After the discussion of the speakers, the members expressed their views on AIDS prevention. In his speech, Chief Minister Dr. Manik Saha said that we must come forward with courage and unity to prevent AIDS. People should be made aware through awareness and propaganda. In addition, sex education and drug education can be added to the education system by talking to the officials of the education department. এখানে 2025 সালে মে মাস পর্যন্ত আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে ত্রিপুরায় মোট এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 5000 কোটি, মহিলা প্রায় 1000 এর উপর, পুরুষ 4000 এর উপর, ট্রান্সজেন্ডারও এখানে এফেক্টেড হয়েছে প্রতি মাসে। কারণ এখন যদি আমি এই তথ্যগুলো যদি লুকিয়ে রাখি তাহলে লাভে লাভ হবে। আমার মনে হয় তথ্যগুলো জানানো দরকার। আমরা সেক্স এডুকেশন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এবং সমাজের কাছে যদি আমরা তথ্য না তুলি, আমার মনে করবে যে আমি যদি কম বলি সেটাও কিন্তু ঠিক নাই। আমার মনে হয় সেটা বলা উচিত। প্রতি মাসে রাজ্যে 120 করে 120 জন নতুন নতুন এইচআইভি আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ভেরি অ্যালার্মিং। আমাদের মানে আমার মনে হয় আমি যদি মনে করি আমি তো এফেক্টেড না, কিন্তু যেভাবে যাচ্ছে আমরা এখন খুবই আমাদের চিন্তার বিষয়। এবং 2024 অর্থ বছরে অর্থাৎ এপ্রিল 2024 থেকে মার্চ 2025 পর্যন্ত এইচআইভি পরীক্ষা এখন অবধি করা হয়েছে
2,04,168 এবং তাদেরকে এই যে পরীক্ষা করার পরে দেখা গেছে HIV আক্রান্ত প্রায় 1,400 বোঝা যায় মোর স্ক্রিনিং মোর রেজাল্ট ইউ উইল গেট। আমরা এই যে এপ্রিল 2025 থেকে 2025 মে পর্যন্ত এই 2 মাসে 40,052 জনকে আমরা এই টেস্টিং করা হয়েছে। তাতে করে দেখা যায় প্রায় 329 জনের মধ্যে এই তাদের শরীরে ভাইরাস পাওয়া গেছে। এখানে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিল এবং টেস্টিং এর জন্য 24টি হাসপাতাল, এখানে ICTO, FICTC এবং PPPICTC এগুলো এবং মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং সেন্টার ব্যান এগুলো কাজ করছে। আমাদের মা থেকে শিশুতে যাতে যারা HIV সংক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য আমরা এই GMCর মধ্যে অলরেডি প্রিভেনশন অফ প্যারেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেটা সেন্টার চালু করা হয়েছে। যদি দেখা যায় কোনো মা অলরেডি ইনফেক্টেড তো সেই জায়গার মধ্যে তাদের বা অলরেডি প্রেগনেন্ট সেখানে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য আমাদের এই GMCর মধ্যে আমরা সেই ব্যবস্থাগুলো রেখেছি। আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত 6,050 জন মহিলা যৌনকর্মী, 1,070 জন সমকামী, 10,966 জন পরিযায়ী শ্রমিক, 5,027 জন ট্রাক চালক, 166 জন ট্রান্সজেন্ডার এবং 10,950 জন শিরাপথে মাদক ব্যবহারকারীদের নিয়ে আমাদের এই যে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি তারা কিন্তু একটা তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন যে আমাদের লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম কাজ করছে তাদেরকে নিয়েও একটা সেমিনার হয়েছে। আমাদের আরও যেসব বিষয় অনেকগুলো এখানে আমি রিপিট করতে চাইছি না। আমি আশা করি যে আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটা আগামী দিনে আমাদের সত্যি লাভ হবে এবং ত্রিপুরাকে আমরা যেমন বলছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা, আমরা চাইছি যে ত্রিপুরাতে যেমন টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা বানিয়েছি, প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা বলতে গেলে আবার আমাদের বিধায়ক সুদীপ বাবুবার বলবেন যে এটা তো এই ঘনত্ব নিয়ে আমরা বলতে হবে আমাকে কত অব্দি আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করতে পারি। আমরা আশা করি যে সব বিষয় এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেট্রিমেন্টাল ফর দ্য সোসাইটি, মানে মেইনলি দিস HIV অ্যান্ড হেপাটাইটিস যে হোক, HIV হোক, এইডস হোক, তার থেকে আমাদের ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে হবে এবং সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব হবে। সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। While speaking, Congress MLA Sudip Rai Burman demanded that a fund be formed to prevent AIDS and that 1 lakh rupees be spent from the MLA Area Development Project. He also demanded that AIDS stays be made mandatory for patients coming to the hospital for treatment. When I was the health minister, I remember that I had focused on eliminating the factors responsible for illness, encouraging the society for wellness, and making treatment of disease inclusive. There have been efforts to reduce the cost of treatment to the poor and to increase the number of doctors. After the launch of Test and Treat under NACP, we made all HIV positive persons to be put on free ART as soon as they are detected HIV positive, irrespective of the immune status. The Union Health Ministry also made it mandatory for all medical colleges to have a facility for entry retroviral therapy, that is ART centers. Most of the people living with HIV is now put on advanced free lifelong latest treatment regimen which significantly improves the quality of life. Friends, we must assure you that our government must provide access to good quality health care to every citizen of the state, and we must address the inequalities which are holding back progress in ending AIDS. As we all know, the government of India enacted the HIV and AIDS Prevention and Control Act in 2017 to tackle the stigma
and discrimination faced by the protected people defined under the Act, but still there are cases of stigma and discrimination. The Act also stipulates a grievance redressal mechanism through designated state ombudsmen and complaint officers at establishments, and I'm happy to know that our state has appointed ombudsmen and even many complaints officers. State Aid Control Society of the state, with their limited manpower, communities and partners, deserves a round of applause today to help us achieve what we did. I express my gratitude to all the doctors, nurses, paramedics, frontline healthcare workers, and the communities who in real sense are working hard, day in and out, to augment the AIDS response. The journey is still on, and we are all committed to achieve more. Let me take this opportunity in initiating some proposals here, if at all that attracts the kind attention of the forum. I propose to introduce sex and drug education from class 8 to class 12, which earlier was, but due to various reasons it has stopped now, but it is a must that introduce sex and drug education from class 8 to class 12. Minister Ratan Lannat, MLA Gopal Roy, MLA Rambodar Jamatia and other present guests also addressed their speech. 2000 में अपना बीजेपी अभी वर्तमान जो है उन्होंने वो भी थे ग्राउंड लेवल का कैसे कैसे किया तो उसी में मेरे एक पहले विषय है अपना जो कम्युनिटी लीडर्स जो है सोसाइटी का उन लोगों को इन्वॉल्व करके जैसे एक्सपेंडिचर कुछ हो तो दिया जाए ब्लॉक वाइज ब्लॉक का तरफ से हर गाँव में कुछ प्रसार में अवेयरनेस लेना पड़ेगा और इसका बेड साइड स्पेशल ठीक ढंग से जैसे कोई HIV हो गया तो उसका जीवन कैसे समाप्त होता है ये मतलब गांव लेवल पर उसमें लेके जाना पड़ेगा और एंटी ड्रग अवेयरनेस के तो कैंपेन चल ही रहा है लेकिन और भी ग्राउंड लेवल से करना जरूरी है और उसी में और भी देखा गया है क्या कि मैरिज के लिए जब तय हो जाता है तो उसको लड़की का तरफ से जो है ब्लड टेस्ट लड़का का तरफ से होना चाहिए और लड़का का जो ब्लड टेस्ट लड़की का होना चाहिए तो ये समाज में हम लोग उसको तय किया है हमारे समाज में क्या कि इसी में हमने गोमती डिस्ट्रिक्ट में बच्चा वो डिलीवरी के लिए आया था लेकिन तब उसको टेस्टिंग होता है जब आता है तब देखा गया उसको HIV पॉजिटिव है लेकिन जांच किया गया है तो ये तकरीबन इसका असेंबली का है तो ये तो होना नहीं चाहिए था लेकिन वो उनका स्वामी कहाँ से वो किला का है तो इसमें मतलब हम लोग को जानकारी नहीं होने के कारण ये शादी में ऐसे हो गया है और बाद में महिला भी संक्रमित हुआ है तो ऑटोमेटिकली संतान भी हो जाता है ऐसा हो गया इसलिए समाज उसको सीरियस ले करके अभी जमातिया समाज में कोई शादी होना है तो उसको ब्लड टेस्ट जरूरी हो गया है ऐसा हम लोग का सोसाइटी की तरफ से भी करना चाहिए तो यहाँ हमने देखा है मेजर जो सोसाइटी जमातिया नोआतिया रियांग कोलोई काइपेन रूबिनी त्रिपुरा त्रिपुरी मौसम मौत साकमा उसको सही ढंग से पकड़ लिया तो इंसिडेंट्स इनसे 2025 Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. State Police recovered 1800-gram Yaba tablet after searching the O2 bearing number TR05A2842 on Wednesday night. Usi Sritikanta Bardhan of Dharmanagar Police Station said the market value of which is 9 lakh rupees. Police arrested 2 accused at the incident.
state government has issued a notification to take strong initiative against narcotics activities to make Tripura a drug-free state. However, smugglers are actively supplying drugs and other illegal substances across the state and beyond. As such, state police recovered 1800 gram Yava tablet after searching the auto bearing number TR0582842 on Wednesday night. OC Sritikanta Vardan of Dharmanagar police station said the market value of which is 9 lakh rupees. Police arrested 2 accused at the incident. Their names are Ashish Chakma and Vishal Chakma. An FIR has been registered in their name under the NDPS Act. অনুমান 7:30 পৌনে 8টার দিকে একটা ইনফরমেশন আছে গোপন সূত্রে যে একটা TR05A2842 একটা হাই স্পিড অটো দিয়ে দুইজন কিছু ড্রাগস মানে লেনদেন হবে বা আদান প্রদান হবে এমন একটা টমটম দিয়ে দুইজন ড্রাগস নিয়ে আইতেছে। এমন সময় আমরা যে থানা রোডের পিএস কর্নারে আমরা যখন অটোটাকে আটকালাম এবং এটা তল্লাশি করে আমরা প্রায় 1800 ইয়াবা ট্যাবলেট যার ওজন প্রায় 175 গ্রামের মতো আমরা তাদের কাছ থেকে রিকভার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা দুইজন যারা এই টমটমে এই ব্যবসার সাথে জড়িত টমটম নিয়ে আইছিল এই দুইজনকে আমরা অ্যারেস্ট করছি এবং তাদেরকে আগামীকাল এনডিপিএস মামলায় তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করব এবং এই বিষয়ে আমরা একটা এনডিপিএস মামলা নিচ্ছি এবং এই বিষয়ে তাদের সাথে আর কে জড়িত আছে তা আমরা তদন্ত করে দেখছি। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের নাম কি জানতে পারি? একজন হলো বিশাল চাকমা, আরেকজন হলো আশিস চাকমা। তাদের বাড়ি নবীনচরা, পেচারতল নবীনচরা তাদের বাড়ি। Later, the police seized the vehicle and recovered item and taken to Dharmanagar police station. Police have started taking investigation to this case. Bureau Report, Chini Khorang. A total of 1,580 bottles of Escov was caught in Agartala railway station on Deoghar Express train with the joint operation on Wednesday. GRP OC Tapas Das said the market value of the seized item is 7,90,000 rupees, but nobody was arrested at the incident. According to the incident report, yesterday on Wednesday, RPF, police and GRP of Agartala railway station seized a large quantity of Escov from the Agartala-Deoghar Express. During checking after arrival of Deoghar Express at Agartala railway station in coach number NFR 204751 and GS coach number NFR 174070 in different place, recovered and seized total 1,580 bottle Escov as unclean. GRP OC Tapas Das said the market value of the seized items is 7,90,000 rupees. Actually, গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে মোট 1580 বোতল এসকপ মানে উদ্ধার হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা যে বদরপুর মানে দেওঘর এক্সপ্রেস যেটা দেওঘর থেকে আসে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে, যার ট্রেন নাম্বার 15625। তো এটাতে যখন আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে আসে তো এটা তল্লাশি চালিয়ে এই বোতলগুলা মানে উদ্ধার করা হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা আগরতলা আরপিএফ লিড করে যেটা, তো এটা আমরা গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে এন্ট্রি হয় এবং একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট হয় যে এগুলি কোথা থেকে এসছে এবং এগুলি ডেস্টিনেশন কোথায়। তো এগুলি আমরা দেখছি আর এগুলির যে মানে বাজার মূল্য যে আমরা এগুলি নিয়ে যাকে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জনকে অ্যারেস্ট করা হয় তো এবং কেসও যে হয় তাদের কাছ থেকে তাদের ইন্টারোগেশনে জানা যায় যে এগুলি ডেস্টিনেশন যে প্রাইস এগুলি প্রায় মানে 500 টাকা বোতল করে হয়। তো যদি এটার 500 টাকা করে এগুলার মূল্য ধরি তাহলে এর প্রায় 7,90,000-এর মতো এর যে প্রাইস আসে আর কি। তো আমরা দেখছি এটার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত আছে, আমরা অবশ্যই এগুলি ভেরিফাই করে এবং ইনকোয়ারি করে এবং যদি আমরা কারোর এগেনস্টে কোনো কমপ্লাই অবশ্যই তাদের লফুল অ্যাকশন নেব তাদের এগেনস্টে।
After observing all legal formalities as unclaimed, Agartala GRP police station has started an investigation as to who could be the owner of this illegal escort. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Finally, after a long legal battle of almost 5 years, the court verdict was announced against Jantu Dev, accused of molesting 2 minor patients at the Kumarghat COVID Center. Special Judge Amarendra Kumar Singh sentenced the accused to 3 years in prison, a fine of Rs 3,000 and an additional 3 months in jail in default of payment of the fine. Finally, after a long legal battle of almost 5 years, the court verdict was announced against Jantu Dev, accused of molesting 2 minor patients at the Kumarghat COVID Center. Today, Special Judge Amarendra Kumar Singh sentenced the accused to 3 years in prison, a fine of Rs 3,000 and an additional 3 months in jail in default of payment of the fine. The incident took place on September 2, 2020, when 2 minor girls from Kailasahar and Kumarghat were admitted to the Kumarghat COVID Care Center after contracting COVID. The next day, after the 2 minors recovered and returned home, they filed a written complaint with Kumarghat Police Station. The case was later investigated and a charge sheet was filed in the ASI court of Kumarghat Police Station. A total of 16 witnesses testified in the court during the hearing of the case. কোভিড পিরিয়ডে এই মামলার ভিকটিম দুইজন, তারা একজনের বাড়ি কুমারঘাটে এবং একজনের বাড়ি কৈলাসহরে। তারা ওই কোভিড সেন্টারে কোভিড এফেক্টেড হয়েছিল, তো এখানে কুমারঘাটে কোভিড সেন্টারে তারা এখানে ভর্তি করা হয়। তো ওই ভর্তি থাকাকালীন সময়ে গত 2/9/2020 ইংরাজি তারিখে ওই মামলার যিনি 21% জন্টু দেব, উনি ওই কোভিড সেন্টারে এখানে দেখাশোনার কাজে ছিলেন সাফাই কর্মী হিসাবে। তো ওনার পিপি কিটটা করা থাকতো উনি যখন কোভিড সেন্টারে ডিউটি করতেন। তো উনি ডাক্তার পরিচয় দিয়ে ওই যে নাবালিকা 2 জন ভিকটিম, তাদের গিয়ে অনেক সময় উনি চেক করতেন, জিজ্ঞাসা করতেন এবং ওনাদের বিভিন্ন আপত্তিজনকভাবে ওনাদের গায়ে হাত দিতেন। তো 1-2 দিন এভাবে হওয়ার পর ওনাদের সন্দেহ হয়, তখন অন্যান্য যে পেশেন্টগুলো ছিলেন এখানে কোভিড সেন্টারে তাদের সঙ্গে ওনারা আলোচনা করেন এবং ঘটনাটা ওই কোভিড সেন্টারে যে ইনচার্জ ছিলেন ডক্টর, ওনাকে জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে কুমারঘাট থানায় একটা মামলা হয়, যেই মামলাটার নম্বর হলো কুমারঘাট PS কেস নাম্বার 61 অফ 2020 এবং মামলাটা রেজিস্টার হওয়ার পরে এটা তদন্তের জন্য ASI গোবিন্দলাল সিনহাকে দেওয়া হয়। উনি তদন্ত করে গত 30/11/2020 ইংরাজি তারিখে এই 21% বিরুদ্ধে উনি চার্জশিট দাখিল করেন এবং চার্জশিট দাখিল করার পর মামলাটা শুরু হয়। প্রসিকিউশন পক্ষে টোটাল 16 জন সাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করা হয় এবং আজকে অবশেষে এই মাননীয় বিচারক শ্রী অমরেন্দ্র কুমার সিং, স্পেশাল জাজ পক্সো কোর্টে, ওনাকে এই কেসের রায়দান করেন এবং উনি এই 21%কে আইপিসির সেকশন 354 রোমান 1 এই সেকশনে এবং 8 অফ পক্সো অ্যাক্টে দোষী সাব্যস্ত করেন। তো দুইটার মধ্যে যেটাতে শাস্তি বেশি সেটাতেই ওনাকে শাস্তি দেওয়া হয়, সেটাই আইনে বলছে। সেই হিসাবে সেকশন 8 পক্সো অ্যাক্ট অনুসারে ওনাকে 3 বছরের জেল এবং 3,000 টাকা জরিমানা করা হয়। এই 3,000 টাকা ওনাদের আরও 3 মাসের জেল। In this case, charges were filed against the accused under Section 354A, Clause 1 of the Indian Penal Code, as well as section of the POCSO Act. Public prosecutor Sur Nirmal Dev handled this important case on behalf of the government.
Bureau Report, Chini Khorang. The parents of the school students in protest locked the school gate on the issue of transferring the school teacher. Incident took place in Khwai Ashrambari Class 12 school. According to the incident report, there are a total of 112 students studying in Khwai Ashrambari Class 12 school. However, comparing to the numbers of school students, there are only 1% of the school teachers recruited in this school. As per the report, there is only 4 teachers in Ashrambari Class 12 school. As such situation, another teacher is being transferred by the department. Presently, there are only 3 teachers left in the school where the numbers of students are 112. Moreover, there is 1 handicapped teacher among the remaining 3 teachers. গতকালকে আমাদের আশ্রমবাড়ি রাজেশ্বরী বিদ্যালয় প্রাথমিক বিভাগ থেকে এক শিক্ষককে ডেপুটেশনে উদনা এসবি প্রায়ে নেওয়া হয়েছে। উনি নাম হলেন মধুসূদন দাস। এমনিতে আমি এইচএম, আমার নাম দুলাল চাষা, আমি বিএলও 25 খয়ের বিএলও। এইচএমের পাশাপাশি আমাকে ওই দায়িত্বটা পালন করতে হয়। অথচ খোয়াইতে তো প্রতি বাড়িতে এমপ্লয়ি আছে, কিন্তু এরপরেও আমি এখান থেকে শুধু ভোটটা নিয়েছিলাম খোয়াই। তারপরে আমাকে ওখানে 25-এর 10-এর বিএলও করা হয়, কিন্তু আমার সব এখানে রয়ে গেছে। একদিকে বিএলও দায়িত্ব, একদিকে বিদ্যালয়। এমতো অবস্থায় বর্তমানে 112 জন স্টুডেন্ট, স্কুল চালানো খুব অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রায় আমি সহ 4 জন ছিলাম, তার মধ্যে একজন মধুসূদন দাস উদনাতে কালকে ডেপুটেশন করানো হয়েছে। তো এখন আমরা রয়ে গেছি 3 জন। 3 জনের মধ্যে একজন হ্যান্ডিক্যাপ, যিনি কলম ধরতে পারেন না, কর্ণচন্দ্র বিশ্বাস হ্যান্ডিক্যাপ। উনি শুধু বাচ্চাদেরকে পড়ান, কিন্তু কলম ধরার ক্ষমতা নেই। রয়ে গেল একজন নিমাই মুন্ডা, আমি। আমার প্রতিদিন এখন বিএলওর কাজটা এমন পর্যায়ে গেছে, প্রতিদিন আমাদের এসডিএম অফিসের সাথে যোগাযোগ এবং কাজ করতে হয়। আমি আসারম্বরী স্কুলের এসএমসি চেয়ারম্যান নরেন্দ্র চন্দ্র দেব আমার নাম। আমি জুনিয়র সেকশনের যে হেডমাস্টার দুলাল চাষা, ওনার কাছ থেকে জানতে পারলাম গতকালকে আমাদের এখান থেকে একজন স্টাফ নিয়ে নেওয়া হয়েছে জুনিয়র সেকশন থেকে। স্টাফ নেওয়া হয়েছে, আমাদের এখানে 4 জন টিচার আছে, 4 জন 112 জন ছাত্র আছে। এমনিতেই পড়াশোনাটা ঠিক মতো চলে না, এবং আমাদের যিনি ইনচার্জ উনাকে আমি বহুবার প্রতিবাদ করেছি, উনাকে বিএলও করে খোয়াইতে নেওয়া হয়েছে। উনি সবসময় ডিউটি করতে পারেন না, উনি বিএলওর কাছে খোয়াইতে চলে যান। কাজেই আমরা এই যে শিক্ষক বদলি হয়েছে, সেই বদলিটাকে রোধ করার জন্য আজকে আমি যখন ওনার কাছ থেকে জানলাম, তখন আমি আমার এসএমটি কমিটির সমস্ত গার্জিয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করে আজকে সবাইকে ডেকেছি, এবং আমাদের দাবি দপ্তর থেকে কেউ আসুক, দাবি পূরণ করুক। আমাদের আরেকটা দাবি থাকবে, যারা ডেপুটেশনে গেছে তাদেরকে আমার এখানে আনা। শুধু এটা নয়, হাই সেকশন হচ্ছে সেই অবস্থা। আমরা লিখিতভাবে অনেক আবেদন করি, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। যার জন্য আজকে পাবলিক যারা স্কুলের গার্জিয়ান আছে তারা তালা মেরেছে, এসে আমরা তাদের সঙ্গে আছি। Which is why, with no other option left, the parents of the school students in protest locked the school gate on the issue of transferring the school teacher. The villagers and all the parents' demand is only to provide sufficient materials and teachers in the school. Bureau Report, Chini Khorang. A delegation of TYF put a memorandum to the ADC Deputy CEO with a 4-point demands on Thursday. The present delegates were TYF General Secretary Subhash Debbarma, TYF Central Committee President Kaushik Roy Debbarma, and other members of TYF. The 4-point demands include the subject of 110 recruitment posts of sub-zonal department, which was conducted by the ADC government earlier. However, no initiative has been taken yet by the ADC government towards this issue, which is why TYF demanded the amount of 5,000 rupees each be provided to the candidates who travel days to attend for the exam. Second demand states to start the establishment of smokehouse in ADC areas, which was promised earlier. Third demand is to release the pension who have retired from the ADC government service recently as soon as possible, and the fourth demand is to take teachers recruitment in ADC schools. The government schools under ADC government has been seen the shortage and uneligible teachers. जों दिनै TYF सेन्ट्रेल कमिटिनि बखाक्तै ADC हाफांनाय थानिबो
काइब्रि सानमोंनो तै जों दिनै फाइमानि कायसा दंमानि जे 110टा पोस्टनि 110 पोस्ट जेडिउ साबजेक्टिउनि तलांना हनै एडिसि हापां बेलाय चाइटका एग्जाम रग नाका थेबा ताबो गाबो थुइ दंका बिसा हैलाय थांका आबो तामनि बागि खाइजाया इभेन जारा आरो 30,000 हाय सिक्ला सिक्ली र फर्म नि बागै लाइसुका एग्जाम नि बागै लाइसुका तुमुं न एडिसि हापां बरंनो निनि सेबग्रि मायांके उ बरंनि कागज पत्र थेके सुरुके एग्जाम रमाने हयते थेके बरं जरां खर्च थामनि आबोनो किफिलि मारनाय 5,000 गाय खरगो जों अब डिमान्ड खायका तेका सिनि डिमान्ड दंगर जागाबो जों सानखा जे स्मोक हाउस न तुइ जे कक आसामानि गोबां मा निनि कक थुनाय रनि बिसिंतिके जों साइमोनखा जे एडिसि हापां स्मोक हाउस खायनायनि बागै अरो रांति फेका फियाबा जों एडिसि आमजाया सिनि स्मोक हाउस र नुकजालिया बनो बर जागा कसाइटं बर जागा उ रां थांखा बनो काहाम के नाइकलुइ चेरि सुक्रुबुइ नायै तुमुं न आबो बाइकेबो गदालि तंहा के बरनो माजरा रनानि बागै जों एडिसि हापांनि थानिबो जों सानखा दाबि सानखा जों अरो जों तेबो सानखा सिनि पेन्सनार अर काम गायखांजाक सिनि एडिसि हापांगो सामखाय थांजाक गोबां मानो 284 जना हाय पेन्सनार रंनि थांखा बरं ताबो बाहायनो बरंनि पेन्सननि रां मायांगि तंगो जों जालक जाजाक बरंनि नुखुं चलिनानि बागै बेलाय जों जालक जाजाक बरंनि बागै बाहायनो एडिसि हापां दाक्ति ख्लाय बरंनो पेन्सननि रां रनानि इंथुं नै जों आरो डिमान्ड खायका तुमुं न उ सिनि डिमान्ड जों सानमानि अबो रजाया हांके जों थिनांगो लामाबो अंखरनाय नै जों सिनि जों सीयू बाय मालायना दंमानि फियाबा सीयू ग्रेनि बागै जों डेपुटी सीयू बाय जों मालायका अखक जों साइके फिका एरपरे अर जागाव जों तेबो साका एडिसि आमचाय गरोंगै सिनि रोंनक रग निनि फोरोंनाय रग ग्रेनि दंमानि अबनो दाक्ति ख्लाय सुफुंनानि इंथुं नै जों एडिसि हापांनि थानिबो कक साका इबान तेकाइसा अर जत्तनि साइ ख्लाय जों वाना मा सिंसा जों नुकजाखा निनि इंजिनियर एबो एग्जीक्यूटिव इंजिनियर नि निनि प्रमोशन तुइ और अबनोबो जों सालायखा एग्जीक्यूटिव इंजिनियर नि प्रमोशन तुइ बेलायखेन और जों जालका सालायजा बेलायखेन केसा केरि सालायजा फालायजा लाय दंगो अबनो जों खनाका अबनो जाते मिट माट खायनि तुमुं न केबो आबो बाय गदालै दंहा के बनो भाइनो निनि अब माजरा रुइ बनो सास्तिना नांथौ नै जों आरो डिमान्ड खायका अबनो सिनि दिनिनि टिवेब केन्द्र कमिटि होते टिवेब सेंट्रल कमिटि होते जों डिमान्ड नारका एडिसि हापांनि थानिबो साबरक खायखाते सिनि लगिबो तंगो आं सुभाष देबरमा ताबो टिवेब नि बारजा मानजाक जनरल सेक्रेटारि सिनि और आनि लगिबो तंगो टिवेब नि सेंट्रल कमिटि नि प्रेसिडेंट कौशिक राय देबरमा वाइस प्रेसिडेंट सिनि बरखित कलय सिनि जॉइंट सेक्रेटारि कमरेड चिंतामोहन देबरमा वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र जमातिया सेक्रेटारि मेंबर सिनि नेताजी देबरमा ते सिनि एक्स EM प्लस चिनी टिवेब नि सेंट्रल कमिटि नि सेक्रेटारि मेंबर संदारानि चाकमाबो दं Members of TYF said if the proposed demand is not fulfilled soon, they will organize a larger movement in coming days. The members present are TYF GS Subhash Debarma, TYF Central Committee President Kaushik Roy Debarma, TYF Central Committee Vice President Parikshit Kaloy, Joint Secretary Chini Khorang Tripura, Vice President Rajendra Jamatia, Netaji Debarma and others. Reported by Sorajit from Khumulung, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। ধন সম্পদ, সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। অক্ষয় বিশেষ অফার 3 এপ্রিল 2 মে 2025 পর্যন্ত সোনার কেনাকাটা 400 টাকার, গয়নার মজুরি 1% ছাড়, রূপার গ্রহরত্নের মূল্যে ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ সাবাজার, আগর, ধর্মলোনা, জয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. A meeting on HIV and AIDS was held at the Assembly lobby on Thursday with members of the Tripura Legislative Forum on AIDS, organized by the Tripura AIDS Control Society. The program was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha. State Police recovered 1800 gram Yaba tablet after searching the oath bearing number T0582842 on Wednesday. Sriti Kanta Bharan of Dharmanagar Police Station said the market value of which is 9 rupees. Police arrested 2 accused at the incident. A total 1580 bottle of Escov was caught in Agartala railway station on Deoghar Express train with joint operation Wednesday. GRP Usit Pasdas said the market value of the seized item 7,09,000 rupees, but nobody was arrested at the incident. Finally, after a long legal battle of almost 5 years, the court verdict was announced against Jantu Dev, accused of molesting 2 minor patients at the Kumarghat Call Center. Special Judge Amindra Kumar Singh sentenced the accused to 3 years prison, a fine of rupees 3,000 and additional 3 months in jail in default of payment of the fine. The parents of school students in protest blocked the school gate on the issue of transferring the school teacher, and it took place in Kwashambari Class 2 school. A delegation of TYF put memorandum to the ADC Deputy CEO with 4-point demand on Thursday. The present delegate were TYF General Secretary Subhash Burma, TYF Central Committee President Kaushik Vaidya Burma, and other members of TYF. Bringing to you the news of the day. The locals of Udaipur Chanban handed over 2 youths to the police after shaving their heads near the national highway on charges of being involved in the drug trade. Arkepur police have started taking investigation to this case.
According to the news, on Thursday morning at 11 am, 2 youths were arrested in different areas of Udaipur city on charges of selling drugs to youths. Locals of Udaipur shorn after shaving their heads and handed over to the Arkepur police station. Arkepur police have started taking investigation to this case. আপনার কাছে আমরা অপারেশন টিমের একটা গ্রুপ আছে আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে গোকুলপুর ইন্ডাস্ট্রি এবং ইয়েতে কি হয় হঠাৎ বাজার লইয়া নতুন টিলা দিয়ে উঠতে এদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই জায়গাতে একটা মাংস ব্যবসায়ী তার নাম হলো গিয়া সুদীপ দাস তারা বহু বছর ধরে তারা এই মারণ নেশার সাথে যুক্ত গাঁদা তারপর ট্যাবলেট এবং এই যে ব্রাউন সুগার দেওয়াগুলি ফালাই দিয়েছে তারপরেও মানে তোরে আমরা তারা গরুর বাজার দিকে ধরছি ধরে এবং পাবলিকের হাতে পড়ছে পাবলিকে মানে কি পুলিশ হাতে তুলে দিব হ্যাঁ মধ্যম দিছে এখন আমরা প্রশাসনের হাতে তুলে দেবো কি ড্রাগসের নেশার সাথে যুক্ত আছে ব্যক্তির সাথে হ্যাঁ 100% যুক্ত মানে কালকেই আমরা তার এখান থেকে মানে একটা ছেলে লেবারি কাজ করে Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. A group of thieves took away the rods and workers' work materials for the constructions of the elevator at Agartala Press Club. A worker said that materials worth 30 to 40,000 rupees were stolen. Crime incidents are increasing in the capital, especially theft and robbery incidents are increasing. Concerned circles are worried about the continuous increase in theft incidents. Thieves have attacked the Agartala Press Club in Agartala city again. On Thursday, they came to work and found that their various equipment along with construction materials had been stolen. The security of the city is again under question after a theft incident on the premises of Agartala Press Club. It is learned that the thieves took away materials worth around 30 to 40,000 rupees. আমরা 2 দিন কাজে আইছিলাম নাকি এখন আমরা মিস্ত্রিরা রিং বানাইছিল 300 মতন এখান থেকে কয়েকটা আছে বাকি সব ছেলে আমাদের ওই কাজ করার যে ঢাই আছে ঢাই তারপরে পিন শাবল পাইপ তারপর আরো কত কিছু লোহা টোয়া আছিল এটা অনেক কিছু চুরি হয়েছে কোন জায়গাতে চুরি সেটা এটা আমরা ওই প্রেস ক্লাবের ভিতরে কাজ করতেছি কি কাজ করতে আমরা তো রোডের কাজ করতেছি এখানে একটা লিফট আছে লিফটের কাজ করতেছি আচ্ছা কত টাকা জিনিসগুলো নিছে এখানে মানে আমাদের যন্ত্রপাতি তো ম্যাক্সিমাম হইব 3-4 হাজার টাকা তারপরে আমাদের মালিকের রোড আছে এখানে তো প্রায় 15-16 হাজার টাকা হবে হয়ে গেছে তোমার নামটা আমার নাম তাজিজ কতজন কাজ করতেছে এখানে আমরা এখানে 7 জন আছি কি মনে হয় এটা তো এখানে তো সিসিটিভিও ক্যামেরা আছে আমরা সবাইকে জানাইছি যদি ধরার পরে তো পড়লি এটা হতে পারে রাত্রে চুরি হয়েছে আর কি দিনে তো আমরা আসিলাম না কালকে রাত্রটা আর আজকের ভোরবেলার থেকে আমরা সকাল আগে দেখছি আমাদের এই জিনিসটা না Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Nalsor negotiation groups brawl at the house of a contractor in Sunamura, Aralia over the issue of Nalsor construction work. The rest fled, but the people of the neighbor arrested some members of the group. Later, they were handed over to the Sonamura police station. Tensions fled in the Sonamura area late at night due to the clash between two party factions. আমি বিকেলবেলা যখন বাজারে যাই তখন সন্ধ্যা হয়ে যায় সন্ধ্যা 7-8টার দিকে আমার গ্রাম থেকে 1-2টা ফোন আসে তোর বাড়িতে নলছর থেকে কিছু লোক আইছে তোরে আইয়া গালাগালি এই সেই মাইরেলে উডেনি বুগি এই ধরনের হুমকি ধুমকি দিতে আছে তো পাড়া প্রতিবেশী আমার ফোন করতে তুই একটু বাড়িতে আয় তো বাড়িতে আইয়া দেখলাম তো তারা জিজ্ঞেস করলাম কী কারণ আইসো বুঝি নিকুজিশনের ব্যাপারে তুমি কেন টেন্ডার দিলা টেন্ডার তো আমরা লাইসেন্স প্রাপ্ত হোল্ডার আমরা যে কোনো জায়গায় টেন্ডার ড্রপ করতে পারি আমরা সরকারের ট্যাক্স দিয়ে কাজই করি
তখন 2-3 গাড়ি তারা আইসে বাইদে ভাই আমি গ্রামের প্রধান মেম্বার সবাই আমি জানাই তো তারাও এগিয়ে আইয়া পুলিশের খবর দিছি তারাও আইসে তো তারা একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে আছে কেন আইসো তোমরা কইছে যে তারাও কইছে যে আমরা নেগোজিয়েশনের আইছি আমরারে তোমার কাজ উদ্ধার করার লাগে স্যারেন্ডার লেটার লাগে আমি তো স্যারেন্ডার লেটার তো আমি তো কামই পাইছি না আমি তো কোনো কাজই পাইছি না তারপরে প্রধান এবং মেম্বাররা যৌথ ইয়েতে সমাধান করে পুলিশের উপর হ্যান্ডওভার করছে হ্যান্ডওভার করে তারা থানাতে নিয়ে গেছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খোরাং The Dharti Abha Jan Bhagidhari campaign has been launched from June 15 to 30th to the celebration of 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, the undisputed leader of the tribals. Padmabil Block Vice Chairman Surjit Debarma and others were present. This program has been undertaken with the aim of overall development of tribals in remote areas. It was organized by the Khwai Sub-District Administration as part of the Dharti Abha Tribal Utkars Abhiyan. In the Akharavadi ADC village area of Khwai Padmabil block, various certificates like income certificate, PRTC certificate, Aadhaar card, etc. were given at the camp. Surjit Debarma, Vice Chairman of Padmabil block, was present at the camp on this day. Chini media rokno mo program gagai Bhagwan Birsa Munda ni je 150 tomo উপলক্ষে যে দাস গোয়ানো বেস খাই চিনি সারা ভারতবর্ষ ni লগিও চিনি জনজাতি রকনি বাগৈ যেটা সুযোগ সুবিধা রিনানি যত জায়গাও অবনি বাগিনো চিনমো 15 তারিখ ni semi surungই 30 তারিখ ধরা পাই নাই গায় তিনি 19 তারিখ তিনি Akhrabari ADC village ni andaro tini kaisa sibir khlaijaka engkai o sibiro जों जत्तो जनजाति नि दाखु बुखु रखनो बुंनि परिवार नि जेता सुजुग सुबिदा जोंबो रुइ दङ खलाइ दङ engkai बसकाङो बो हाइनो खनासनि तिनि प्रत्येक दिन o samung tini sibir चलि दंनाय जेतु उना बेसेर बासार जे Abdul Mania sujuk sudah mayarok, berapa sengjot to Abdul sudah mani nani, deh cinmo, Odobir Aldi blok ni hote 30 tariko or civil painai, engkai 30 tarik blok headquarter ongai, obono paitak. Reported by Biplav from Khwai Chini Khorang. A blood donation camp was organized on Thursday in anticipation of World Yoga Day at the initiative of the Youth Affairs and Sports Department in collaboration with the Telemura Municipal Council, Sub-District Administrations and Telemura RG Block. Present at the event today were Telemura Municipal Council Chairman Rupak Sarkar, Telemura Sub-District Administrator Parimol Mojumdar, Telemura's prominent social worker Achintya Bhattacharya and others. The blood donation camp was well received by various sections of the society. People from various sections of the society, including various social organizations, voluntarily participated in the blood donation camp and donated blood. যুগা দিবস আমাদের পালন করতে হবে কারণ তার মাধ্যমেই সারা বিশ্ব জানতে পারবে যে একটা কিছু আছে এবং তার মধ্যে কিছু আছে বলেই সেটাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে 2015 সাল এই 21 জুন সারা বিশ্বব্যাপী আমরা যুগা দিবস পালন করতে শুরু করেছি Reported by Hiranmoy from Telemura Chini Khorang. The state's traditional Kharchi Puja and fair is starting on 3rd July. Preparations have already begun for this traditional festival. On Thursday, West District Acting President Bishwajit Sil inspected the premises of the Khairpur 14th Devtabari temple.
He said that security arrangements will be strengthened this year. About 850 TSRs will be deployed. There will be watchtowers and CCTV cameras. বৃক্ষরোপণ এবার হয়তো ওই সিঁদুর নিয়ে একটা থিম করা হবে। সেখানে গত বছর বৃক্ষরোপণ ছিল আমাদের কাছে মেলার থিম, এবার সিঁদুর নিয়ে সেখানে একটা থিম করা হবে। তো বরাবরই তো আমরা বৃক্ষরোপণ আমাদের করতে হবে, নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে, সামাজিক কাজ যেগুলি সেগুলি এবার মেলা বলুন আর উৎসব বলুন যাই বলুন সেগুলি আমাদের জারি থাকবে। আর এই খাচ্ছি মেলার পরে দেখা যায় মন্দিরের ভেতর লাইটের বড় একটা সমস্যা হয়, মন্দিরটা অন্ধকার হয়ে থাকে সারা বছর। আসলে মেলার লাইটিং গুলি মানে পার্মানেন্টলি লাগানো হয় না। তো গত বছর বলে আমি ডিএম কে বলেছিলাম, তারপর সেগুলি পার্মানেন্ট ছিল কিন্তু সেগুলি আর মেনটেনিং হয় না। তো এটা একটা মানে মেলার কাজ শুরু হবে বলে আপনারা জানেন। সেখানে মেলার আমাদের এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে টাকা স্যাংশন হয়েছে কিন্তু এখনো কাজ শুরু হয়নি। যখন কাজ শুরু হবে তখন পুরোটা আলোকিত হবে, কিন্তু তার আগে এবারও আবার ডিএম সাহেবকে আমি বলবো যে যাতে মেলা আমাদের মন্দির এবং মন্দির চত্বর, মন্দিরের আশপাশে যে এলাকাটা আছে, আমাদের পুকুর পাড় যেটা আছে সেটাতে যাতে মানে কন্টিনিউ আলো থাকে, তার যাতে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা মেলার পরে সেটা যাতে সুনিশ্চিত করা হয়, মানে কন্টিনিউ যাতে আলোটা থাকে মেলার পরেও, সেটা আমি ডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো এবং আমাদের দেবার্চন বিভাগ যিনি আছেন ওনার সঙ্গে কথা বলে এটা নিশ্চিত করব। নমস্কার, আমার নাম শরদিন্দু চক্রবর্তী, আমি মন্দিরের চণ্ডী পাঠক। আমার সাথে আমার মহারাজ দুর্গামানিক চন্তাই আছে। মেলা শুরু হচ্ছে 3 তারিখ থেকে, আমাদের পূজা তো শুরু হবে 29 তারিখ থেকে, 29শে জুন থেকেই জ্ঞাতি পূজন, তার এরপরের দিন সঞ্জম, এরপর দিন জারি পূজা হবে। জারি পূজার পরের দিন মার যে স্নান যাত্রা 2 তারিখ সন্ধ্যার সময় বিকাল 5:30 ঘটিকায় হবে। এরপর দিন সকাল ঠিক 5:30 ঘটিকায় মায়ের স্নান যাত্রার পরে খাচ্ছি পূজার শুভারম্ভ হবে। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Pram Lychee Drink. Refresh your feeling. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. Chief Minister Dr. Manik Saha said this on Wednesday during a felicitation ceremony of secondary and higher secondary students organized by Education Department who secured in top 10 places in the board examination. The police of Srinagar police station, acting on a tip of, recovered 100 kg of marijuana from the house of Liton Mia in Jamtoli Muslim Para, which is said to have a market value of over 12 lakh rupees. The operation was led by Srinagar police station OC Dilip Devarma. Liton Mia was arrested at the incident. On Wednesday afternoon, during a routine checkup at the Chini Bagan Naga point on the Kailasahar Dharmanagar main road, the police says a Bolero vehicle with registration number TR02L1590 and searched the vehicle, recovering a total of 34 carton biri packets. Miscreants ransacked the house of Mosarraf Hossain, a member of Tripura Motha in the area adjacent to the Munsi Wari in Koiramura, Bishalgarh, and took away 2.5 lakh rupees in cash and several gold ornaments. Tripura Motha Minority Cell Chairman Shah Alam and others rushed to the spot. The body of an unidentified youth was recovered from the waters of Bor Lotma Chera stream in Kamalpur on Wednesday. Locals spotted the body and informed the police. Salema police station rushed to the spot, recovered the body and took it to the hospital for autopsy. The incident has created a stir in the area. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday held by Swarna Kamal Jewellers. A working staff of Swarna Kamal Jewellers gave details about the rewards. Bringing to you the news of the day. The knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. Chief Minister Dr. Manik Saha said this on Wednesday during a felicitation ceremony of secondary and higher secondary students organized by Education Department who secured in top 10 places in the board examination. A felicitation program of secondary and higher secondary students who secured in the top 10 place was organized by Education Department on Wednesday.
Chief Minister Dr. Manik Saha was present as chief guest in a felicitation program organized at Hapania International Fairground. The program attended were Education Department Secretary Revel Hemendra Kumar, School Education Department Director N.C. Sharma, and other dignitaries of the concerned departments were present. While speaking at the ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha said that the knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. এখানে যারাই উপস্থিত রয়েছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে এখানে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক যারা 2025-এ 10টি স্থান 10 পজিশন
with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms, and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. From Lychee Drink, refresh your feeling. From Lychee Drink, refresh your feeling. Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sharna akshay offer o offer chengi rejakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper la kidro aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai Chocolatey Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps, after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি
লিচি ড্রিঙ্ক প্রতি সিপে লিচি সাথে হয়ে যাবে ফ্রেশ প্রাণ লিচি প্রাণ লিচি প্রাণ লিচি From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumga ang runa de broma norong joto no lam sogo chini tabu sujorani kok borok kok tumawa Pulano phadi nale na tini ni kok tuma bokhro ro 2025 bisini metal jora hasteo HIV AIDS bemar manjaka 5,000 slai fano kebang lukurok abani bisingo beridok tongo 1,000 slai fano kebang sagurong salo HIV eba AIDS bemar luti koklam sanani thangai okokno saka hasini montrokra professor Dr. Manik Saha Strangshal hora hailu hai TR058284 marani khusa otomal khuwa naitu ko manja kha 1800 jaba tablet hadu abuni hadidor 9 lekhai ingnai hini sakador monogor thanani usi Sritikanto Bordon pati mu kurungja khorokni borokno arrest khlaka dor monogor thanani police Srangshala hainu hai Agartala rail station joint operation khlai Deoghar express naitu manjaka 1580 bottle cough syrup hadu abuni hadidor 7,90,000 hai ingai shaka JRP thanani usita posdas pati mu khoroksono kano roman kokto makkadai Lajana 2020 BC Kumargat COVID Center shak no Dr. Chini Khorang Umar Kashugi Khorokni Siklini Opres Sokre Klana Jontu Dep no Bisik Tamni Jail Day 2000 Rangzuri Manarana Nidaki Mungruka District Court
hai rungnok ni rung phrongnai no transfer khlaimani party mung no rugei rungnok tala khagrebe khadumani phununglai ka rung srangnai ni buma bupasang party mung khoi ashram bari class 12 school a Changrong Solo Kaibere Shanmunuti, ADC Hapani Deputy CEO Nithani Deputation Yaparlaka TYF ni Adong Rock, Oshala Deputation Yaparmani Zara Manchaka TYF ni GS, Subhash Deborma, TYF Central Committee ni Asuk Fanko Shiro Debormano Komiti Kumun Adong Rock. Tabo Koktuma Shukurube. 2025 BCni metal jora hasteo HIV/AIDS bemar manjaka 5000 slai fano kebang lukurok aboni bisingo berirok tongo 1000 slai fano kebang sagurong salo HIV eba AIDS bemar nuti koklam sanani thangai okokno saka hasini montrokra Professor Dr. Manik Saha Shangrongshalla Tripura State AIDS Control Society Health and Family Welfare Department ni luaji zakmbai assembly ni lobby wo khlaijaka HIV de AIDS no rogai awareness program ashani pandano chengshawire khahasni mantri okra Professor Dr. Manik Saha abni aglono pandawo kok sanani thangai hasni mantri okra Professor Dr. Manik Saha saka lokorogno saiman ronani nangnai AIDS bemar tamo lokorok hamke saimanani bagaino AIDS bemarok tebo kobang ongoi tongkha hasdewo Abno Kariba Hasri Montre Okra Professor Dr. Manik Saha Debu Shaka Taklim Bisini Metal Zoratoi Hasto SIB Marman Zangai Tongo 5000 Shlai Fano Kobang Abani Bishingo Burirok Tongo 1000 Shlai Fano Kobang Abani Bagano Zoto Tanchake Shamu Kleinani Nangnai Hasteno It's Free Kleinani Hunke Abno Karibo Debu Dalvidal Nangomani Koklam Shaka Hastini Montre Okra Professor Dr. Manik Saha এখানে 2025 সালে মে মাস পর্যন্ত আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে ত্রিপুরায় মোট HIV এবং AIDS আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 5000 কোটি মহিলা প্রায় 1000 এর উপর পুরুষ 4000 এর উপর ট্রান্সজেন্ডারও এখানে এফেক্টেড হয়েছে প্রতি মাসে কারণ এখন যদি আমি এই তথ্যগুলো যদি লুকিয়ে রাখি তাহলে লাভে লাভ হবে আমার মনে হয় তথ্যগুলো জানানো দরকার আমরা সেক্স এডুকেশন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এবং সমাজের কাছে যদি আমরা তথ্য না দিই আমার মনে করি যে আমি যদি কম বলি সেটাও কিন্তু ঠিক নাই আমার মনে হয় সেটা বলা উচিত প্রতি মাসে রাজ্যে 120 করে 120 জন নতুন নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ভেরি অ্যালার্মিং আমাদের মানে আমার মনে হয় আমি যদি মনে করি আমি তো এফেক্টেড না কিন্তু যেভাবে যাচ্ছে আমরা এখন খুবই আমাদের চিন্তার বিষয় এবং 2024 অর্থ বছরে অর্থাৎ এপ্রিল 2024 থেকে মার্চ 2025 পর্যন্ত HIV পরীক্ষা এখন অবধি করা হয়েছে 2,04,108 এবং তাদেরকে এই যে পরীক্ষা করার পরে দেখা গেছে HIV আক্রান্ত প্রায় 1,400 হাজার মোর স্ক্রিনিং মোর রেজাল্ট উইল গেট আমরা এই যে এপ্রিল 2025 থেকে মে 2025 মে পর্যন্ত এই 2 মাসে 40,052 জনকে আমরা এই টেস্টিং করা হয়েছে তাতে করে দেখা গেছে প্রায় 329 জনের মধ্যে এই তাদের শরীরে এই ভাইরাস পাওয়া গেছে এখানে সচেতনতা বৃদ্ধি কাউন্সিল এবং টেস্টিং এর জন্য 24টি হাসপাতাল এখানে ICTO FICTC এবং PPPICTC এগুলো এবং মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং সেন্টার ব্যান এগুলো কাজ করছে আমাদের মা থেকে শিশুতে যাতে যারা HIV সংক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য আমরা এই জিএমসির মধ্যে অলরেডি প্রিভেনশন অফ প্যারেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেটা সেন্টার চালু করা হয়েছে যদি দেখা যায় কোনো মা অলরেডি ইনফেক্টেড তো সেই জায়গার মধ্যে তাদের বা অলরেডি প্রেগনেন্ট সেখানে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য আমাদের এই জিএমসির মধ্যে আমরা সেই ব্যবস্থাগুলো রেখেছি আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত 6,050 জন মহিলা যৌনকর্মী 1,070 জন সমকামী 10,966 জন পরিযায়ী শ্রমিক 5,027 জন ট্রাক চালক 166 জন
ট্রান্সজেন্ডার এবং 10,950 জন শিরাপথে মাদক ব্যবহারকারীদের নিয়ে আমাদের এই যে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি তারা কিন্তু একটা মানে তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন যে আমাদের লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম কাজ করছে তাদেরকে নিয়েও একটা সেমিনার হয়েছে। আমাদের আরও যেসব বিষয় অনেকগুলো এখানে আমি মানে রিপিট করতে চাইছি না। আমি আশা করি যে আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটা আগামী দিনে আমাদের সত্যি লাভ হবে এবং ত্রিপুরাকে আমরা যেমন বলছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা, আমরা চাইছি যে ত্রিপুরাতে যেমন টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা বানিয়েছি, প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা বলতে গেলে আবার আমাদের বিধায়ক সুদীপ বাবু বলবেন যে এটা তো এই ঘনত্ব নিয়ে আমরা বলতে হবে আমাকে কত অব্দি আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করতে পারি। আমরা আশা করি যে সব বিষয় এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেট্রিমেন্টাল ফর দ্য সোসাইটি, মানে মেইনলি দিস HIV অ্যান্ড হেপাটাইটিস যে হোক, HIV হোক, এইডস হোক, তার থেকে আমাদের ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে হবে এবং সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব হবে। সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। আসলে পান্ডাওয়া হাসিন মন্ত্রী ওকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহনো কারিব মানজাকা অ্যাসেম্বলি নি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন, ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল, অ্যাসেম্বলি নি চিফ কনস্টেবল কল্যাণী সাহারয়, মন্ত্রী রতনলাল নাথ, মন্ত্রী প্রণজিৎ সিনহারয়, এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন, ডিজিপি অনুরাগ ডেঙ্কার, হেলথ সেক্রেটারি কিরণ গীতে নক্ষবই তেকুব নাদং রক। আপনি লগেও মানজাকা মন্ত্রী এমএলএ এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি শাকাম বেদিনী তেকুব নাদং রক। রাজা করা আগলে নিসিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং। Srangshal hora hainu hai TR058284 to marani khungsa otomal khunga naitugo manjaka 1800 yaba tablet hadu abuni hadidor 9 lekhai ingnai hini shakador monogor thanani usi Sritikanto Bordon pati mungo kurungja khorokni borokno arrest khlaika dor monogor thanani police Hasrahafang Tripura Hasino Fek Muni Manik Kuni Yakni Katerunani Bagai, Dalvidal Shamung Batang Yagon Haritongo, Fiaba Hasini Kisa Shok Lukorok Nai Matang Bodol Rock Nai Yasma Funagai, Dalvidal Bizra Shamung Humong Klaitoman Nuksago, Abahikino Haino Hai, Strangshal Horoti R058284 Tomarani Kunsa Otomal Kongo Naitagan Manzaka, 1800 Yaba tablet. Hatiwabuni Hatidor 9 lekha ingne hini shaka dormonogor thanani ushi Sritikanto Bordon Abahikino kurungja khorokni bororokno arrest khlaika dormonogor thanani police borokni mung Asis Chakmate Bishal Chakma সন্ধ্যা অনুমান 7:30 পৌনে 1টার দিকে একটা ইনফরমেশন আছে ভুবন সূত্রে যে একটা TR05A2842 একটা হাই স্পিড অটো দিয়ে দুইজন কিছু ড্রাগস মানে লেনদেন হবে বা আদান প্রদান হবে এমন একটা টমটম দিয়ে দুইজন ড্রাগস নিয়ে আইতেছে। এমন সময় আমরা যে থানা রোডের পিএস কর্নারে আমরা যখন অটোটাকে আটকালাম এবং এটা তল্লাশি করে আমরা প্রায় 1800 ইয়াবা ট্যাবলেট যার ওজন প্রায় 175 গ্রামের মতো আমরা তাদের কাছ থেকে রিকভার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা দুইজন যারা এই টমটমে এই ব্যবসার সাথে জড়িত টমটম নিয়ে আইছিল এই দুইজনকে আমরা অ্যারেস্ট করছি এবং আমাদের তাদেরকে আগামীকাল এনডিপিএস মামলায় তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করব এবং এই বিষয়ে আমরা একটা এনডিপিএস মামলা নিচ্ছি এবং এই বিষয়ে এই তাদের সাথে আর কে জড়িত আছে তা আমরা তদন্ত করে দেখছি। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের নাম কি জানতে পারি? একজন হলো বিশাল চাকমা, আরেকজন হলো আশিস চাকমা, তাদের বাড়ি নবীনচরা, পেচারতল নবীনচরা তাদের বাড়ি। পাইথাগো অটোমাল খংতে ইয়াবা ট্যাবলেট নো সিস খ্লাই ধর্মনগর থানা উতলাঙ্গি থাকা ধর্মনগর থানানি পুলিশ
abaikeno salfaika hingke darbidal fekuni manikani manjakmani nogai hasini tong kosong lokoroni bisingo nungsaka somong dewanamong Srangshala hainu hai Agartala rail station joint operation khlai Deoghar express naitugui manjakha 1580 bottle cough syrup hadu aboni hatirot 7,90,000 hai ingnai hini shaka JRP thanani usita posdas patimungo khoroksono panorama ni koktomak korei Salfaika hingke salburno kaisia ke kaisa thayo fekmuni manik khini kabang khlai manjagi tongmani nogoi hasini tong kosong lokoroni bisingo nuksago paramong de sungmong amani himala hasini ko mashikla shikli rok fekmuni manik khini chamungai kubule manak phasing thagoi tongmani logi logi langma arimani kokma bu kasai phayo abubai fekmuni manik khini chanai rok ni nukhongo tong kusangkori ongmani rok bo nuksago abai kino srangsula jarbi thanate RPF ni tudul mongoi fekmuni manik khini chanai ebake mane khlaini rok nai tong mongo ongkhore kahaman mani manka Agartala JRP thanani police Srangshala khaini hai Agartala rail station joint operation khlai Deoghar express ro naitugui manjakha 1580 bottle cough syrup hatiwa aboni haridor 7,90,000 hai ingnai hini shaka JRP thanani usita postas অ্যাকচুয়ালি গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে মোট 1580 বোতল এসকপ মানে উদ্ধার হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা যে বদরপুর মানে দেওঘর এক্সপ্রেস যেটা দেওঘর থেকে আসে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে যার ট্রেন নাম্বার 15625 তো এটাতে যখন আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে আসে তো এটা তল্লাশি চালিয়ে এই বোতলগুলা মানে উদ্ধার করা হয় অ্যাকচুয়ালি এটা আগরতলা RPF লিড করে যেটা তো এটা আমরা গতকালকে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে এন্ট্রি হয় এবং একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট হয় যে এগুলি কোথা থেকে এসছে এবং এগুলি ডেস্টিনেশন কোথায় তো এগুলি আমরা দেখছি আর এগুলির যে মানে বাজার মূল্য যে আমরা এইগুলি নিয়ে যাকে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জনকে অ্যারেস্ট করা হয় তো এবং কেসও যে হয় তাদের কাছ থেকে তাদের ইন্টারোগেশনে জানা যায় যে এগুলি ডেস্টিনেশন যে প্রাইস এগুলি প্রায় মানে 500 টাকা বোতল করে হয় তো যদি এটার 500 টাকা করে এগুলার মূল্য ধরি তাহলে এর প্রায় 7,90,000 মতো এর যে প্রাইস আসে আর কি তো আমরা দেখছি এটার সঙ্গে কেবা কারা যুক্ত আছে আমরা অবশ্যই এগুলি ভেরিফাই করে এবং ইনকোয়ারি করে এবং যদি আমরা কারোর এগেইনস্টে কোনো কমপ্লাই অবশ্যই তাদের লফুল অ্যাকশন নেব তাদের এগেইনস্টে Fiaba party mungo khoroksana phano romani koktoma kare party mungo te police busuk sarate shathar mungna hare party mungo gerungjak tonai rokna arrest khlaiman abusarano kok sanai Raja Khorang ni Chini Omit ni Kokthum Chini Khorang Lajana 2020 BCO Kumarghat COVID Center shak no Dr. Chini Mungriwei Umar Kashugia Khorang ni Siklini Rompres Sokre Klana Jontu Dep no Bisik Tamni Jail Te 3,000 Rangzuri Manarana ni Daki Mungrikha District Court Party Munuti Koktumani Bisinde Shalman Kalatana 2020 BCని 2nd September Shalmario COVID manjagai Khorogni Umar Kashuge Siklino Kumarghat COVID Center Talangsakani hinai Abani Yagula Ashantar Shamung Kana Jontu Depmoi Kroksha Borak Shakbai Tangno Dr. Chini Mungriwei Umar Kashuge Akrogni Siklino Rompres Sokre Klani Party Mung Party Kha Paithago a Party Munurugai Tharau Khlaisakai Phayar Party Munuti Jadugana Dumani Yagula Paithago 2025 BCni 19 June Shalmario Jontu Depno Bisik Tamni Jail Te 3,000 Rangni Jurimana Ranani Dagi Mungrikha District Court কোভিড পিরিয়ডে এই মামলার ভিকটিম দুইজন তারা একজনের বাড়ি কুমারঘাটে এবং একজনের বাড়ি কৈলাসহর তারা ওই কোভিড সেন্টারে কোভিড এফেক্টেড হয়েছিল তো এখানে কুমারঘাটে কোভিড সেন্টারে তারা এখানে ভর্তি করা হয় তো
ওই ভর্তি থাকাকালীন সময়ে গত 2/9/2020 ইংরাজি তারিখে ওই মামলার যিনি 21% জন্টু দেব, উনি ওই কোভিড সেন্টারে এখানে দেখাশোনার কাজে ছিলেন সাফাই কর্মী হিসাবে। তো ওনার পিপি কিটটা করা থাকতো উনি যখন কোভিড সেন্টারে ডিউটি করতেন। তো উনি ডাক্তার পরিচয় দিয়ে ওই যে নাবালিকা 2জন ভিকটিম তাদের গিয়ে অনেক সময় উনি চেক করতেন, জিজ্ঞাসা করতেন এবং ওনাদের বিভিন্ন আপত্তিজনকভাবে ওনাদের গায়ে হাত দিতেন। তো 1-2 দিন এভাবে হওয়ার পর ওনাদের সন্দেহ হয়, তখন অন্যান্য যে পেশেন্টগুলো ছিলেন এখানে কোভিড সেন্টারে তাদের সঙ্গে ওনারা আলোচনা করেন এবং ঘটনাটা ওই কোভিড সেন্টারে যে ইনচার্জ ছিলেন ডক্টর ওনাকে জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে কুমারঘাট থানায় একটা মামলা হয়, যেই মামলাটার নম্বর হলো কুমারঘাট PS কেস নাম্বার 61/2020 এবং মামলাটা রেজিস্টার হওয়ার পরে এটা তদন্তের জন্য ASI গোবিন্দলাল সিনহাকে দেওয়া হয়। উনি তদন্ত করে গত 30/11/2020 ইংরাজি তারিখে এই 21% বিরুদ্ধে উনি চার্জশিট দাখিল করেন এবং চার্জশিট দাখিল করার পর মামলাটা শুরু হয়। প্রসিকিউশন পক্ষে টোটাল 16 জন সাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করা হয় এবং আজকে অবশেষে এই মাননীয় বিচারক শ্রী অমরেন্দ্র কুমার সিং, স্পেশাল জাজ পক্সো কোর্টে, ওনাকে এই কেসের রায়দান করেন এবং উনি এই 21%কে আইপিসির সেকশন 354 রোমান 1 এই সেকশনে এবং 8 অফ পক্সো অ্যাক্টে দোষী সাব্যস্ত করেন। তো দুইটার মধ্যে যেটাতে শাস্তি বেশি সেটাতেই ওনাকে শাস্তি দেওয়া হয়, সেটাই আইনে বলছে। সেই হিসাবে সেকশন 8 পক্সো অ্যাক্ট অনুসারে ওনাকে 3 বছরের জেল এবং 3,000 টাকা জরিমানা করা হয়। এই 3,000 টাকা ওনাদের আরও 3 মাসের জেল। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। हायनो हाय रोंनक नि रों फोरोंनाय न ट्रान्सफार खालामनायनि पार्टी मुंनो रोगै रोंनक ताला खाग्रोबै खादुमानि फुनुंलायका रों सोलोंनायनि बुमा बुफासं पार्टी मुं खय आश्रमबारि क्लास 12 स्कुल पार्टी मुनति कक्टुमानि बिसिन्ते साविमान का खय आश्रमबारि क्लास 12 स्कुल 112 रों सोलोंनाय रक दङ हनै हियाबा रों सोलोंनाय रकनो नायखा हनके रों फोरोंनाय रकनि बांमारि 1% फानक करे हिनमानो तामुनि हिनमाले पार्टी मुनति कक्टुमानि बिसिन्ते साविमान का आश्रमबारि क्लास 12 स्कुल रों फोरोंनाय रक खरकब्रै दंमानि हिनै हियाबा हायनो हाय खरकसे रों फोरोंनाय न आरो रकनि ट्रान्सफार खालायै गुबुन रों नग रहर जाखा पाइथाखौ खरकब्रै रों फोरोंनाय दंमानि बिसिङाव खरकदाम ओंखा आ खरकदामनि बिसिङाव खरकसे ओंखा हेन्डिकेप গতকালকে আমাদের আশ্রমবাড়ি রাজেশ্বরী বিদ্যালয় প্রাথমিক বিভাগ থেকে এক শিক্ষককে ডেপুটেশনে উদনা এসবি প্রায়ে নেওয়া হয়েছে। উনির নাম হলেন মধুসূদন দাস। এমনিতে আমি এইচএম, আমার নাম দুলাল প্রসাদ, আমি বিএলও 25 খয়ের বিএলও। এইচএমের পাশাপাশি আমাকে এই দায়িত্বটা পালন করতে হয়। অথচ খোয়াইতে তো প্রতি বাড়িতে এমপ্লয়ি আছে, কিন্তু এরপরেও আমি এখান থেকে শুধু ভোটটা নিয়েছিলাম খোয়াই। তারপরে আমাকে ওখানে 25/10 বিএলও করা হয়, কিন্তু আমার সব এখানে রয়ে গেছে। একদিকে বিএলও দায়িত্ব, একদিকে বিদ্যালয়। এমতো অবস্থায় বর্তমানে 112 জন স্টুডেন্ট, স্কুল চালানো খুব অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রায় আমি সহ 4 জন ছিলাম, তার মধ্যে একজন মধুসূদন দাস বিদ্যাতে কালকে ডেপুটেশন করানো হয়েছে। তো এখন আমরা রয়ে গেছি 3 জন। 3 জনের মধ্যে একজন হ্যান্ডিক্যাপ, যিনি কলম ধরতে পারেন না, কর্ণচন্দ্র বিশ্বাস হ্যান্ডিক্যাপ। উনি শুধু বাচ্চাদেরকে পড়ান, কিন্তু কলম ধরার ক্ষমতা নেই। রয়ে গেল একজন নিমাই মুন্ডা, আমি। আমার প্রতিদিন এখন বিএলওর কাজটা এমন পর্যায়ে গেছে, প্রতিদিন আমাদের এসডিএম অফিসের সাথে যোগাযোগ এবং কাজ করতে হয়। আমি আসারম্বরী স্কুলের এসএমসি চেয়ারম্যান নরেন্দ্র চন্দ্র দেব আমার নাম। আমি
জুনিয়র সেকশনের যে হেডমাস্টার দুলাল চাষা ওনার কাছ থেকে জানতে পারলাম গতকালকে আমাদের এখান থেকে একজন স্টাফ নিয়ে নেওয়া হয়েছে জুনিয়র সেকশন থেকে। হ্যাঁ, স্টাফ নেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে 4 জন টিচার আছে, 4 জন 112 জন ছাত্র আছে। এমনিতেই পড়াশোনাটা ঠিক মতো চলে না এবং আমাদের যিনি ইনচার্জ উনাকে আমি বহুবার প্রতিবাদ করেছি, উনাকে বিএলু করে কোয়াইতে নেওয়া হয়েছে। উনি সবসময় ডিউটি করতে পারেন না, উনি বিএলুর কাছে কোয়াইতে চলে যান। হ্যাঁ, কাজেই আমরা এই যে শিক্ষক বদলি হয়েছে সেই বদলিটাকে রোধ করার জন্য আজকে আমি যখন ওনার কাছ থেকে জানলাম তখন আমি আমার এসএমটি কমিটির সমস্ত গার্জিয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করে আজকে সবাইকে ডেকেছি এবং আমাদের দাবি দপ্তর থেকে কেউ আসুক, দাবি পূরণ করুক। আমাদের আরেকটা দাবি থাকবে, যারা ডেপুটেশনে গেছে তাদেরকে আমার এখানে আনা। শুধু এটা নয়, হাই সেকশন হচ্ছে সেই অবস্থা। আমরা লিখিতভাবে অনেক আবেদন করি কিন্তু কোনো কাজ হয় না। হ্যাঁ, যার জন্য আজকে পাবলিক যারা স্কুলের গার্জিয়ান আছে তারা তালা মেরেছে। হ্যাঁ, এসে আমরা তাদের সঙ্গে আছি। পাইথাগো পার্টি মুनोरुगै रोंनक नि रों फोरोंनाय रकनो ट्रान्सफार खालामनानि पार्टी मुनोरुगै रोंनक ताला खाग्रेबै खाथुमानि फुनुंलायखा रोंस्रोंनायनि बुमाबो फासं रोंस्रोंनाय रकनि बुमाबो फासंनि सानमुं अरं नग नांमानि रों फोरोंनाय रोजागनानि बागै बरकनि सानमुं सुबुं रोजागे हानगे फायनाय सल कतर सभाव अंकरनि हिसाका रोंनकनि रोंस्रोंनाय रकनि बुमाबो फासं। Bureau Report, Chini Khorang. Sangrong Kaibre Shanmunoti, ADC Hapang Deputy CEO Nithani Deputation Yaparlaka TYF ni Adong Rock, Oshalo Deputation Yaparmani Zora Manjaka TYF ni GS, Subhash de Burma, TYF Central Committee ni Asuk Fanko Shigro de Burma no Kobi Tikubun Adong Rock. Laithang bisho subject DO ni 110 post ni bagai ADC hapang ni bakagde amsuk mong naharsak mani fiaba tabuk suksora abani mungsha shakthar mong naharsak yakho apart munurgai TYF ni adong shan mong tishaka amsuk mongga asune candidate rong ni thangfai khlai rangwai mani khorogo 5000 khlai kifli rusakna ni bagai ADC amsiyo smoke house snamjakna hanmani abani shamong tabuk phano singjek yakho tekasha ongkha ADC hapang ni bisingo chakri khlai pension ongjak rokno dakte khlai pension ujakna ni bagai shanmung tisaka paitak shanmung ongka ADC hapangni darbidal rungnogo rungfrungnai rok kore apate munurugei dakte teacher requirement khlaijakna ni bagai bo shanmung tisaka TYF ni adong rok acha chung tini TYF Central Committee ni bekhakte ADC hapangni thanibo kaibri sanmungno tei singtini phaimani kaisa tongmani je 110 ta post ni 110 post JDU subject ni talangna hnai ADC hapang belai chai toka exam rok bonaka thiaba tabu gabo thui tongka bisa hilai thangka abo tamni bagi khajaiya even jara aro 30000 hai sikla sikli ro form ni bagai laisuka exam ni bagai laisuka tumungno ADC hapang borongno nini sebogri ma yangke borong ni kagos potro theke surukai exam remani hoite theke borong jarang khorso thamani abono kipili marnai 5000 gai khorogo jing obo demand khaikya teka sini demand tongor jagao sing sankha je smoke house no tui je kok asamani gobang ma nini kok thumnai roni bisingti ke sing simon kha je ADC hapang smoke house khainani bagai oro rangti phekya phiaba jing ADC amjaya sini smoke house ro nukjalia bono bor jaga ka chaitong bor jaga ur rang thangkha bono kaham ke naikolui cheri sukrubui nai tumung no abo bai kebo gdali tongha ke borno majra rona ni bagai jeng ADC hapani thanibo jeng sankha dabi sankha jeng or sing tebo sankha sini pensioner or kam kai thangjak sini ADC hapango samkhai thangjak kabang mano 284 jona hai pensioner ngi thangka borong tabuk bahaino boroni pensioni rangma yangi tongo jingjalo kasajak boroni nukhung cholina bagi belai jingjalo kasajak boroni bagi bahaino ADC hapang dakti khlai borongno pensioni rang runa ningthung nei jingaro demand khaikya tumung no u sini demand jeng chanmani obo rojagi angke jeng thinango lama bo ongkhornai nei jeng sini jeng CU bai malaina tongmani phiaba CU kre ni bagi jeng deputy CU bai jeng malaika okokno jeng saike phikya erpore or jagao jeng tebo saka ADC amchai grungai sini rungnok rogo nini phrengnai rok gri ngi tongmani obono takti khlai phusupungna ningthung nei jeng ADC hapangni thani okok saka iban tekaisa or jotoni sai khlai jeng wana ma singsa jeng nukjaka nini
ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নি দিনি প্রমোশন তুই অর অবনবসং সালাইখা एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नि प्रमोशन तो बेलायखेन और जोंजाल का चालायजा बेलायखेन केसा केरे चालायजा फालायजा नाय दंगो अबनो जों खोनाका अबनो जाते मिट माट खायनि तुमुं न केबो आबो बाय गदालै दंहा के बनो भायनो दिनि अब माजरा रुबै बनो सास्तिना नांथौनि सिङार डिमान्ड खायके अबनो सिनि दिनि टिवेब केन्द्र कमिटिनि होते टिवेब सेन्ट्रल कमिटिनि होते जों डिमान्ड नारका एदि साबांनि थानिबो साबरक खायखाते सिनि लगिबो दंगो आं सुभाष देबरमा ताबो टिवेब नि बारजा मानजाक जनरल सेक्रेटारि Senior ani logi Chini logi tongo TVF National Committee ni President Koshik Rai Deporma Vice President Chini Porkit Koloi Chini Joint Secretary Comrade Chintamohan Deporma Vice President Rajendra Zomatia Secretary Member Chini Netaji Deporma te Chini ex EM plus ni Chini TVF ni Central Committee ni Secretary Member Sondarani Sakma Butong Borong ni Shanmung Dagde Shupung Rezage Henke Financial Kotor Jababo Onkorna Hele Shaktamong Roka DYF ni Adong Rock Ashlo Deputy Sunyapormani Surawo Manjaka DYF ni GS Subas Deporma DYF Central Committee ni Vice President Porikit Koloi Joint Secretary Chini Khorang Tripura Vice President Rajendra Zomatia Netaji Deporma no Koboi DYF ni Tekubana Adong Rock Kumulong ni Shimish Rosini Goktum Chini Khorang Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tubi phai tongo lenglamani yagulo Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
লেগলামানি ইয়াগলো হাইনো হাই লামসগো চিনি ককবর ককতুমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানো দিনি ককতুমা বখরক 2025 BCनि मेटाल जरा हास्टेव HIV/AIDS बेमार मानजाखा 5000 स्लाइफानो गोबां लुकुरक आबनि बिसिगो बरिदक दङ 1000 स्लाइफानो गोबां सागरंसालो HIV एबा AIDS बेमार लुति कगलाम सानानि थाङै अकगनो सागा हासिनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहा Strangshal hora hainu hai TR058284 marani khusa otomal khunga naitugo manjaka 1800 yaba tablet hadu abuni hadidor 9 lekhai ingnai hini sakador monogor thanani usi Sritikanto Bordon pati mungo kurungja khorokni borokno arrest khleka dor monogor thanani police Strangshal hainu hai Agartala rail station joint operation khlai Deoghar express naitugo manjaka 1580 bottle cough syrup hadu abuni hadidor 7,90,000 hai ingnai hini saka JRP thanani usi tapos das pati mungo khoroksono kano roman koktomakrai Lajana 2020 BC Kumargat COVID Center shak no Dr. Chini Khorang Umar Kashugi Khorokni Siklini Opera Sokre Klana Jontu Depno Bisik Tamni Jail Day 2000 Rangzuri Manarana Nidaki Muraka District Court Haino hai rungnok ni rungfrungnai no transfer khlaimani party mungno rugei rungnok tala khagrabai khadumani phununglai ka rungsrungnai ni buma bupasang party mung khoi ashram bari class 12 school Sangrongshalo kaibere sanmunoti ADC hapangni deputy CEO ni thani deputation ya pharlaka TYF ni adong rok Oshalo deputation ya pharmani jara manjaka TYF ni GS Subhash Deborma TYF Central Committee ni asuk fangko shiro Deborma no khobiti kubun adong rok Tabo koktuma shukrubai Haino hai khorokni fek mungni bani akhlani rokno romoi arkepur thanani police rokni yago yafare reka amsani lukurok patimung udoipur sonbon lahar kotora patimung noti jaidukunai tukung khorjak tabuk police Hastewa shalbrum thaglia fekmuni mani khni chanai rok romsakmani eba fekmuni bani khlaini rok romsakmani kokuma kashe famani sangroshala haino hai khorok nei fekmuni bani khlaini rok no romoi bakhnai shili arkepur thanani police rok ni yago yafare rekha amseni lokorok pademo udaipur sonbon lahar kotoro torok yago naite beman kha kisa su drugs kotra pademo noti police ta sakthar monna hada abuzarano koksanai আমরার কাছে আমরার অপারেশন টিমের একটা গ্রুপ আছে আমরার কাছে ইনফরমেশন আছে গোকুলপুর ইন্ডাস্ট্রি এবং ইয়েতে কি হয় হঠাৎ বাজার লইয়া নতুন টিলা দিয়ে উঠতে এদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই জায়গাতে একটা মাংস ব্যবসায়ী তার নাম হলো গিয়া সুদীপ দাস তারা বহু বছর ধরে তারা এই মারণ নেশার সাথে যুক্ত গাঁদা তারপর ট্যাবলেট এবং এই যে ব্রাউন সুগার দেওয়াগুলি ফালাই দিয়েছে তারপরেও মানে তোরাই আমরা তারা গরুর বাজার দিকে ধরছি ধরে এখন পাবলিকের হাতে পড়ছে পাবলিকে মানে পুলিশ হাতে তুলে দিব হ্যাঁ মধ্যম দিছে এখন আমরা প্রশাসনের হাতে তুলে দেব
এ কি ড্রাগসের নেশার সাথে যুক্ত আছে ব্যক্তির সাথে? হ্যাঁ 100% যুক্ত। মানে কালকেই আমরা তার এখান থেকে মানে এই একটা ছেলে লেবারি কাজ করে 대본심의 라짐의 거꾸로 Chini Khorang. আগরতলা প্রেস ক্লাব সিকক হাবি 40,000 রাং মারিনি মানিকনি খগৈতে লাংখা কিসা সিগো রগনি বদল সাংগরং সালো সাবুং খ্লাইনানি ফাই সাইমান কা সিকক হাবমানি পাতিমুং Koktomani bisingti Shoimanka Agortala Press Club Lipni Shamong Klaisagai Tongmani Henei Shalni Shamong Mathagzagai Tongmani Yagolo Shangrong Shalo Shamong Klainani Fainugi Manka Lips Namnani Bagi Tonjakmani Road Kazakane Abni Yagolo Shamong Klainai Rok Naikolmani Yagolo Shoimanka 40,000 Rang Marini Mani Kanik Hoitlanka Henei Patimungna Di Dalbidel Shumong Asizak Tabuk Baika Press Club ni Mani Kanina Fano Fioglia Shikuroni Bodal Henei Abnati Amseganangoino Nuksaka Flaka Fla আমরা 2 দিন কাজে আইছিলাম নাকি এখন আমরা মিস্ত্রিরা রিং বানাইছিল 300 মতন এখান থেকে কয়েকটা আছে বাকি সব ছেলে আমাদের ওই কাজ করার যে ঢাই আছে ঢাই তারপরে পিন শাবল পাইপ তারপরে আরো কত কিছু লোহা টোয়া ছিল এটা অনেক কিছু চুরি হয়েছে। কোন জায়গাতে চুরি হয়েছে এটা? এটা আমরা ওই প্রেস ক্লাবের ভিতরে কাজ করতেছি। কি কাজ করতে? আমরা তো রোডের কাজ করতেছি, এখানে একটা লিফট আছে, লিফটের কাজ করতেছি। কত টাকা জিনিসগুলো নিচে গেল? আমাদের যন্ত্রপাতি তো ম্যাক্সিমাম হইব 3-4 হাজার টাকা। তারপরে আমরা মালিকের রড আছে, এখানে তো প্রায় 15-16 হাজার টাকা রড হয়ে গেছে। তোমার নামটা? আমার নাম তাজিজ। কতজন কাজ করতেছে এখানে? আমরা এখানে 7 জন আছি। কি মনে হয় এটা? এটা তো এখানে তো সিসিটিভিও ক্যামেরা আছে, আমরা সবাইকে জানাইছি, যদি ধরার পরে তো পড়লি এটা হতে পারে রাত্রে চুরি হয়েছে আর কি। দিনে তো আমরা আসিলাম না কালকে রাত্রটা আর আজকের ভোরবেলার দিকে আমরা সকাল আগে দেখছি আমরা এই জিনিসটা না দেখেছি। Raja Khoragole Nisimi Pronamni Kokthum Chini Khorang. Nolchor Amseo Construction is Hamung Humung Noti, Kaini Bodoli Bisingo Ungleka Wala Shuglai, a Patimungo Koroksha contractor in Nok Hooks of Zakmani Koktuma, Patimung Sunamura Aralia Amsayo, Paitago Patimung Tayo Tang Shawika Sunamura Tanani Police. Abo hakino amsani lukurok sekangai phai soprob naini bodol rokno romina raglaika amsani lukurok abani yagulo police ni yago ya pharireka amsani lukurok pati munoti sunamura amsayo nuksa kofla kapla আমি বিকেল বেলা যখন বাজারে যাই তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যা 7-8টার দিকে আমার গ্রাম থেকে 1-2টা ফোন আসে, তোর বাড়িতে নলছর থেকে কিছু লোক আইছে, তোরে আইয়া গালাগালি এই সেই মারেলেবো উডেনি বুগি এই ধরনের হুমকি ধুমকি দিতে আছে। তো পাড়া প্রতিবেশী আমার ফোন করছে, তুই একটু বাড়িতে আয়। তো বাড়িতে আইয়া দেখলাম, তো তারা জিজ্ঞেস করলাম কী কারণ আইসো, বলছি নিকুলজিশনের ব্যাপারে তুমি কেন টেন্ডার দিলা? টেন্ডার তো আমরা লাইসেন্স প্রাপ্ত হোল্ডার, আমরা যে কোনো জায়গায় টেন্ডার ড্রপ করতে পারি, আমরা সরকারের ট্যাক্স দিয়ে কাজই করি। তখন 2-3 গাড়ি তারা আইসে, বাইদে ভাই আমি গ্রামের প্রধান মেম্বার সবাই আমি জানাই, তো তারাও এগিয়ে আইয়া পুলিশেরও খবর দিছি, তারাও আইসে। তো তারা একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে আছে, কেন আইসো তোমরা? কইছে যে তারাও কইছে যে আমরা নেগোজিয়েশনের আইসি, আমরা তোমার কাজ উদ্যোগ করার লাগে স্যারেন্ডার লেটার লাগে। আমি তো স্যারেন্ডার লেটার তো আমি তো কামই পাইছি না, আমি তো কোনো কাজই পাইছি না। তারপরে প্রধান এবং মেম্বাররা যৌথ ইয়েতে সমাধান করে পুলিশের উপর হ্যান্ডওভার করছে, হ্যান্ডওভার করে তারা থানাতে নিয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।
Khwai Bekhaste Naikol Muni Shak Tharmung by Birsa Mundani 150 Asemane Shalno Rugai Darti Aba Jan Bagidari Abizan Klaizaka Majaka for Dobil block by Chairman Surjit Debormano Khobe Tekubun Adong Rock. Ashali kemo income certificate PRTC te Aadhaar card no khobai dalbidal certificate sakha abahi ke soba somanma by amseni lukroni bisingo nuksakha khatongmung Hambai Chini media rokno mo program gagai Bhagavan Birsa Mundani je 150 tomo উপলক্ষে যে দাস গোয়ানো বেস খাই চিনি সারা ভারতবর্ষনি লগিও চিনি জনজাতি রকনি বাগৈ যেটা সুযোগ সুবিধা রিনানি যত জায়গাও অবনি বাগিনো চিনমো 15 তারিখ নিসিমি শুরুঙ্গই 30 তারিখ জোড়া পাই নাই ওমকাই তিনি 19 তারিখ তিনি আখরাবাড়ি এডিসি ভিলেজনি আন্ডারও তিনি কেসে শিবির খাইজাক্কা ওমকাই অ শিবিরও जों যত জনজাতি চিনি ডাকু বুকু রকনো বনি পরিবারনি যেটা সুযোগ সুবিধা जोंबो रुई दङ खालाय दङ ओमफ्राय बसकाङो मो हायनो खोनासनि दिनै प्रत्येक दिन असामों दिनै सिबिचलि दंनाय जेतु उना बेसेर बासार जे आपतै मानिया सुजुग सुबिदा मायराव ब्रह्म जों जत्त आपतै सुजुग सुबिदा मानिनानै ते चिन्मो पद्मबीर आलदि ब्लक नि हইতে 30 तारिखो असिबिर पाइनाय ओमफ्राय 30 तारिख ब्लक हेडक्वार्टार रंनाय अबनो पाइथाक्सा Khwai Shimi Biplami Koktum Chini Khorang Shangrongshalo International Yoga Deno Buskangu Toni Shagmuzungai Thirmani Panda Khlaizakha Manjaka Teliamura Municipal Council Chairman Rupok Sarkar Teliamura SDM Pormol Mujumdar Tei Social Worker Ochintya Bhattacharya Koshang Asalo Sports Department Teliamura Municipal Council SDM Tei Teliamura Ardi Block ni Tidul Mumbai International Yoga Deno Buskangu Toni Shagmuzungai Thirmani Panda Khlaizakha Asali Panda ni Paithago Thirmani Thaino Beraineka Pandao Manjakni Narwai Rock যোগা দিবস আমাদের পালন করতে হবে কারণ তার মাধ্যমে সারা বিশ্ব জানতে পারবে যে একটা কিছু আছে এবং তার মধ্যে কিছু আছে বলেই সেটাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে 2015 সাল এই 21 জুন সারা বিশ্বব্যাপী আমরা যোগা দিবস পালন করতে শুরু করেছি Teliamura Nisimi Hiron Moni Koktum Chini Khorang Paine Thardula Shalmarani Simi Chibri Matai ni Banik Sangjaknani Thangai Dongo Aboni Bagai no Shangrongshalo Khoyarpurni Chibri Matai Nok ni Samung Humung no Berai Naikha West District Council ni Asupang Bishojit Shil Ashalot Angbotang Rock Busuk Sorate Klaizagoi Tonka Abanotin Berainai West District Council Asofang Bishojit Shil Abno Karabute Budal Vitor Koglam Shawi Kanaroka West District Council Asofang Bishojit Shil বৃক্ষরোপণ এবার হয়তো ওই সিঁদুর নিয়ে একটা থিম করা হবে সেখানে গত বছর বৃক্ষরোপণ ছিল আমাদের কাছে মেলার থিম এবার সিঁদুর নিয়ে সেখানে একটা থিম করা হবে তো বরাবরই তো আমরা বৃক্ষরোপণ আমাদের করতে হবে নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে সামাজিক কাজ যেগুলি সেগুলি এবার মেলা বলুন আর উৎসব বলুন যাই বলুন সেগুলি আমাদের জারি থাকবে আর এই খাচ্ছি মেলার পরে দেখা যায় মন্দিরের ভেতর লাইটের বড় একটা সমস্যা হয় মন্দিরটা অন্ধকার হয়ে থাকে সারা বছর আসলে মেলার লাইটিং গুলো মানে পার্মানেন্টলি লাগানো হয় না তো গত বছর বলে আমি ডিএম কে বলেছিলাম তারপর সেগুলি পার্মানেন্ট ছিল কিন্তু সেগুলি আর মেইনটেইন হয় না তো এটা একটা মানে মেলার কাজ শুরু হবে বলে আপনারা জানেন সেখানে মেলার আমাদের এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে টাকা স্যাংশন হয়েছে কিন্তু এখনো কাজ শুরু হয়নি তো
যখন কাজ শুরু হবে তখন পুরোটা আলোকিত হবে, কিন্তু তার আগে এবারও আবার ডিএম সাহেবকে আমি বলবো যে যাতে মেলা আমাদের মন্দির এবং মন্দির চত্বর, মন্দিরের আশপাশের যে এলাকাটা আছে, আমাদের পুকুর পাড় যেটা আছে সেটাতে যাতে মানে কন্টিনিউ আলো থাকে, তার যাতে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়। মেলার পরে সেটা যাতে সুনিশ্চিত করা হয়, মানে কন্টিনিউ যাতে আলোটা থাকে মেলার পরেও, সেটা আমি ডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো এবং আমাদের দেবার্চন বিভাগ যিনি আছেন ওনার সঙ্গে কথা বলে এটা নিশ্চিত করব। নমস্কার, আমার নাম শরদিন্দু চক্রবর্তী, আমি মন্দিরে চণ্ডী পাঠক। আমার সাথে আমার মহারাজ দুর্গামানিক চন্তাই আছে। মেলা শুরু হচ্ছে 3 তারিখ থেকে, আমাদের পূজা তো শুরু হবে 29 তারিখ থেকেই, 29শে জুন থেকেই জ্ঞাতি পূজন, তার পরের দিন সঞ্জম, এরপর দিন জারি পূজা হবে। জারি পূজার পরের দিন মার যে স্নান যাত্রা 2 তারিখ সন্ধ্যার সময় বিকাল 5:30 ঘটিকায় হবে। এরপর দিন সকাল ঠিক 5:30 ঘটিকায় মায়ের স্নান যাত্রার পরে খাচ্চি পূজার শুভারম্ভ হবে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খোরাং। তিনি ni koktuma ashugrala deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joyawoi nai tongni Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि सालना रगे शरकमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजर माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाने साया तलाहे थांगो जय আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা আং মানোরামা আং লিপিকা পুইলাখে আং নরক যতন কক্তমা কাশা কাহাম সানানি শেবমাংখা bo akse tritiya wa radha krishna jewelry brang ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaya 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sa ha par ha banai len akshe tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for my nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshe tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of take diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke make a lucky draw tongo high thanks scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured di manai mini purchase angkhai ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi radha krishna jewelry showroom no उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बेलुनिया उदयपुर 7 मेरी सिकां हामबाय खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hasteni joto lokorongni bagai kaisa koktoma kaham tuboi phaikya abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtei chajaktei lightweight ni kabangma rangsangni manik tuboi phaikya offer ro tongnai 25% off rangsangni making charges so te diamond ro tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond exhibition bo tongnai अक्षय तृतीया नि बागै जतो लोकरंग फाइना बागै कबक जाओ हमबाय
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রগে সরকম জুয়েলার্স বখাতে চাতে লুকুরগ্ন মারাতা হামতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন। স্বর্ণ
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে। একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো PM কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই PM কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে PM কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।
নি সা রে গা সা রে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। Klongkha, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani sheb mangkha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 May bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro hawen nai loyen. Akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off manai golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai norong manai 100% 20% off manai silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge stay assured give manai mini purchase Angkhiai ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 May Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Kisha rang mari baino, gobang rang busa ajinani kasha shep kaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni azar. Rang mari kisha baino tabu, mandai chargoria kamini, takuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kotorte chikona busa. Apona nangnai lukurok kerengdi o kokduk ni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar
binoro joto amano katla root milka joto aman thogo jongoro sirbal cup karpu Japan putih tei joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a tei komnoro tono manai kom damino amanai manthoknai jinobo jagani mung kai Sargoria village Pronov Vidabomoni ganawo lik tongo kasa sarta lik tongo aja gano manthoknai a komretono manthoknai রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি Drink, roti se pelice shade ho jawe fresh. Brown lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. Chief Minister Dr. Manik Saha said this on Wednesday during a felicitation ceremony of secondary and higher secondary students organized by Education Department who secured in top 10 places in the board examination. The police of Srinagar police station, acting on a tip of, recovered 100 kg of marijuana from the house of Liton Mia in Jamtoli Muslim Para, which is said to have a market value of over 12 lakh rupees. The operation was led by Srinagar police station OC Dilip Devarma. Liton Mia was arrested at the incident. On Wednesday afternoon, during a routine checkup at the Chini Bagan Naga point on the Kailasahar Dharmanagar main road, the police says a Bolero vehicle with registration number TR02L1590 and searched the vehicle, recovering a total of 34 cartoon biri packets. Miscreants ransacked the house of Mosarraf Hossain, a member of Tripura Motha in the area adjacent to the Munsi Vari in Koiramura, Bishalgarh, and took away 2.5 lakh rupees in cash and several gold ornaments. Tripura Motha Minority Cell Chairman Shah Alam and others rushed to the spot. The body of an unidentified youth was recovered from the waters of Bor Lotma Chera stream in Kamalpur on Wednesday. Locals spotted the body and informed the police. Salema police station rushed to the spot, recovered the body and took it to the hospital for autopsy. The incident has created a stir in the area. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday held by Swarna Kamal Jewellers. A working staff of Swarna Kamal Jewellers gave details about the rewards. Bringing to you the news of the day. The knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. Chief Minister Dr. Manik Saha said this on Wednesday during a felicitation ceremony of secondary and higher secondary students organized by Education Department who secured in top 10 places in the board examination. A felicitation program of secondary and higher secondary students who secured in the top 10 place was organized by Education Department on Wednesday. Chief Minister Dr. Manik Saha was present as chief guest in the felicitation program organized at Hapania International Fairground. The program attended where Education Department Secretary Revel Hemendra Kumar, School Education Department Director N.C. Sharma, and other dignitaries of the concerned departments were present. While speaking at the ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha said that the knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. এখানে যারাই উপস্থিত রয়েছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে এখানে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক যারা 2025-এ 10টি স্থান 10th পজিশন যারা পেয়েছেন মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিকে তাদের থেকে আজকের যে সম্বর্ধনা এখানে জানানো হয়েছে জানানো হবে এবং আমি সত্যিই আনন্দিত যে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে আমরা কিন্তু উই আর অল প্রাউড অফ ইউ
আগামী দিন যারা আজকে এখানে এত ভালো রেজাল্ট করলো তারাই কিন্তু আগামী দিন ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ আমি মনে করি। আমরাও যখন এমুক ব্যাচের এতজন যারা 10 জন ভালো রেজাল্ট করেছে, এখনো যে ব্যাচের অন্তত পক্ষে সেই সব ব্যাচের সমস্ত মানুষ কিন্তু ওদেরকে স্মরণ রাখে এবং দেখা গেছে যারা এই ধরনের রেজাল্ট করেছে তাদের বাস্তব ক্ষেত্র, তাদের সাফল্য কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি। শুধু ত্রিপুরাতে নয়, ভারতবর্ষে তথা বিদেশেও ওরা ওদের স্থান করে নিয়েছে। এখানে আজকে সর্বমোট প্রায় 82 জনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। টিবিএসসির মাধ্যমিকে 25 জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকে 20 জন, যারা সিবিএসসির অন্তর্ভুক্ত আছে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল 22 জন মাধ্যমিকে এবং 15 জন উচ্চ মাধ্যমিক। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আমরা এনসিআরটি পাঠ্যক্রম চালু করেছি। ইংরেজির সমস্যা হয়, অনেক সময় বাইরে গিয়ে ইংরেজিতে পড়াশোনা করতে হয়, তো আমরাও চেষ্টা করছি কিছু স্কুল, তারও পলিসি আমরা বানিয়েছি। ইংরেজিতে পড়লেই ভালো স্টুডেন্ট হবে সেটাও কিন্তু না, তবুও আমরা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় যেগুলো বাংলা মিডিয়াম ছিল সেগুলোকে আমরা রূপান্তর করেছি। সুপার 30 প্রকল্প সেটাও আমরা চালু করেছি এবং 2024-25 অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত এই সুপার 30 প্রকল্পে আইআইটিতে 1 জন চান্স পেয়েছে, এনআইটিতে 3 জন পেয়েছে, 3 জন এমবিবিএস এ চান্স পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার আমরা চালু করেছি। ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন আমরা চালু করেছি। 125টার মতো বিদ্যাজ্যোতি স্কুল শুরু করেছি এবং তার রেজাল্ট আপনারা সবাই জানেন যে এবার খুব ভালো রেজাল্ট হয়েছে। যারা মেয়েরা আছেন তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে আমরা বিনামূল্যে বাইসাইকেল, এখন পর্যন্ত প্রায় 1,12,500-টির উপরে বাইসাইকেল আমরা বিতরণ করেছি। Chief Minister Dr. Manik Saha and other present guests handed over the award and certificates to the top 10 students. রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির তৃতীয় যুগ্মভাবে হয়েছে সুমার দাস, শিশুদের এইচ স্কুল 96.2% তৃতীয় হয়েছে 98% মার্কস পেয়েছে। Reported by Amir from Agatla, Chini Khorang. চতুর্থ থেকে দশম স্থান যারা অধিকার করেছে ত্রিপুরা বোর্ডে জোলাইবাড়ি এমএম গার্লস এইচ স্কুল 98% মার্কস পেয়েছে। The police of Srinagar police station, acting on a tip of, recovered 100 kg of marijuana from the house of Liton Mia in Jamtoli Muslim Para, which is said to have a market value of over 12 lakh rupees. The operation was led by Srinagar police station OC Dilip Debarma. Liton Mia was arrested at the incident. It is learned that on the basis of secret information, police and TSF forces led by Srinagar police station OC Dilip Debarma conducted a search operation at Liton Mia's house in Jamtali Muslim Para area late on Tuesday night. During the search operation, 2 Syntex containers filled with marijuana were recovered from the ground floor of a room in Liton Mia's house. At the same time, the owner of the house, Liton Mia, was arrested. Amtoli SDPO Parmita Pandey rushed to Srinagar police station after receiving the news of the recovery of the marijuana. Speaking to the media, SDPO Parmita Pandey said that a total of 100 kg of dried marijuana was recovered in 2 Syntex containers from Liton Mia's house. The market value of the marijuana is around 12 lakh rupees. সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের থানাতে একটা খবর আসে যে জামতলি মুসলিম পাড়াতে একজন লিটন মিয়া উনার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস স্টোর করা আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমাদের থানা থেকে ইন্সপেক্টর নারায়ণ সেন নেতৃত্বে একটা টিম যায়, সঙ্গে অন্য অফিসারও যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তারপর আমাদের ওসি শ্রীনগর পিএস ওই জায়গাতে গিয়ে পৌঁছে গিয়ে ওনার বাড়িটা যখন রেড করা হয়, লিটন মিয়ার বাড়িতে রেড করে ওনার ঘর থেকে প্রায় 100 কেজির মতন আমরা ড্রাই গাঁজা রিকভার করি। তার বাজার মূল্য কত? বাজার মূল্য
অ্যাপ্রক্স 12 লাখ টাকা। কাউকে আটক করা হয়েছে? লিটন মিয়াকে আমরা ডিটেইন করেছি। লিটন মিয়া থেকে এখন আমাদের ওনার ইন্টারোগেশন চলছে। ফার্দার কারা এই বিজনেসের সাথে যুক্ত আছে এটা বের করার আমরা চেষ্টা করছি। এখনো আমরা সেরকম কোনো এক্সাক্ট ইনফরমেশন পাইনি, কিন্তু যদিও আমরা আমাদের সোর্স লাগিয়ে রেখেছি, যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন আসে যে এরকম এরিয়াটা যারা ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিস করছে বা এরকম গাঁজা বা আদার কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম স্টোর করছে, আমাদের থানা থেকে একদম স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে। আমরা একদম যে আমাদের যে অভিযান যেটা নেশামুক্ত ত্রিপুরা সেটাকে আমরা ফলো করছি এবং সেটার হিসাবে আমাদের থানা আজকে ওসি অ্যান্ড আদার অফিসার্স তারা রেড করে একটা 100 কেজি মতো গাঁজা উদ্ধার করেছে এবং পরবর্তী সময়ে এটা কন্টিনিউ করা হবে। The Srinagar police have registered a case against Liton Mia under the NDPS Act and started taking investigation to this case. Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. On Wednesday afternoon, during a routine checkup at the Chini Bagan Naga point on the Kailasahar Dharmanagar main road, the police says a Bolero vehicle with registration number TR02L1590 and searched the vehicle, recovering a total of 34 carton biri packets. The driver of the vehicle placed 4 sacks of potatoes on top of the viri packets to make them less visible. The police then seized the vehicle and brought it to Kailasahar police station. The market value of the recovered biri packets is estimated to be around 15 to 16 lakh rupees, police say. Police say that the seized biri packets were being taken from Dharmanagar to Kailasahar Babur Bazar, according to the initial investigation by the driver. The driver was arrested by the Kailasahar police station in this incident. The driver's name is Jias Uddin. আমরা ট্রাফিক ইউনিট সহকারে চিনিবাগান নাকাতে ভেহিকেল চেকিং করার সময় একটা বোলেরো পিকআপ ভ্যান আটক করি, যাহার নাম্বার TR02L1590। এই গাড়িতে আমরা চেক করে দেখতে পাই কিছু আলুর বস্তা দিয়ে ক্যামোফ্লেজ করানো, ভিতরে অনেকগুলি বিড়ির প্যাকেট কার্টুন ছিল। তো আমরা এগুলি থানাতে এনে গাড়ি থেকে আনলোড করে আমরা কাউন্টিং করে দেখেছি ইহাতে মোট 34 কার্টন বিড়ি রয়েছে। 34 কার্টনের প্রত্যেকটিতে এক কার্টনে 42,000 বিড়ি থাকে। এগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক 15 থেকে 16 লক্ষ টাকা হবে এবং আমরা গাড়িটাকে সিজ করেছি এবং গাড়ির মালিক নয়, গাড়ির ড্রাইভারকে আমরা ডিটেইন করেছি। নাম কি গাড়ি চালকের? গিয়াসউদ্দিন, বাবার নাম রূপালী, বাবুর বাজারের দিকেও বাড়ি। The vehicle and the recovered items was seized and taken to the police station. Kailasahar police have started taking investigation to this case. Bureau report, Chini Khorang. Miscreants ransacked the house of Mosarraf Hossain, a member of Tripura Motha in the area adjacent to the Munsi Wari in Koiramura, Bishalgarh, and took away 2.5 lakh rupees in cash and several gold ornaments. Tripura Motha Minority Cell Chairman Shah Alam and others rushed to the spot. Upon receiving the news of the incident, a delegation of Tripura Motha including Shah Alam, chairman of Tripura Motha Minority Cell, rushed to the spot on Wednesday afternoon. They inspected the damaged house and also lashed out at Bishalgarh police station on that day. আসসালামু আলাইকুম। আমরা প্রথমেই এই ঘটনার নিন্দা জানাই। আমরা এখানে আসার পর দেখলাম যে ওনাদের বাড়িতে আপনার বসার মতো একটা আপনার কিছু নেই যে মানুষ বসবে। ওদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল একটা বাড়ি। এই বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের
আসবাব সামগ্রী আপনার কিনা হয়েছে, ওদের একটা জীবনের সঞ্চয়। আপনার কোনো একটা ঘরে ঢুকলে আপনি কোনো একটা জিনিস আপনি সঠিক পাবেন না। আর আমরা বলবো যে আমরা ত্রিপুরাবাসী হিসাবে যে আমরা সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, ত্রিপুরা মথা বা যে কোনো দল বলুন, দলের ঊর্ধ্বে গিয়ে এখনো মানুষ হতে পারি নাই। আমরা এই কালচার, এই সংস্কৃতি আপনার এই ত্রিপুরাতে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো যে কোনো রাজনৈতিক দল কখনো এটাকে আপনার পারমিশন দেয় না এই নোংরামিগুলো করতে। আর বিশেষ করে আমরা যাকে ভালোবাসি, এই বিশালগড় এলাকার সুপরিচিত বিধায়ক সুশান্ত বাবুর বিধানসভায় এই ধরনের ঘটনা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। তো আমরা আর কি বলবো, যে এখানে যে ঘটনাটা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ একটা প্ল্যান মাফিক হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য ছিল, এটা কোনো রাজনৈতিক ঘটনা এটা আমি মনে করি না। কারণ কি, আমরা কালকে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পেলাম যে এখানে মনে হয় বিশালগড়ে কোনো পার্টির প্রোগ্রাম নিয়ে ওইখানে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছিল। সেই ঝামেলাতে আপনার ওইখানে গন্ডগোল চলছিল আমরা দেখছি। তারপর আবার কিছুক্ষণ পরে দেখলাম এখানে একটা বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। তাহলে যেখানে ঝামেলা হয়েছে, এখানে যে তাদের পার্টির উচ্চ নেতৃত্বরা আছে, যেরকম পার্থপ্রতিম মজুমদার, ওই পার্টি অফিসের বাউন্ডারির সঙ্গেই তো ওনার বাড়ি। তো ওনার বাড়িতে তো একটা ডিল করিনি। ওইখান থেকে 1.5-2 কিলোমিটার দূর এই মুশারফ হোসেনের বাড়িতেই কেন আক্রমণ হয়েছে বলুন? Reported by Jiban from Bishalgarh, Chini Khorang. The body of an unidentified youth was recovered from the waters of Lotma Chera stream in Kamalpur on Wednesday. Locals spotted the body and informed the police. Salema police station rushed to the spot, recovered the body and took it to the hospital for autopsy. The incident has created a stir in the area. The body of an unidentified youth was recovered from the water of the Lotma stream on the Kamalpur Ambassa Road at 7 a.m. on Wednesday. An eyewitness said that he saw the body in the water of the stream while out for a morning walk this morning. After informing the police, Salema police rushed to the spot. Police recovered the body from the water and took it to the hospital for autopsy. The Salema police OC said that the recovered body is that of a young man. The identity of the deceased youth is unknown. An investigation into the incident has been launched. Efforts are being made to identify the deceased youth. সকাল 6টা নাগাদ লুতমা ছড়া আন্ডার সালেমা পিএস একটি আননোন মেল ডেড বডি, প্রবাবল এজ 35 to 40 পাওয়া যায়। এবং এই খবর পাওয়াতে আমি এবং ওসি পিএস সঙ্গে এফএসএল টিম ছুটে যাই স্পটে এবং সমস্ত অ্যাজ পার প্রসিডিওর আমরা করি এবং এখন ইনভেস্টিগেশন হবে। কোনো কিছু পাওয়া গেলে জানানো হবে। মৃত্যুর কারণ জানতে পারলেন কি? এখন প্রিলিমিনারি স্টেজে বলাটা মুশকিল, তবে ইনভেস্টিগেশনে যা পাওয়া যাবে আপনাদেরকে জানানো হবে। পরিচয় কোনো কিছু পাওয়া গেল কি? আননোন ডেড। It is known that the deceased youth has injury marks on his face. There has been a stir in the area over the incident. Although the police have started investigating the incident, now it remains to be seen what mystery the police investigation will uncover. Reported by Bipla from Khwai, Chini Khorang. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday held by Swarnakomal Jewellers. A working staff of Swarnakomal Jewellers gave details about the rewards. Swarnakomal Jewellers, one of Tripura's most trusted name in jewellery, held a grand prize distribution ceremony on the afternoon of 18 June at Press Club, Agatla, to felicitate the winners of its much celebrated Swarna Akshay Tritiya offers 2025. The event was graced by customers, media representatives and esteemed guests. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday. The prizes include 36 gold coins, 3 exquisite diamond rings and 2 stunning gold necklaces
handed over personally by the founder of Swarna Kamal Jewelers, Mr. Gopal Chandranak. Swarnakomal Jewelers ni bekhakti tini kashinoro je okshotitiyo thangmani aboni price rojangna nai tongo total price hingke Delhi lucky draw hingke 36 jona Agotla ba Udurpur milo winai tarpore hingke Bumper lucky draw hingke 3 jona te Mega lucky draw hingke 2 jona abo Udurpur be miloi Agotla hingke Mega lucky draw 1 jona te Bumper lucky draw diamond earring mane hingke 2 jona asuk Udipur ning ke khana rajang na Agotla ning ke tini total Delhi lucky draw Agotla wa hingga ke 24 jona gold ni coin manai tarpore hingke Mega lucky draw hingke 1 jona abo gold ni necklace manai tarpore Bumper lucky draw wa hingke diamond earring 2 jona manai ta actually sana thange ke jotono sini borok bo tabuk mani pai tongo Bumper lucky draw sini borok mang numangkha Delhi lucky draw bo sini borok tongo mane agi hinge sini borok bishi paya tabuk paine onek no Delhi lucky draw bo mani tongo Mega lucky draw bo mano Bumper lucky draw bo mano abo মানে borok rok মানে agini sei tole tabok onek no borok rangchak rongno bisi hamjak layo tang hingke rangchak tole komiya agi wasing sini amasong মানে pai tongo agi di bori 10,000 20,000 tabokle 1 lakh ni uporengi thangka au bari মানে komi mas nukjagya gabono rangchak jodi hamjak kini investment bonogo মানে jodi rangchak khiklai tong hake abote komiya bari ni thangnai uhaita অক্ষয় তৃতীয়ার স্বর্ণ অক্ষয় যে আমাদের অফার ছিল তার আজকে আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করতে যাচ্ছি টোটাল আমরা 41 জনকে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করব তার মধ্যে 3টা ক্যাটাগরিতে আমরা ডেইলি লাকি ড্র ছিল 36টা গোল্ড কয়েন মেগা লাকি ড্রয়ে 2টা সোনার নেকলেস আর বাম্পার লাকি ড্রয়ে ছিল 4টা ডায়মন্ড রিং ঠিক আছে 3 ডায়মন্ড রিং না আর বলো তোমরা কি বলবে পরিত্রকে হঠাৎ করে টি-শার্ট যে টি-শার্ট পরে সে এনজয় করছে এই কনসেপ্টটা হঠাৎ করে সম্পূর্ণ হলো না কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা সবসময় চাই সবার পাশে দাঁড়াতে তো পরিত্র যে কোনোভাবে আমাদের পাশে গিয়েছিল আমরা যা পেরেছি করেছি যতটুকু সাহায্য করার যতটুকু পেরেছি করেছি ভবিষ্যতে এমন করব এইভাবেই আর কি On this day, Aritra Roy was present as special guest and also addressed speech at the event. Reported by Salchang from Agatla, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The knowledge of book is not enough. We need to work and contribute to the society. We need to become selfless in order to provide something to the society. Chief Minister Dr. Manik Saha said this on Wednesday during a felicitation ceremony of secondary and higher secondary students organized by Education Department who secured in top 10 places in the board examination. The police of Srinagar police station, acting on a tip-off, recovered 100 kg of marijuana from the house of Liton Mia in Jamtoli Muslim Para, which is said to have a market value of over 12 lakh rupees. The operation was led by Srinagar police station OC Dilip Devarma. Liton Mia was arrested at the incident. On Wednesday afternoon, during a routine checkup at the Chini Bagan Naga point on the Kailasahar Dharmanagar main road, the police says a Bolero vehicle with registration number TI02L1590 and searched the vehicle, recovering a total of 34 carton biri packets. Miscreants ransacked the house of Mosarraf Hossain, a member of Tripura Motha in the area adjacent to the Munsi Wari in Koiramura, Bishalgarh, and took away 2.5 lakh rupees in cash and several gold ornaments. Tripura Motha Minority Cell Chairman Shah Alam and others rushed to the spot. The body of an unidentified youth was recovered from the waters of Lutma Chera stream in Kamalpur on Wednesday. Locals spotted the body and informed the police. Salema police station rushed to the spot, recovered the body and took it to the hospital for autopsy. The incident has created a stir in the area. A total of 41 lucky winners were rewarded for their participation in the festive lucky draw campaign on Wednesday held by Swarna Kamal Jewellers. A working staff of Swarna Kamal Jewellers gave details about the rewards. Bringing to you the news of the day. Airport police arrested 8 smugglers and recovered 10 kg and 900 gram dried marijuana. An FIR was filed in their names under the NDPS Act. The airport police have started taking investigation to this case.
Beside the increase of illegal migrants of Bangladesh in Tripura, drug dealers and smugglers are actively doing business across the state and beyond. The arrest of drug dealers is not a new incident anymore. Every single day, the number of illegal migrants and smuggling of drugs and marijuana is commonly seen in the headlands of the state. As such, airport police recovered 10 kg and 900 gram dried marijuana by conducting a raid in the house of Parimal Nama in Narayanpur village under the joint initiative of SDPO Subrata Burman and Airport Police Station OC Abhijit Mandal. Later, police arrested another 7 miscreants in relation to this case from Usa Bazar, Narsinghar, Gandhigram and Durgawari. An FIR was filed in their names under the NDPS Act. পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশের অধীনে আরবান পুলিশ স্টেশনগুলিতে একটা স্পেশাল এনডিপিএস রেড সংগঠিত হয়। তো সেই রেডের অংশ হিসাবে আমরা এয়ারপোর্ট পুলিশ স্টেশন আজ দুপুর থেকেই সেই রেডে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাই। সেই তল্লাশি চলাকালীন আমরা পশ্চিম নারায়ণপুর এলাকা থেকে পরিমল নম নামে একজন ব্যক্তিকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই এবং ওনার বাড়িতে তল্লাশিতে আমরা অনুমান 10 কেজি 900 গ্রাম শুকনো ড্রাই গাঞ্জা আমরা রিকভারি করি। তার বিরুদ্ধে আমরা একটা স্পেসিফিক কেস লিপিবদ্ধ করেছি, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর তার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন জায়গায় নারায়ণপুর, উষাবাজার, গান্ধীগ্রাম, দুর্গাবাড়ি, নরসিংগড় এলাকায় আমরা তল্লাশি চালাই। তো তল্লাশি চলাকালীন আমরা আরও 7 জনকে আমরা আটক করতে সক্ষম হই যা ড্রাগ কনজিউম করেছেন। তো আমরা পুরোপুরি তদন্ত করছি কোথায় থেকে ড্রাগ কনজিউম করেন, প্রকিউর করেন এবং যে পরিমল নম্বর কাছ থেকে আমরা যে গাঁজাগুলো পেয়েছি সেগুলো কোথায় থেকে প্রকিউর করেছেন, উনি এগুলো বাংলাদেশে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। ওনার বাড়ি একদম এক্সট্রিম বর্ডার। তো পুরোপুরি তদন্ত আমাদের চলছে এবং এই ধরনের অভিযান আমাদের আগামী দিনেও চলতে থাকবে। এই আমাদের পরিমল বাবুর সঙ্গে আরও কি অন্য যারা জড়িত রয়েছেন তাদের নাম কিছু পাওয়া যায়? হ্যাঁ, আমরা ওনাকে থরো ইন্টারোগেশন করছি। ওনার সাথে যারাই যুক্ত থাকবে আমরা কাউকে ছাড়বো না। অ্যান্টি ড্রাগ এবং ড্রাগ ফ্রি স্টেট যে অ্যানাউন্স এবং যে ঘোষণা সেটা আমরা কন্টিনিউ চালিয়ে রাখবো। এয়ারপোর্ট পিএস তার জন্য কন্টিনিউ কাজ করছে এবং আগামী দিনেও চালিয়ে দেবো। SDPO Subrata Burman said they will be presented to the court in coming days. The airport police have started taking the investigation to this case. Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. A group of thieves stole 25,000 rupees from a grocery store in Gogolnagar, Rastarmatha. The police of Vishalgarh police station rushed to the scene on receiving the information. Later, after the Vishalgarh police arrived at the incident place, the police started investigation and later, while checking the CC camera footage, the police managed to identify the thieves and arrested. আমি দোকানে আইছি, আয়া তুই আমি দোকানে আইলাম, আয়া সেটা হঠাৎ করে একজনে বলছে যে বেড়া এই সাইড দিয়ে খুললাম। তো খুললা দেন আমার সন্দেহ বন্ধুয়া আমি দরজা খুললাম, সামনেটা খুললা দিয়ে দিয়ে সব আলোমন্দ হয়েছে। পরে এটা তুললাম, তুললা দিয়ে যেন সিগারেটের বান্ডেল যা আসলো সব লিয়ে গেছে। সিগারেটের বান্ডেল, এরপরে চালের প্যাকেট আসলো 1 কেজি, তেল আসলো, এইটা সব কিছু লয়ে গেছে। বাংতি পয়সা আসলো এক বইও রেসগিটিও লয়ে গেছে। আর ক্যাশের ভিতরে বাংতি টাকা কিছু আসলো সব লয়ে গেছে। তো হঠাৎ করে তো মনে করেন কিছু বুঝাচ্ছি না। তো এরপরে আমি থানার ভিতরে বিচার করছি, তারা এসে আসে তারা বলছে ঠিক আছে আপনি একটু ওই সিসি ক্যামেরা ফুটেজটা দেন, দেখে আমরা জানাই। তো সিসি ক্যামেরা যে সময় অন করে দেখতেছি, দেখে সেটা যে লোকটারে আমরা ইতান করছি হ্যাঁ আমি ক্যামেরা দিয়ে চেহারা দেওয়া গেছে। তো এরপরে আর বাইক গেলাম, বাইক গিয়ে হেরে পাইছি না, দেখছি রাস্তা মাথা হ্যাঁ একটা দোকানে বাংতি পয়সা দিয়ে কিনে লইতেছে, পাই আনতে ধরে আনছি আইনে সেটা ফোনে তারা আইলো আইসে লয়ে গেছে। হ্যাঁ, যে ছেলেটার আনছেন নাম কি? ছেলেটার নাম এমনি মহাদেব দেয়। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি রাস্তা মাথা। আপনার নাম কি? হ্যাঁ, আপনার দোকান কোনখানে? রাস্তা মাথা কলেজের সামনে। আপনার নাম? রাজু সাহা। কত টাকার জিনিস ছিল আপনার? প্রায় 20-25 হাজার টাকা। Reported by Jiban from Vishalgarh, Chini Khorang.
People of Kulai Harinmara area blocked the Ambassa Kamalpur road in Kulai market demanding urgent repair of dilapidated road. Many vehicles were stranded on both sides of the road due to the road blockade. Ultimately, the road blockers lifted the blockade after receiving a written assurance from DCM Pankaj Datta. People from Harinmara area blocked the Kamalpur Ambassa road in Kolai Bazar today. The road to Harinmara has been in a bad condition for a long time. It has become a burden for the people of the area to travel on this road. As a result, the people of Harinmara area were forced to block the Ambassa Kamalpur road at Kolai Bazar on Wednesday. Upon receiving the news of the road blockade, the Ambassa police and officials of the PWD rushed to the spot. When the officials of the PWD spoke to the road blockers vented their anger on them, calling them bribe takers. হরিংমারা রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে এটার কাজ হইতে আছে না প্লাস সেদিনে আমরা আগুন লাগছে হরিংমারা গ্রামে একজনের বাড়িতে ফায়ার ব্রিগেডও যাইতে পারে না রাস্তার লাগিয়া তারপরে ইলেকট্রিক তারও লটকে রয়েছে সব কিছু একই তালে জলেরও সমস্যা সব দিকে রাস্তাটা হইছে মেইন আমাদের রাস্তার লাগে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল গা দ্বিতীয় নম্বর হইছে জলের সমস্যা এই জল খাওয়ানো যায় না তৃতীয় নম্বর হইছে আমাদের ইলেকট্রিক লাইনগুলি সব লুজ হয়ে পড়ে রয়েছে একদিনও তারা কইল না যে আমরা লাইনটি একটু সারাই কাজ করে দিই এই লাইনের লাগে সেদিন আগুনের গাড়ি আরো 10-15 মিনিট লেট করছে কতটা পরিবার আছে এখানে 300 থেকে 350 পরিবার আছে আচ্ছা রাস্তাটা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় গেছে এটা এইদিকে গুইরা সেটা ওই অতুল দেব বাড়ির সামনে এ লাগছে রাস্তা কোন জায়গা থেকে ঘুরছে হরিংমারা এইখান থেকে কোন জায়গা রাস্তার মুখ থেকে কোন জায়গা থেকে কুলাই বাজার থেকে একবারে অতুল দেবের বাড়ির সামনে আইয়াছিল স্টপ হইছে নালিছড়া হইয়া সেটা আচ্ছা এইদিকে নিমাইনাথ পাড়া চূড়া সব আছে এটার উপর নির্ভরশীল আচ্ছা বলার মানুষ এটার উপর নির্ভরশীল কিন্তু রাস্তার কারণে আজকে মানুষগুলো এইদিকে আইয়ে না একটা রুগী লইয়া যদি আমরা হসপিটাল যাইতে হয় আমরা বাঙ্গা রাস্তা দিয়ে আমরা যাইতে পারি না অনেক দিন ধরে এটা হইছে সেদিন ফায়ার ব্রিগেড পড়ে গেল নদীতে আমরা ড্রেন সুন বাঙ্গাই এসে পড়ে দেওয়াইছি আচ্ছা After a long road blockade, DCM Pankaj Datta rushed to the blockade site. After he gave written assurance to the road blockers cleared the road. After that, traffic flow returned to normal. Bureau report, Chini Khorang. On Wednesday, Khwai Singithara Veterinary Hospital was inaugurated by Minister Sudhanshu Das. MLA Kalyani Saha Roy, MLA Pinaki Das Chaudhary, Khwai District Council President Aparna Singh Roy, Khwai Municipal Council Chairperson Devasis Nath Sharma and others were present. On this day, the ceremony was firstly started by lighting a candle. Later, Khwai Singithara Veterinary Hospital was inaugurated by Minister Sudhanshu Das. যারা প্রাণী পালক আছে প্রাণী পালকদের দ্বারা যে উৎপাদিত অ্যানিম্যাল অরিজিন ফুডস অর্থাৎ পশু খাদ্য যেগুলিকে আমরা বুঝি যেমন আমরা মাংস খাই ডিম আমাদের দরকার দুধ আমাদের দরকার এই যে ডিম দুধ বা মাংস এগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এই দপ্তর কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে নাম্বার 3 এই রাজ্যের যারা বেকার যুবক যুবতী আছে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই দপ্তর অনেক বেশি ভূমিকা পালন করছে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য কারণ যে বা যারা প্রাণী পালনের সাথে যুক্ত হবে মনে করুন যারা পোল্ট্রি ফার্ম দিচ্ছেন যাদের গোট ফার্ম আছে যাদের পিগ ফার্ম আছে কিংবা ডায়েরি বা ক্যাটেল ফার্ম যাদের আছে এর মাধ্যমে তো একদিকে যেমন আমাদের ডিম দুধ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরদিকে তো তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে তাদের রোজগার বৃদ্ধি পাচ্ছে তো আমাদের মূল তিনটা সেক্টর এক হচ্ছে অ্যানিম্যাল বা বার্ডসকে ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করা দুই অ্যানিম্যাল অরিজিন ফুডের প্রোডাকশন ইনক্রিজ করা তিন আমাদের আনএমপ্লয়েড ইউথ যারা আছেন তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা Reported by Biplav from Khwai, Chini Khorang.
The Sadar District Organizational Meeting of the State Congress SC Department was held at the Pradesh Congress Bhavan on Wednesday. The organizational meeting was attended State Congress President Ashish Kumar Saha, SC Department Chairman Niran Das and others. The meeting discussed increasing their organizational strength in 4 assembly constituencies in Sadar district as well as increasing their strength in a total of SC reserves across the state. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবি মেনে দেশের সরকার জাতগত জাত গণনা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। জাতিগত জাত গণনা বর্তমান ভারতবর্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেজি, আমাদের সংসদের বিরোধী দলনেতা জননায়ক রাহুল গান্ধীজি সারা দেশে জাত গণনার পক্ষে জনমত প্রতিষ্ঠিত করে যখন এগিয়ে যাচ্ছে, আদিবাসী দলিত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর মানুষের অধিকারের পক্ষে যখন তারা দেশব্যাপী একটা আজ এই বর্তমান শাসক দল এটা পরিলক্ষিত করে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থেকে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য বিহারের নির্বাচনের প্রাককালে কেন্দ্রীয় সরকার ক্যাবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আমরা বারংবার এই জাতিগত জাত গণনার বিষয়ে একটা টাইমলাইন ফ্রেম অবিলম্বে যেন এই কাজটি সম্পন্ন করা হয়, তার জন্য আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা দাবি জানিয়েছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই জাতিগত জাত গণনার প্রয়োজনীয়তা আজকে কেন ভারতবর্ষে আজকে 11 বছর সরকার, এই সরকার একদিক থেকে যেমন সংবিধানের সংরক্ষণ বিলুপ্ত করতে চাইছে, আরেক দিক থেকে দেশের এক বড় সংখ্যা যারা বেকারত্ব জ্বালায় ভুগছে, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার মধ্যে এসসি এবং এসটি গোষ্ঠীর মানুষ তাও আজকে সুলভ থাকার সত্ত্বেও তাদের সুরক্ষিত আসন মাধ্যমে চাকরি প্রদান করা হচ্ছে না বা সংরক্ষিত আসনগুলি সেগুলি পূরণ করা হচ্ছে না। Reported by from Agartala, Khora. The CPM Anchal Committee organized a rally demand of 10 projects and submitted a petition to the CEO of Teliamura Parisad on this day. CIM Teliamura General Committee Secretary Bijoy Modak and Subir Sen were present at the rally. On that day, the CPM party was carried during the rally went from the Teliamura office. CM Anchal Committee rally was organized at Teliamura in the demand of 10 projects and submitted a petition to the CEO of Teliamura Parisad. আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী তেলিয়ামুড়া অঞ্চলের বিরুদ্ধে 10 দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মহোদয় ডেপুটেশন। আমাদের ডেপুটেশনের দাবিগুলো উনি যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রত্যেকটা দাবি গুরুত্ব সহকারে শোনেন। উনি আশ্বাস দিয়েছেন যে এই দাবিগুলো পূরণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা বলেছি আমরা আগামী আগস্ট মাসে আমাদের এই দাবিগুলো কতটুকু পূরণ হলো, যেগুলো হলো না কেন হলো না, তার টোটাল বিষয়টা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমরা আগস্ট মাসে নিয়ে মূল দাবি কি? আমাদের 10টা দাবির মধ্যে প্রথমত তেলিয়ামুড়ার পঞ্চমণি থেকে ফার্স্ট রেঞ্জ অফিস পর্যন্ত যে রাস্তা, এই রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থা, সেখানে দিয়ে আসা যাওয়া করা যায় না। গুরুত্বপূর্ণ
রোগীরা যাতায়াত করতে পারে না, এই রাস্তা দ্রুত সংস্কার করা, কম্পিজমন বিকল ট্রাফিক কোচ এটাকে সংস্কার করা, তেলিয়ামুড়া এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রতিদিন 10 থেকে 15 মিনিট মাত্র জল দেওয়া হয়, তাও এক। Reported by Hiranmoy Chini Khorang. This news has come to an end. For exclusive news and to get the latest updates about this and the nation, keep watching Chini Khorang. खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगना বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া Baba Goria, Faimani Shalnarage, Shorakuma Jewelers, Bakati, Satelukurong, Marata Hamte, Hamza Maya Fire. বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কোফান কালাঙ্গে হাইনাতে আতলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klomha, ang Manorama, ang Lipika. Pulakhe ang narok jotono koktumakasha kaham sanani shebmangha. Bo Akshay Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau te offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jingjotto on my thok te chin sasa haparo habin nai len. Akshay Tritiya ni rangchak diamond taingu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshay Tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge of hangai norong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty Take a shakok. No or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase. Angkhya ni pick ha ta khena angkhana ni pick khedi Visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur Rock 7 Mary Sikang Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurang no buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapur maya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম
পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pram Lychee Drink. Refresh your feeling. Pram Lychee Drink. Refresh your feeling. Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai akshay tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Drink, roti se pelice shade ho jaw refresh. From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang runa de broma norong joto no lam shogo chini tabuk sujorani kok borok kok tumawa Pulyano phadi nale no tinini kok tuma bokhro ro 2025 bisini metal jora hasteo HIV AIDS bemar manjaka 5000 slai fano kebang lukurok aboni bisigo beri dok tongo 1000 slai fano kebang sagurong salo HIV eba AIDS bemar luti koklam sanani thangai okok no saka hasini montrokra professor Dr. Manik Saha
Srangsal hora hainu hai TR058284 to marani khusa otomal khunga naitu ko manja kha 1800 yaba tablet hadu abuni hadidor 9 lekhai ingnai hili shakador monogor thanani usi Sritikanto Bordon pati mungo kurungja khorokni borokma arrest khlaka dor monogor thanani police Srangsala hainu hai Agartala rail station joint operation khlai Deogor express naitu ko manja kha 1580 bottle cough syrup hadu abuni hadidor 7,90,000 hai ingnai hili shaka JRP thanani usi tapos das pati mungo khoroksono kano roman kokto makkare Lajana 2020 BC Kumar Ghat COVID Center shak no Dr. Chini Mungriwai Umar Kashugia Khorokni Siklini Opera Sokre Klana Jontu Dep no Bisik Tamni Jail Day 2000 Rangzuri Manarana Nidaki Mungrika District Court Haino hai rungnok ni rungfrungnai no transfer khlaimani party mungno rugai rungnok tala khagrabai khadumani phununglai ka rungsrungnai ni buma bupasang party mung khoi ashram bari class 12 school Sangrongshalo Kaibere Shanmunoti ADC Hapangni Deputy CEO ni Thani Deputation ya Pharlaka TYF ni Adong Rock Oshalo Deputation ya Pharmani Jara Manjaka TYF ni GS Subhash Deborma TYF Central Committee ni Asuk Fangko Shiroi Deborma no Khobiti Kubun Adong Rock Tabo Koktuma Shukurube 2025 BC metal jora hasteo HIV AIDS bemar manjaka 5000 slai fano kebang lukurok aboni bisingo beri rok tongo 1000 slai fano kebang sagurong salo HIV eba AIDS bemar luti koklam sanani thangai okokno saka hasini montrokra Professor Dr. Manik Saha Sangrongshalo Tripura State AIDS Control Society Health and Family Welfare Department ni luaji zakmbai assembly ni lobby wo khlai jaka HIV de AIDS no rogai awareness program asani pandano chengshoi rekha hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha abni aglono pandawo kok sanani thangai hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha saka lokorogno saiman rani nangnai AIDS bemar tamo lokorok hamke saiman ni bagaino AIDS bemarok tebo kobang ongoi tongkha hasdewo Abno kariba hasri mantri okra Professor Dr. Manik Saha debu shaka taklai bisini metal choratoi hasdewo HIV bemar manjangnai tongo 5000 slai fano kobang aboni bisingo burirok tongo 1000 slai fano kobang aboni bagino joto thanchake samung khlainani nangnai hasteno AIDS free khlainani hunke abno karibo tebo dal bidal nangkongmani koklam shaka hastini mantri okra Professor Dr. Manik Saha এখানে 2025 সালে মে মাস পর্যন্ত আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে ত্রিপুরায় মোট HIV এবং AIDS আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 5000 কোটি মহিলা প্রায় 1000 এর উপর পুরুষ 4000 এর উপর ট্রান্সজেন্ডারও এখানে এফেক্টেড হয়েছে প্রতি মাসে কারণ এখন যদি আমি এই তথ্যগুলো যদি লুকিয়ে রাখি তাহলে লাভে লাভ হবে আমার মনে হয় তথ্যগুলো জানানো দরকার আমরা সেক্স এডুকেশন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এবং সমাজের কাছে যদি আমরা তথ্য না তুলি আমার মনে করি যে আমি যদি কম বলি সেটাও কিন্তু ঠিক নাই আমার মনে হয় সেটা বলা উচিত প্রতি মাসে রাজ্যে 120 করে 120 জন নতুন নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ভেরি অ্যালার্মিং আমাদের মানে আমার মনে হয় আমি যদি মনে করি আমি তো এফেক্টেড না কিন্তু যেভাবে যাচ্ছে আমরা এখন খুবই আমাদের চিন্তার বিষয় এবং 2024 অর্থ বছরে অর্থাৎ এপ্রিল 2024 থেকে মার্চ 2025 পর্যন্ত HIV পরীক্ষা এখন অবধি করা হয়েছে 2,04,180 এবং তাদেরকে এই যে পরীক্ষা করার পরে দেখা গেছে HIV আক্রান্ত প্রায় 1,400 পাওয়া যায় মোর স্ক্রিনিং মোর রেজাল্ট উইল গেট আমরা
এই যে এপ্রিল 2025 থেকে 2025 মে পর্যন্ত এই 2 মাসে 40,052 জনকে আমরা এই টেস্টিং করা হয়েছে। তাতে করে দেখা গেছে প্রায় 329 জনের মধ্যে এই তাদের শরীরে এই ভাইরাস পাওয়া গেছে। এখানে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিল এবং টেস্টিং এর জন্য 24টি হাসপাতাল, এখানে আইসিটিও, এফআইসিটিসি এবং পিপিপিআইসিটিসি এগুলো এবং মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং সেন্টার ভ্যান এগুলো কাজ করছে। আমাদের মা থেকে শিশুতে যাতে যারা এইচআইভি সংক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য আমরা এই জিএমসির মধ্যে অলরেডি প্রিভেনশন অফ প্যারেন্ট টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেটা সেন্টার চালু করা হয়েছে। যদি দেখা যায় কোনো মা অলরেডি ইনফেক্টেড, তো সেই জায়গার মধ্যে তাদের বা অলরেডি প্রেগনেন্ট, সেখানে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য আমাদের এই জিএমসির মধ্যে আমরা সেই ব্যবস্থাগুলো রেখেছি। আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত 6,050 জন মহিলা যৌনকর্মী, 1,070 জন সমকামী, 10,966 জন পরিযায়ী শ্রমিক, 5,027 জন ট্রাক চালক, 166 জন ট্রান্সজেন্ডার এবং 10,950 জন শিরাপথে মাদক ব্যবহারকারীদের নিয়ে আমাদের এই যে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি তারা কিন্তু একটা তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন যে আমাদের লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম কাজ করছে তাদেরকে নিয়েও একটা সেমিনার হয়েছে। আমাদের আরও যেসব বিষয় অনেকগুলো এখানে আমি রিপিট করতে চাইছি না। আমি আশা করি যে আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটা আগামী দিনে আমাদের সত্যি লাভ হবে এবং ত্রিপুরাকে আমরা যেমন বলছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা, আমরা চাইছি যে ত্রিপুরাতে যেমন টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা বানিয়েছি, প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা বলতে গেলে আবার আমাদের বিধায়ক সুদীপ বাবুবার বলবেন যে এটা তো এই ঘনত্ব নিয়ে আমরা বলতে হবে আমাকে কত অব্দি আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করতে পারি। আমরা আশা করি যে সব বিষয় এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেট্রিমেন্টাল ফর দ্য সোসাইটি, মানে মেইনলি দিস এইচআইভি অ্যান্ড হেপাটাইটিস যে হোক, এইচআইভি হোক, এইডস হোক, তার থেকে আমাদের ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে হবে এবং সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব হবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। আসলে পান্ডাওয়া হাসিন মন্ত্রী ওকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহন কারিবো মানজাখা অ্যাসেম্বলি স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন, ডেপুটি স্পিকার রামপ্রসাদ পাল, অ্যাসেম্বলি চিফ কনস্টেবল কল্যাণী সাহারয়, মন্ত্রী রতনলাল নাথ, মন্ত্রী প্রণজিৎ সিনহারয়, এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন, ডিজিপি অনুরাগ ডেঙ্কার, হেলথ সেক্রেটারি কিরণ গীতে নক্ষবই তেকুব নাদং রক, আপনি লগেও মানজাখা মন্ত্রী এমএলএ এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি শাকাম বেদিনী তেকুব নাদং রক। রাজা করা আগলে নিসিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং।